Kune mukomana akasungirira. Ddc Skool of Thoughts, yeah. Kubatirana, techisisana, techiyambusana, fila, kuonesana, techisimutirana, ya. Panondo patosangana, techibatirana, panondo patokumana, techisisana. Ddc Skool of Thoughts, Ddc Skool of Thoughts. Yautete wachimonyo fila icho kwadi upenyu uyu unoda kufanana miwono, yeah. Kubatirana, techitsitsana, techiyambusana, fila kuonesana, kusimudzirana, nekukurudzirana, yeah. Panondo patosangana, techibatsirana, panondo patokumana, techibatsirana. Ddc Skool of Thoughts, Ddc Skool of Thoughts. Ddc Skool of Thoughts. Real life matters now. Mondays and Fridays, 8:30 p.m. UK time. Live here on Facebook. Ddc Skool of Thoughts. What? Ddc Current. We remain committed to helping our customers stay mobile. Dinomatika paguta, para mukuta, uyakuna. Ddc, fana kuna. Feel saver 4x4 family car. Tenema feel saver 4x4 family car. Unotipata +447961803546 or +263773791 and last one +263771257 your big up daddy T. Which is Marabino? Which is Marabino one time. Ungabe udinga indawo yokuchadela kumbe udinga indawo yemhlangano esikubiza sithi ngama conference space. Ikulu indawo ema-Ddc Resort. Loba uthanda ukwenza imidlalo enjengokugada escape, ukugada amabhizi kumbe ikanu. Woza uzobona ubuhle bemvelo. Ikhona njalo izipline ema-Ddc Resort. Kumnandi labantwana asibakhohlwanga. Ikhona imjingo emihle emangalisayo emkhulu futhi. Ama-virtual reality lama TV amakhulu atholakala ngaphandle. Hawu wakuhle ema-Ddc Resort. Khawuleza wenze ibooking yakho uze labangani bakho lizojabula lithokoze. Sitholakala ku Derbyshire Road, Harare, Zimbabwe. Ma-Ddc Resort, an adventure and a leisure paradise. Imagine getting paid to view, like, comment, and share your favorite music from your favorite artist. Now, that's an easy job and convenient. All you have to do is to visit us at www.musica.online, which is an amazing platform that allows you to get the amazing music that you need. So we're calling upon even the listeners, and most likely the artists, to upload their music and listeners to get paid for listening to the music. That is convenient, trust me. Hello. Salibonani mahlabezulu amahle. Hello, good people. Hoza Friday, hoza mpela viki, hoza Easter. Musu wakauraiwa mwanakomana wa Mwari kuno evanenda kuchechi vaya vanona matla.
ndozuva renyu. I hope hamuna kudya nyama nhasi musi weFriday kudai, so waya vanoenda kuchechi. Mukoma gwangu. Zviri. Madi muri sei? Hai, ndiri correct. Murudo. Nayo pain of a Zimbabwean woman. Ndikati nayo pain of a Zimbabwean woman. Nhasi chanatsonzwa nhuna dzavo pain yavo kuti who inflates this pain in them inombobva kupi, majumba musandikwa ndeapi. Then tochinatsonzwa vachinatsotitaurira. Good people, muri say talent aderera, how are you doing? Clara Mushonga Mend, how are you doing, my dear? Sonia Smith is really say right. Ndo vanhu vandinongona chitaura panhasi. I think vanoenda kumachechi. Right. GJ Machine ndeipi Trudiji, how are you doing? Ati Mkondo uri kuzvigona sei ku. Nhasi tochitamba zvetongori 5 chete kudai, so I think vanhu vakawanda vaenda kuchechi kunoona mwanakomana achirovererwa pamuchinjiko kune vaya vanobhilivha, kune vatendi. Rambai makashinga makadaro, regai titi kwamuriko, wherever you are, there's your platform where we discuss real life matters of the heart, things that happens to us in our day-to-day lives, some of things that you might have experienced, some of things that you hear. So here, tinouya tozvitaura in a very mature way. So always encourage people, but your opinions, your views are well respected the same way you want your opinions and views to be respected the same way. You have to respect Mkoma Gwangu's views and opinions, same as mine, same as Maria, same as Vuka, same as anyone's decisions, anyone's opinions and views, because we are all adults. Panapa, we don't sit down and start bashing people. Panapa, we don't bash people. Panapa, feel at home. Panapa, we don't bash people. Panapa, we don't throw people. This is more of an informal sector where we discuss about issues. Ambilon Rufu ndepi, Bridget Kainga ndepi ndeipi, Edna Clegg zuri say Vuka V, how are you doing? Murukus gonna say Maria Kahwema ndepi mzari ndaizive ndeipi murukus gonna say pano ndisi kone bondi nema phone toga semuna nemari kudai so right. So and now I do Gambudzi neimwe yacho. So today our program is sponsored by Ddc Rentals. If you are planning to go to Zimbabwe, if you're in Zimbabwe, if you need a car to hire, please get in touch. Now my 4x4 are off the ground. You go to my fuel savers, you've got them. We'll give you a TNC, that is our terms and conditions. Aripo, you pay a deposit, you do this, will forward you if you want to hire our car. Very affordable, nice cars, you won't find any problems. And again, if you Mandela Music, download the app Music Africa in your ears. You get paid to listen to music. Cannot artist, that's the platform to use. It's like more like Spotify, iTunes, whatever. So download more music. Cannot get away, holiday Magorisi Resorts. Munadapcha road up pa Ivan Pambudzi china chitongweza road up. Unongokona left. Wobhoshka zvako pa code yako Ddc Skool of Thoughts. Wobva watonzi. Boom. Discount yako vane ma-30 houses ane ma-double beds nema-insuit zvese zvirimo, free wifi, color television, ma 45 inch akanzi kumadziro ako ba magetsi haendi, mvura haendi, panogochwa, pane zipline, mudzerere, horse riding, boat cruising, fishing, you name it, you'll be home away from home. That's Magorisi Resort. Wapedza ipapo kana uri muno mu-UK mangwana kune magitareka uchida biltong bata unongoenda www.florencemeets.co.uk anti vava nezvimukuvika biltong well marinated. Unongoklika chete uruda rakaita sei, riri kuvava here, lemon ndebhunga inini here, go to Florence Meet. Izvi zvatava zvinangoma gwangu zvamuona izvi mabhana ai bata isimba graphics ndo basa rake mufana wache akaipa. Ndianogadzira maflyers amunona tinoposta ane
even amunona ddc car rentals amuri kuona tinoisa mapictures evanhu aya ana mukomagwangu anani vanomunochirotetwa every week. Ndo basa rasimba. Uchida mabusiness cards, uchida maflyers, uchida mapamphlets, macatalog, bata Simba Graphics. Ndo basa rake. Mafara akadirwa shuga. Wangofika kuita party yako ndibati. I guarantee you kuti ndikauridza zvokuti haunakirwe ndikupa mari yako back times 2. Saka uchingoda DJ yako ndiri pani. Anywhere you want. Hapana kwanisingaendi. Ndinosvika ana time limit. Time yako chete une mari yako. Ndo zvanoconsider. Pungwe kusvika patingwe. What a MC? I've got my MCs are no recommender. What a catering? Ndine catering wando recommender. What a ma picture? Ndine wando recommender. Ukada ndikutora ma picture ndotora futi ma picture futi nowash. Ndritsotsi futi ndotora. What a ma video? Zvese zvaka package yachisongo dewa. Pane zvawakanga mautaura. Zvefuti mukoma. Wada kinda holiday ona mukoma kwangu. Exactly. Right. Nandiri kuya kuona sana pedzaka. What a ma picture? Unoona inini zvese zvauri kudaka panapa. What a holiday package. What a holiday. Azvina basa kuti uri sport car here uri whatever. Uku ndiko home office kwamenda kwamukoma gwangu uko. Vanokudza mukoma gwangu kuti how do you book your hotels? How do you book your holidays? Which holidays are cheap? Which places are you supposed to go? Kwekuti if you are going uri lone ranger kana kuti muri family ndo mashiko kuti holiday. Bata mukoma gwangu. Pane pandasiya here. Hapana pandasiya. Saka tongoti murudo takaenda. Trisha Kumalo, how are you doing? Ndaizi mama ndeipi muzvare ndaiziwe how much per week. Motikari dzinosiyana. Tine mafuel saver $45 a day, tine $70 a day, tine $150 a day. Saka iwe unongoti amuzwa kana kafuel saver tudikidi kuti tuma Honda Fit tuma lunch box tudiki kuti ndo tuma $45 a day. Saka unongoti amuzwa 45 by 7. Kana uroda idzo dziri off the ground my 4x4 ma RAV4 ma whatever dzaunongoziva dzinopula ne4x4 idzi ndo dzema $70. Ma $150 ndo mafamily cars ekuti munofamba muri 8 family yese munokwana zvenyimomo mune toba renyu modonza itrenga buda donza trailer yenyu isweka muri kuenda muri as a group muchienda for camping. Tinadzo futi dzekuenda for camping. Kana muchida driver uchita anodhewaining driver mari munondivhiringa, we can as well provide you with your driver amunofamba naye zvenyu muchienda zvenzamuda sei dzamuruda kuita. So that's what we do. Even if you feel that you want to advertise your stuff as well, please get in touch. That's what we do here. You know, we push each other's works. Panapa we discuss, we help people for free. Atiwa information atinokupai kazhinji kacho tinokupai mahara hatikubhadharisi. Tiri kuona vanhu vari kuchema ma-streets mune nyaya yema-COS kuti vakabhadhara ma-4,000 ma-5,000 mabasa acho hakuna. Vamwe pane imwe ndakasangana naye manje vanhu ungane kwanzi unonganiko were they 56 vakabhadhara 56 vakabhadhara ma-5,000. I think the amount when I calculate yakaita 226,700 chakuti pounds. Munhu wacho haachadairi phone. Vese vari 56 vakaita sei vakanyora. But to my surprise, at times I feel sorry for these people. At times I laugh at them because we have been sitting here day in, day out, every Monday and Friday, talking about COS certificates. Zvinofamba say what you need to do, what you're supposed to do. Takatara panapa for free, but kumunobhadhara $50 a consultation, but you don't want to listen. Majirwa mari mautanga kuchema toita sei. Tokwanisa kubatsira madzinzi dzoki, but azvizoiti manje kuti unogara uchingokereka musoro ka wapedza kudaro ka vanhu vacho they can't even say thank you. This is one thing that I've been always saying. Ndochini chaundorwadza manje Zimbabweans kuti as much as you go off your way to do something good to a fellow Zimbabwean, I'm telling you, Zimbabwean we are very good nekuitisana chet. We cannot appreciate and say to someone just to say thank you. We can't do that. But can or in the time of trouble or in a crisis, unonoka at my door 24/7 to be honest with you, I'm so kind-hearted. Even though they say so present is not a recommendation, but on this one I have to recommend myself. The team young say guy, tinobatsira vanhu vakawanda. Vamona vanogara pa 6 hours vaka.
but uzobvunza kuti pana kazombodzokawo here achikuti ufunga ko ndakayambuka. They can't do that. They can't. Unostaona ari papicture akamira panonzi paLondon Bridge apo havanonokwika nekutorwa snow ikafanika snow yakapfura iyi. Unozonga namapicture dzingori snow chete dzingobva uzati hashasha yakuchanda. But no what ndiye munhu uya endifonera everyday achinetsera masiyezo ndiye munhu ndaipa ndikomuchitadza kurara here munhu. So this is how Zimbabweans are. But I think that's got to a point where I want to be selfish. At times, you need to be cruel to be kind. At a certain time. And unozoona kuti vazhinji vacho vari so stressed in a way. Andimuona pane recently asekileti amukomana akazosungirira nebelt. Akabva Zimbabwe. You've seen it. Right. Though it's the same thing that we're going to discuss today about the pain of a Zimbabwean woman. So we are going to talk again sometime about the pain of a Zimbabwean man. But as a man, your expectations or what you expected of very much more deeper than what women are expected in the society. It's because feel like I failed. And what is the community and my people around me going to think of me? Vakadzi hope ndikuona masiwesika vari kuchema nofona pa they ndo receive 4-5 calls. Je why not to swap and sikuenda kubasa zvinhu zvakasunga but andisana sangane one ari kunza commit suicide is only one akacommit because akanga adzingisa vamwe basa then crew yake starts being harsh on her so she took her own life because anga ane peer pressure but the majority varungogomera varimo but murume now you cannot gomera vazhinji vacho varume hatiwanzogomeri zvakafanira kuti murume anohura akabatwa nemukadzi afa akasungirira but murume sema ari kuhura yeka akabata mukadzi wake aine ndakarira naye anosungirira urikuona saka tine zvine it is what it is but zvanhasi zvamwari chaizvo tinoda kuti you our sisters address our sisters so much that we can remove this barrier. Yokuti kada kuti our wives, kada kuti our mothers, ayo hamuzonatso feel comfortable. Shuramboti nasi katomboisa this generic word, our sisters. Torimbonatsoti udza the pain that you go through as a Zimbabwean woman. I pain yaminayo, I pain yamakanzwa pass on here nana mai vedu venyu kana kuti it's a pain that you witnessed our mothers going through muchiona as a young girl child, then it traumatized you. When you become an adult, wakashifta that pain to yourself, then you're starting mirroring yourself with your mother because maybe Dewa is doing maybe similar like what your father used to do to your mother. So now that pain has been inflated again. A wound which was already healing. Pain I to go through. And how best we as Zimbabwean men who are sitting here, who are listening, how best can we try and support you as a sister, or you as my wife, or you as my auntie, or you as my mother? Toda kuona kuti muka open up, mukanatsotiudza mimi kuti this is the pain that you go through. That pain yaunonzi iwewe wakurorwa wonzi kudhara vaiti unoya nejira rewhite wopuwa chigero monzi chipinda imba munovhara munhu achibika uku morira mese ukauya pasina blood jira riya rinochekwa newhite rinochekwa nechigero roiswa buri then vanhu vese vodedzwa voungana rosumudzwa kunzwa isoo kunzwa rinenge rakachiboka manje apa rakadai renga rakadzonzwa imani so jira riya rakanzwa like this
that is symbolic yekuti this young lady wasn't a virgin. So that pain, that trauma, you've been exposed, kunzi wewe, you were not full. Is that the pain? How did you guys handle it? Today a lot that we are going to discuss about this pain. So before ndakupa my points that I've written down that I thought are the most painful things that most women go through, or harsh words which are used to label women. We want to hear more from you guys as women, so that we know. Then from there, isusevarume nanamkoma kwangu tozo edawo a little bit. What about this point? How does it sit well with you guys? Yes, I know it's gonna be more for close to home, so I'm expecting kuti some might go or get into a boiling point. So try not to get emotions take over. Don't get controlled by emotions. Just try to absorb. Ukaona my emotions adota kick in, unobata cook. Ombonwa, gomedza kana nwa mvura. Then tida say tichikula down the temperature. I know, because with this thing of talking, you can see with the times it goes shoot up to there, but we always try to remain calm and more composed and try to focus to the issue at hand, because if we don't address it, we are running away from the solution. Remember, chingodzoka. Lin mwana Ephraim uri sei? Sibo ndeipi? Sibo mwana wani? I don't know. You never said your father, never said your mom. I know Lin mwana Ephraim ndo zvandozi endri mwana Evelyn Edward. Saka you kadautoro. Mwana wa Liz net. Okay, mwana wa Liz wakadi yako. Tiripo awakadi kwa elder. Mukoma kwangu muri mwana wani wenu? Mwana wa Edward. Ndaiwa Edward ndi baba wangu. Evelyn ndi mai vangu. Ndiri mwana Edward na wa Evelyn Edward. Mukoma kwangu muri mwana wani? Ndiri mwana wa Marufu. Marufu? Okay. Mwana wa Marufu, mwana wa Ephraim. Sibati ndiani zia? Antidote chimanjizo. Antidote. Ndonga chemera kuti kumurisene sara baba wako akuita zvemunyembe futi. Baba vangu mwana Nisbet. Wazvona ka? Nisbet, mwana Nisbet. Narongwe. Handifungi kuti vakafanana naNisbet wendoziyo. Nisbet mushakabvu. Makadi mese. No tribobo zviri sese. Munotamba irako. Happy Easter, and Good Friday. Zviri sese. Tiri Good Friday sana kana kutodya nyama. Tiri maroma kai tachingorwa chipiyani so tikaenda takadai tikidai tiwasakaramenti. Akanda naurwa nyama. Ini ndiri mukatorika kakwadai. Ini dai yanga yakawanda mundiro kutodarika sadza. Ina natobata ndiri mukatorika ndakana kudya nyama ka. Majana lato. Anakana kudya nyama because nanchirwa chipiyani so ndikadai so ndichingodaiwo hey. Zvinoreva kana musadya mudya nyama. Chi? What is the same? Ndomusokore mwana komana umwe Friday in Friday every Friday ndodya nyama. Or every Friday regardless of. Inini handitodya nyama every Friday. Ukatongondipa ndokutuka singaiti. Ini patozongoshayikwa gwangu asi nyama ndake. Right. Pano paita Seranyoni mwana wa Peter na Florenzo kadiko mwana wa Peter na Flora. Seranyoni, ADKs, how are you doing? Ruth Sangome zviri sese. Mukoma Claude ana boiling point haina basa vanhu vanongoudzwa chokwadi vakugara voziva zvekuda kunyeperwa kuzungaira hazvishandi. Maria Kahwema ndibatsirei inini dehwa muone zvandichakuitirai. Okay, ndaizi mama yendo zvatiri mazimba. Joyce Sikwa zviri sese manhiri vedare tiri nani zviri sese. Chera long time no see, how are you doing? Hello family, what's the topic? Chera, the topic nhasi yakangonzi the pain of a Zimbabwean woman. So we're gonna talk about
what you guys go through, or you tell us what you go through as Zimbabwean women. Rosemary Chigombe, hello, good people. How are you, Rose? Holiday ndatopa bata. Okay, yes, hold it now. Okay, Sheila Mkonyo, ndeipi, hello guys. Trisha Kumalo, say, ndiano andasiya. I think when I send that one, manja. Right, Mega Mikey Kimurgus gonna say, Messi Mzonga, how are you doing, my dear? Long time no see. Sarah Nyoni. Right. For those who always give us stars, guys, thank you so much for your stars. So, our topic tonight, Tirikutizo, the pain of a Zimbabwean woman. Last time, was it last week or last week on Friday? Yapure. Mukoma Claude Vakatara, we're having a general discussion. Then Vakatara Nyekuti, most women, you want to use us Varumi as your retirement package. Pakaitika Hunde Bisinia Hunde Mazingis. Because it didn't sit well with most women. And that's when Pakabuda, all this, we are in pain. We see, we go through this, we do that. Then the women, no, we want to vent out on Friday. T3 topic, yet the pain of a Zimbabwean woman. So now, this is the opportunity for us to learn, to know, and to understand. Kuti kana chiti vakadzi vane pain yacho iri kukonzerwa nei, and toigadzirisa sei, because I think pain is tokupa pain. Saka toigadzirisa sei, majama afa zviri sei. Saka regai tingodzoka ku DDC kumotikari kato atachitanga uchimhanya manje zvinezvi, because munhu wese apo toona kuti zviri kufamba sei. Just 2 minutes break tobva DDC we remain committed to helping our customers stay mobile. Inomatika paguta, para mukuta. Uyakuna, DDC. Fona kuna, DDC. Tene mafiwa seva, 4x4, family car. Tene mafiwa seva, 4x4, family car. Unotipata apa. +4479618035546 or +263773791 and last one +263771257 your big up daddy T. Right. Good people. Mainzo kanyedu ndi didiska calendars. Kana uri kuenda kuharaka nomarusha mote kushandisa, please get in touch with us. Toita sei toita madhira chitofamba takadaro lina ninga dona. Lin akadzoka tobva taona uteta sei. Right. Nyadi anas iri kuti yo pain of a Zimbabwean woman. So Sibo tipe tinzwe kuti munhu kuchema nei. Vimbai madzi zviri sei feli mamoyo ndeipi. Madzimai tibatsiro tinzwe pain yenyu kuti zvinombofamba sei, chii chinokonzera pain in most of Zimbabwean women. Ndizoti inini ndikutoshamisika kuti ndichinzwa zvakutaura. Akwena ndikushamisika. I did not know ndatunga kuti pano netsamba yemunhu anyora kuti ari kurwadzikana nechironda tikati No. Tise numerication kana kuti tise Bernard inonzi betadine. Otherwise ayo zvakawanda ndewa. Zvakawanda tisanganisira kunguva just a girl child. I think vakare nanhasi vanhasi kana taingotarisirwa tisenge secondary citizen, second hands. Vaiva kuti kana kuchikoro chaiko kumusha itonzi aiwa mukomana ngaaende kuchikoro, musikana ngaagare pamba. Kana pakawanirwa mari inonzi kwawanirwa mwana wechikomana ngaaende, mwana musikana agara pasi. Handizi kuti zvakatangwa nani izvozvo. Toda kuzvitaridzira kuti takagara tichingosvika kumashure tisingaiswawo mberi. But zvisinei nekuchinja kuri kuita zvinhu, nekuchinja kuri kuita vakadzi, vamwe vakadzi vakuchinja kuita varume vamwe vakuchinja kuita vakadzi, zvinenge zvangosangana. Asi matambudziko andonyanya kuwana ndeyekuti vakadzi vanofunga kana kuti pane on a statistic kuti numbers, I think 75%, if not 99 or 90% of women tinga tichingonzi vakadzi havafanirwi kudai, kana kuti vakadzi vakadai havana chiremerero. Pane amboda kuspecify kuti being a single mom
kana kuti kuva mukadzi ayo zvakawanda dewa kungotariswa pasi ukaita mukadzi ane ganitanga nekumusoro pane vakadzi vane mari kana kuti vakadzi vanoita mari dzinokunda varume wavo saka vanhu vanenge vakutonzi vakadzi vanoda kuzviona strike anofanira kusubmita anoda kusubmissive zvakati 1 2 pozoitawo kuti kana mukadzi akanga akarambana nemurume wake vamwe vanotenda kuti vanofunga kuti mukadzi ndiye akarambwa kana kuti aramba murume mukadzi ukangoramba nemurume wati wachimwe chinhu wakutonzi akazodai but akutobrandwa manames ukavawo single mom tisingazivi kuti vasingazivi kuti masingle mothers anobva pane zvakawanda anobva mukufirwa nemurume wacho anobvawo mukutambwa unhapwa nemurume wobva wasiya kungowirirana kuti ngatichisiyanai abuse wobva wasiya asi unenge makutobranda kuti upiko akatizwa nemurume wandakasiya murume kana kuti ungangobva wozera futi kana ukava mukadzi anzi abva zera minotonanga mabva zera ndapi maeji asina kuwanikwa anenge achingonzi amene zita ramunovapa manonzi ndivo matsikombi amene nevanhu zvine ishona unenge wakunonzi kutange zvinonzi tisingazivi kuti masacho akanaka kuti anodifferentiata munhu but kana akushandiswa mashandisiro anenge azviitwa anenge akuita kushora like iye asi ritoriro zita racho pachishona ndiro zita rinodedzwa munhu anenge akadaro but anenge akuita singe anosorwa tisingazivi kuti anenge achisorerwei ndio zvimwe zvezvimwe zvatinowana kuti anenge akunzi kwanhingi umbofa akawanikwa nhingi chakati zvashata here hatizivi kuti zvashatei but zvimwe zvezvinhuwo zvatinosangana nazvo mukurarama kwedu nekuvawo vanhukadzi munharaunda dzedu dzatinogara kuti tinongodi tinongosorewawo nevo pamuromo zvinongonzi vane pamuromo unobva wadedzwa kana nemutupa wanongonzana rachera vatangike anachera azodai amene kuti tinongoiswa tose muumbrella imwe chete tingodi takangofanana asi tinenge takasiyana zvimwe zvacho zvakanaka zvimwe zvacho zvakaipa sekutaura kwana pamufananidzo wezita rero kuti ranzi tsikombi izita rechishona rakagara riripo rekudifferentiata vanhu but kana rakushandiswa nevanhu vechimanje ava vanenge vakuita sevarinotuka unenge wakuita sekunonzi utotukwa nezita iroro but nyambirwa ndio chairo kana iwe usingle mother wacho unobvira kunenge zvakaipa ameno zvakaipa here kuita single mother asi zvinenge unenge wakutotaka kutukwa kwaniko ndio masingle mother iwayo anonetsa azodai ndio mahure akazodai aikaka tashata papi mazviona vasingatarisi kuti usingle wacho wakabva kupi uri papi wakamira iwe wacho semunhu dai vachitaura munhu semunhu sezvaari kwete kuti wakungonzi mufamba kwawakaita mafambiro awakaita wakutobrandwa nazvo zvakanaka zvimwe zvakaipa saka ndio dzimwe dzinonzi dzinhu dzatinosangana nadzo mukurarama sevakadzi amene zvimwe zvakawanda ndichataura as we go kana muda kumbobatana naidzodzi dzandambotaura izvi vanhu zvakawanda stereki sevakadzi vakadzi ndio vanhu vanovaroya stereki vakadzi vanoroya vakadzi vanopfuwira vakadzi tinaiswa patakawanda kana taisingatozivi kuti varume vanoroya ndakatozivaiko zvino kuti varume vanoroyawo aingofunga kuti vakadzi chete nekutaurwa zvaingoita vakadzi ndio vanoroya ndakatozozvibata kuti varume neyo vanoroya wani tatadza kutaura mr gwangu kutadza matadza ikaka vanozviona ndizvo zvimwe zvazvo zvinhu zvacho zvinongofamba zviri in pace hakuna kumbonzi varume havaroyi murume unonzi une zvisinga kana achinzi muroyi une chitaugwa wechikadzi but isusu nokudako kuti rudzi rwedu takarusema tikada kutaura nechirungu toona setinotukwa kune single mom murume inonzi simborume zvinofamba zvinhu zvese zvinofamba in pace kana uchinzi mvana waita mwana uri pamba pana baba namai ukashayiwa nowa wakatizira imvana akazvara aripo pana mai kana wakadzorwavo wakarogwa ndiwo tinoti tsvingudzi but vanhu havachazivi takuita setotaura greek just because hamuzivi makasema rudzi gwenyu unoona munhu unofundumwara muromo kudai kuti ndanzi mvana akanzi single mom just because zvataugwa nechirungu
munotidetsera zvimwe zvinhu zve2 cents zimdora zvisina kana nebasa rose. Unoona munhu achifundumwara muromo. Ndakambotsamwirwa nomwe kurekera bhuru wanga ari kuEngland. Ndataura wedhi rokuti mvana in a very polite manner, but just because hamuzivi shona makada kuwanza chisaladi sokuti mukaona sadza rezviyo moti handidyi chipoli cheoxblood just because makagara mumataundi tereke. Isusu katobva mumaruzevha tonzi mavk ndokubva mamixa zvinhu zvakawanda wanda muona songe munetukwa. Do you know that zirekera nyeredzi iya inoitika towards zirekera zuva rakundovira kuti inonzi fenekera svimborume because svimborume dzine dzibva kudoro inoproducer kana kusina mwedzi inoita sort of a dim light rokunzi svimborume. Hakuna unombogumbuka nezvinhu izvozvo, asi imi munogumbuka nezvinhu zve2 cents. Ike zvino izvi tikati tione vanoshora vachona kazhinji kuna kuchechi kwandainda dewa masingle mother even vasikana chaivo madzimai anga asingadi kuti vasare vachiitira mafundisi basi vaitrasta vakadzi vavanhu. Tikati vana mafundisi vacho kusha kutsvairigwa varume ndosaka vachizotrasta vakadzi vakaroora. Ukatarisa zvinhu zvinoitika musociety takukuudzai iyemi anasisi vachona kazhinji ndimunokuduburana. Ingenembotarisa dewa kuti vanhu vanoshaudhana pasocial media vakawanda ndivanani, ndidzo hasvanzi dzedu vachiudzana zvimwe zvinyadzi zvataihya kutaura isusu varume. Unohya kuzvitaura apa hapana chisingabudi mukano mavo, asi unowa yowe zvino zvazoda yowe tiitireiwo izvi nedzimwe nyaya dzomunounza. Nhasi ndomwe ndaisarekera papeji pangu ndikati vedu handina kuda kutaura single parents single moms, ndati single parents because ndaziva kuti zvinounza mutauro. Ndo zvangu ndandina mwana wandandakananga ndikati never ever spoil a boy child because you will create disaster in the society. Because kumu-overspoila kwauri kuitaiko, you are creating havoc for the next perekera, for the next woman. Asi umwe kwanzi, haiwa, chero vana vasikana havadi ongospoil. Ndikati musikana akaspoilwa is different kumukomana. Mukomana akaitwa overspoil unopinyorisa mukadzi kuti ndai munonyengwa apo mai mwana mundouya nesipo. Tino murume uya uyu ndo kwenyu kumanika rendide wauya kuzopa baba mukuru mukadzi wake achi vachipota vachindogwangura vachizora mukadzi achitengerwa grocery. It's overspoiling. Iyoya ukatarisa ukada kuti uronde nyaya yemurume uya akakura ana single mom. Mwana wangu mukomana ndina vamwe mai vari munomu ndo South Africa vandakambodaita relationship navo dewa. Mwana wavo musi wandapindurwa wandamufonera unoziva ndakapindurwa nenzwi rechirume ndikafunga kuti chikomba chavo ndakazosangana naye mumwe musitaku ndikati musati pa namba dzenyu kana muna varume. I'm so sorry Thomas, asi murume wangu mwana wangu wakazondinyatsoogara neni pasaka nditaura zvika handina umwe munhu wendinoblema Thomas. Ndakamutora kuna baba wake ndokubva ndamuita iye mwana wapano apa ndikamupa everything. There is a difference between a need and a want. Asi wakataura zvikanzi izvezvizvi ndakatenga tiketi, handambomudza ndakatenga one way ticket rokuenda naye South Africa. And ironically baba wake muZimbabwe wakatozoenda kuSouth Africa baba wacho wakashaya, saka ndiye wakurana kuda garaji rakarasiwa nababa wacho naye. Ukataura izvo uyo akanyatsontaurira kuti kwai zvikanzi umwe musiku akauya driver wepizza achizodhirivhera pizza kwai handichazivi kuti chii chaakakangamwa paakada kudzoka pagedhe zvikai uchadei pano wadhirivhera pizza yako ibva pano. Unotora kana kuti zvimwe zvinhu zvomunofunga kuti
society inokuvengai mukada kunyatso kuita tsvagurudzo yazvo mune muchingotsikana konzi mega ndikuuzei. Asi munhu wokublema uri easy aripo, a man. Animaona. Asi ati language yedu haingafi nokuti ndinoshaka kutaura word rokuti mvana just because siwa anosotsamwa. No, I will never do that. Inini personally panomira gudo handiti zvinhu zvakapusa kudero. Ini ndotaura mashoko sezvaari. Whoever is offended, iyo ndeyo kwako, iyo ndio inonzi iyo kwako. Chokwadi chinotaurwa. Tauraya language just because tuka kuofenda inini. Aiwa, no, vasikana hatidaro. Ike zvino vamwanu mama results ezvamaita vana mai edu vaiudzwa varoi. Age group idzo dzana mai edu iwedewa. Ike zvino vakuudzwa beach ivo navaroora vari kwavo masaladi akazotora vana vavo vavakaspoila vanakomana. Shut up you bitch. Zvino backfire zvinhu izvi. Hakuna munhu anovenga mukadzi. Ndoda kukutaurira chokwadi ichi. Asi kuti kuudzwa chokwadi same nepolitics dzokwedu kuAfrica. Vataurire chokwadi. They want you dead. This is the same scenario irireitika musociety medu. Hatidi kuudzwa chokwadi ndosaka uchinzwa vachinzi havabvaruri jira. Ingoudza munhu kuti kutsaki mhani wapedza vanhu iwe nokutsinga vanhu. Vanoti gumbo pashi akongotaurwa kunzi uri hure chakaipa chii kana uchihura. Ukataurira hure chairo rinopinda mubhawadhewa kuti hure inyaya. Wakamborara neni ndikakubhadharisa. Asi isu varume tinoudzwa izvozvo day in day out and we accept it. Kana tahura. Society inogadziriswa nokuudzana chokwadi. Ndakatukwa zvakadii pano dhewa pandakataura nyaya dzemasvingaihuni. Veduvei, udzai vanhu chokwadi, nhasi vamwe vozosungirira. Nenyaya yekuti tinoudzana manyepo. Nomwe mufana wakati handifi ndakaunza hama, dzakumutambudza dzichadiki ndakubasa hama, wodzifidha wodi uri kuya kukonana navanhu vari kumusha. Waunza hama muno. Idzo zotaura kuti tinoda magurovhosi anosvika. Society yedu yafa. Nenyaya yekusaudzana chokwadi. Chokwadi chifanotsemugwa setu chokwadi. Mvana, tsikombi, tsvingudzi. Whoever come to a boiling point. Who cares? Tinoudza mapolitician enyu chokwadi. Havadi kuchiwa chokwadi. Asi nyika yafa nhasi. Takatarisa takangoti uzvi. Kuita somunhu wakamirira kombi yaponja vhiri. Apa haana bhasikoro. Tinosvikepi tichivanzirana? This is a question I want to pose to everybody. Ari panapa. Nenyaya yekuda kutoda takasvika pakuuraya nyika. Nenyaya yeyo. Ende vamwe varume we are joining this bandwagon you bootlicking nokuda kungotaurira vanhu kuudza munhu manyepo. Munhu ari kuita zvinhu zviri wrong. No. You don't build a society like that. You kill the society. Waita mwana uri pamba wako namama wako. Uimbana. Simple. Waroorwa ukadzoka. Wauya kana nevana kana kuti usina vana. Uri tsvingudzi. Muri kuzviwisisa here? Kutsamwa tingatsamwa. But ngativake nyika inovakwa nechokwadi kwete namanyepo. Ndio zvitoda kuudzana pana. Uyo mvana wangu wataura kuti hawabhoira ngaabhoire. Ngaabhoire chiudzana chokwadi. Guhari vake munhu. Vakomana nevasikana. Chokwadi ndio chinovaka munhu. Ni pano apa. Ndiri svimborume. Handina mukadzi. Moda kunditi chii? Nditsvakireiwo zita romungati parimwe riri mushe. Ndinongoudza kuti ndiri svimborume. Moda kuti zviitiwe sei? Ndichinditsvakiraiwo rimwe zita. Handidi kunzi svimborume.
haudi kunzi mvana tokudi kuti asi kunzi single parent just because chirungu nonsense ndo inonzi nonsense kana totaura chatakadzidza paHarvard ndo inonzi nonsense iyeyo ndo yaita kuti society yedu ife nhasi unouzvetikutaura manyepo ndo anozokonzera kuti vanhu vasungirire zvavaita izvi ndichauya kuno ndichakupa basa haunenge uchizoita wouya kuno mashift dololo hakuna wopedzisira warova manesita jaira kwedu kakuzimbabwe kwataingeita zvirege onzi hauchashandi muuyu hativaki society chidero tinovaka society nokutsemurirana chokwadi ndomwandi munombositaura panapa kuti kana muchingoda zverekera imi varume munoita zvinhu zvemangamanga kana muchingoda zvomujolo tiudziye zvomujolo ndo zvomujolo zvotoita panapa kutaurirana chokwadi kuti hachama iwe ndiringoudira mujolo iwe hando chokwadi chacho chomunoda tikachitaura mutsamwa saka tinovaka chi it's a merry go round hakuna kwetiri kuenda so society inovakwa nechokwadi paninga madhachi anotaura akakutarisa kumeso kwako kudai achikuza kuti hashamari uri benziwo feya imi munoda zviya zvokuvanziridza zviya zvavanhu vanovanza kana ingava racism yavanoita kuva inogwadza racism buda pachena kuti haundidini uri gorosviba handikudi handikufariri vanhu vatema fair and fine inondokudza zvendokudza ukanditi iwewe wakasviba samatsito indokudza newe nyama yako yakangopfumbuka kuita seinguruve fair and fine toudzana chokwadi papabasa pandakabva paya ndakazongoripotwa kurekera vachitaura zvokunyepa takataudzana makobvu nematetepo payadewa 2020 vakatowanika zvangu zvakakwidza Timomirai, right? Before Timomirai, because Nasikatura, we want to hear these women talking, and I'm happy that you have provoked them. So the debate now, we want to hear more from them. Mutibatsire to elaborate on 3 words: the difference, the meaning, and mbana, right? Kana chinzi muni mbana, right? Yeah. Ndiye munhu asina kubvira mbororwa asina kubvira mboenda kumurume anditi haana kumboenda kumurume aita vana ari pamba pababa vake namamwe wake haana kubvira mbotizira hapana kwakamboenda haana kukikita yes ndomvana zvino rakukonfizwa aiwa mirai saka iyo ndomvana iyo that's ndo the word mvana anditi ka right ko mumvana ndiye akaita sei vamwe ndakazvinzwa kumarezesuka vachiti mumvana apa vane vachingotaura mwana wavo musikana wedha kuti akarekera akaroorwa ivi akaroorwa kana kuti ndakazvivirawo kumazezuru because ndakamboroora kumazezuru okay kumazezuru manje mumvana handitika ndiye mwana ndiye mukadzi akaroorwa ari kumurume kana auya kumusha kwawo kwakaberekwa handiti vanoti mumvana wangu ari pano meaning to say kuti mwanasikana wangu yakaroorwa kwachimonyo kana kwamutangiri ari pano hasi mvana anonzi mumvana meaning to say she's still married but she's visiting. Yeah, saka that's where the difference is, right? Chingudzi mati chingudzi chizviya mimi chingudzi wakaroorwa ukandoita mwana wakangoroorwa gwangu ukasaita mwana ukadzoka kana kuti ukandobva nevana vako ichingudzi yakaroorwa ikadzoka ndo maretend soldiers atotaura vaya maretend soldier rakabva nana sisi idictionary riri mudictionary yana sisi wedire. Okay, so right ladies manzwaka mvana is somebody, a woman akaita vana ari pamba pavabereki vake asina kubvira ambotizira asina kubvira amboroorwa asina kubvira ambogara nemurume achingoita vana ndenonzi imvanai nditika. Then mumvana ndiye mukadzi akaroorwa ari kugara nemurume anoita achiuya kumba kwabereki akachivhizita, so vanomuti mumvana wangu ari pano, mumvana wangu akauya. Chingudzi
hanzi ndiye uya anenge akambororwa kana kutizira ombogara ozodzoka kana kuti odzorwa vamunoti ma-returning soldiers aya. Saka pachirungu single mother inokavha 3 vese here. Kana single mother inofocusa on returning soldiers nemvana. Single mother ndo ngaiwondo vangato explainer because ndo wedi ravanoda kunzwa ivo. Ketara kuti imvana avadi single mother as far as I understand it. Mukadzi pachirungu handifungi kuti panomupatsanuro ndongoti mukadzi ari kugara ega ane vana vake. Okay. Yeah. Saka ameno kana ivo vane imwe explanation I don't know. Okay, so chirungu chinoti a single mother is somebody a mother who is raising kids on her own. Not a divorcee. And kana akarorwa akaita vana, won't they call that person a divorcee? Kana chachirungu? I don't know, maybe handisi kuti vanozvikomba inere because handinganyanyi kutaura nezvechirungu, inotaura shona yendoziva chikaranga chendoziva inini. All right, so ivo ndo vangato explain. Saka manzwa kamadzimai hanzi mvana munhu asiri abvira ambororwa asina kubvira ambotizira nguitira vana kana kuti mwana pamusha pavabereki vake hapana kwakamboenda. Mumvana munhu akatororwa ari kumurume wokuti paanodzoka kumusha kwawo achishanya kana vachibvunzwa bereki vati mvana wangu yakadzoka ari pano, meaning to say she's married but she's here on holiday nevana. Kana iri chingudzi ndo yaya makazvipa recently mudictionary nyowani kuti returning soldiers. Saka unenge wakambororwa kana ukatizwa mbogara nemurume few days or so ukaita vana wako then wobva wazodzoka, hanzi ndo anonzi ma-returning soldiers. So vanhu vari kuti hanzi the reason why it's so painful to them is the context, the way it is being said. Imi mukaita argument yekuti ukanzi single mother nechirungu you feel like you've been uplifted. But yes, it is the same meaning nekunzi uri mvana chete. Ya single mother azichinje. Saka muri kuti chirungu chinenge chakati rerukei, chiri acceptable to be labeled in that way. But zvikataurwa ndichishona vakadzati no, mukataura nerurimi rwenyu rechivhitori zvinenge zvine kakutuka kazvinoita. Saka vari kuti ayo ivo ndo zvavari kufila kuti and that's the pain which they feel kuti no, when you address us, right, yeah, muri kuti addressa ka punching us below the belt. Ambanayo andika hanzi pati mukati there comes a single mother andika zvineka huremu wazvinopa dewa tichiri vapfana vasikana kumamisha kumatipati aitwa aya kana kuti ndo majiti wainzwa vachimba zamoremvana rinomira rinokotama wariona mwana, vasikana vachimba time yatakakura ichi zvafedha ike zvino. I don't know kuti chii chaizvo chinomberi vaimba vasikana kana pamuchato paya wainzwa vachimba kana panga pamutimba yaitwa kwedu kumazvingo achiti vabhudhi musatambe vabhudhi musatambe nemari yababu muchirora hure muchirora hure nemari yababu. Apa pane pauya mwenga pamba zvaitwa, but zvinhu takapindwa nechirungu ichi, takungoona mawedzi anotaurwa panika munhu ari kutukwa just because takanyanya kuzvisema maningi. Ikano munhu akataura chirungu chero iri chupeti yomunhu achigona kutaura chirungu anobhigwa munhu iye achitaura nonsense. Mirai makadaro muri kuona, this is the beauty of it. Maja mafari kuzviramba, hanzi those words were used for insulting to show a woman that they were less valued. Zvikanzi mirai, hold on, zvikana to DG zivai kuri kuti ukangobva humhandara watove mvana, handi moment mukadzi akarusa virginity.
yatova mvana. Saka mvana tine two terms here dzekuti kune mvana ine vana, koita yataona true DG yekuti the moment mukadzi akarara nemurume chete kana asangore virgin yatokunzwa semvana. Yeah, some people say that, but zvinhu zvainetsa kuona. Isu vumvana hwaizobuda pane mwana achifamba apa mukadzi ningaziva kuti akaboorwa here kana kuti no. Mirai, hold on, because today is a woman's day. We want to understand what they're saying. Saka ndiraombena ndiri munhu akabata kufoni kuno Mari abata vadaro. Ndiraomberenga macomments evakadzika then todzoka ipapo. Mukoma Solo muri sei? Yevo zviri sei? Yeah, ndimi weshona culture kamuchatibatsira Mirai makadaro. Right. Hanzi hana muchaneta Ndex, the way yamunotaura nayo ndiyo isingaiti. Takatokura nagogo vedu vachingoti mumvana wangu auya and taitofara kwete zvakutaurwa mazuva ano izvi. Sonia Smith said, Mukoma, we need the men there too to raise these kids. We can't do it alone perfectly. Single moms are doing their best. Zvikanesera nyoni, girl child kubva uchizvarwa hatina identity. Uchapwa zita rekuzvarwa naro, then wororwa, wonodanwa nemutupo, then nesenemu yemurume, then remwana, uye nyaya yerora unoitwa sewatengeswa. Muchaneta Ndekse chembere Clara Mendese hokoyo. Trish Emily say Maneru let go. Okay, and maite kwa mkoma gwangu True DG. Yes sure kana yes sure kana uri mvana pane pazvichachinja here mukadzi ari kudaro. Shots are being fired. Hanzi bonga ibonga kana karara nemusana sei ringo ribonga chete azvichinje. Right. Trisha Emily hanzi amuna wetinzwirewo tsitsi. Talent adera heta zvinzwa kuti tiri mvana. Sonia Smith koni come save us from mukoma gwangu. Shivaendemera say hakuna musha usina mvana. Shivaendemera say you are right, that is the difference of mumbana kumazezuru. Maja mafa chirungu chiri polite pafair. Manzwakan chirungu chiri polite pafair. Magram Davan and Magram Davan hello. To DGs kuti okay tapawerenga apa. Okay tapawerenga apa. Those songs are insulting. Ana majamafa mukoma gwangu, those songs are embwa, they are so insulting. Lois Mujare mbana mukadzi ndapedza anyway ndichazomupedzisira zvaizoitwawo futi ava vokwakabva mukadzi weimba. Hanzi naLouis asekenda tona Trudy kuti kana usiri virgin watova mvana, right? Pandatsikwana sekuru Benford mukoma Solo na Lynn, right? Regai titi imi varume sekuru Benford batai, mukoma Solo batai, timbonzwa vakadzika, timbonzwa kuti pen yawo iri papi. Kuno kunde munhu ari kufoni. Foni bato kadaro Lynn anga ari pamberi. Lynn, how are you? Mushe muri sei? Uri mvana here? Mumvana? It's good. Aiwa. Remember Lynn last time achiti mai vake vari kumuti when are you going to have a second child? Remember? Right. So Lynn, what is the pain that you feel kuti most Zimbabwean women are bearing? What causes those pains? Can you talk us through? Almost feel like no, stambotara nyemvana mumvana tsvingudzi, all this kind of stuff. Sibakataura zvawataura umwadara kuti kana story virgin wato mvana che doesn't change. The pain that I will talk from my own experience. The thing that I usually face is the moment men know that you have a child, what to a playground to them, most of them. They don't really take a single mother seriously. I don't know why, but I've realized that many men, most men, they don't take a single mother that serious. Undangocharegedza kutaura kuti ndine mwana kuti maybe ungatorwa serious in life, but
unongochitawo no, I want to be open, I want to tell munhu wangu the honest truth kuti you know what ndine mwana wangu chichichichi. And at most times, especially in my case, or maybe most of the times, you don't choose to be a single mother. There are certain situations that push you to be one. Maybe unofirwa, or maybe the marriage is not working, maybe you are being abused and you decide, you know what, let me just leave ndigocheneta mwana wangu. But just because you now go by that title yekunzi M1, most men don't take you serious. To most men, you are a playground. They just want to use you, kuti atone mwana kudhara saka what else does he want? You usually will be taken as a side dish. Anenge aine wake waanenge achida chaizvo wari kuti akandokanga ndiri kuchengeta kuti kazopinda mudheni. But single mother vanenge vangoripo, because most single mothers again tinongwavangwavha, we work for our kids. So most men will be trying to run away from that responsibility yekunzi ndikuda kugadzira manails, ndoda kugadzira musoro, ndoda kuita sei, because ndiri kuzvishandira, I'm doing that for myself. So I'm just there to keep him company when he's lonely. I'm just there when he's horny. But kuti anenge achikuda chaizvo, just because you now have that label as a single mom, we are not taking that serious in the society. And most of the times, it's not by choice kuti we are single mothers. And the other thing that pains me is being abused by a fellow woman. In me being a single mother is because I was abused by my own in-laws, mother-in-law, Nana Tete. They knew kuti my husband was now staying with someone else. So they knew kuti he's now staying with someone else. He's that woman is rich. Yanga iri mbinga mukadzi yanga nezvinhu zvake, to the point yekuti preparation yemwana wangu yakatengwa nemukadzi yeye, but I didn't know. But the rest of the family, they knew kuti munhu kusatouya kuzondiona is because he's staying with that woman and he can't come to see me that often. And the abuse that I suffered from the mother and the sister was the most painful, because if he was alive, if he was to come back kwandiri kuti maine nyasha, I love you, ngadzokerane, ndaisamboramba, because iye pachake haanambondituka, haanambondirova, haanomboti ndichakuda. He never said those words. But it was his sisters and his mothers who actually packed my bags vakati pano rugarirani. Munhu wakavinga panapa chi ahapa rugara nemwe munhu. So to me, it's the most painful part yekuti a fellow woman abuses you. That's the most painful part. And like, of course, dear one going Mahura, I am a single mother, what. I'm kind of used to that, but another woman abusing me to that extent, that for me, that was the most painful part of it. But kana watongonziwa return soldier mawani chero vana nenge vachingonzi zvonyi ende kumakomo musaite mweya wavatete vakadzokobva kumurume. But at the end of the day, it's not your choice. You didn't choose to come back. You really wanted to be in that marriage. You were trying to make it work, but niko vangosanganawo nema offsprings adevil mlife mako. So those are the pains that personally I have experienced, that you are not taken serious, even with family. Return soldier vanotudza kuti chii, return soldier vanotudza ezvinotozondirespecta because ndani basa ndakutotsvagwa kunzi takamirira tete kuti vasvike, mirai tifonere tete kuti zvazodai, mirai tifonere tete maine nyasha zvazodai. Because now I'm doing my own thing, I'm taking care of myself, I'm taking care of my child, ndikuzviitira zvinhu zvangu. But before that, when I came back, I was the outcast of the family. Waamvana, no one wants to talk to you, no one wants to take care of you. Unengotori topic inomwiswa tini vanhu mumagroup kuti ndazomuona mai vezva zvakapfeka kamwana kacho, ndazodai ndazodai. But now people are shocked, saka nenyasata kuchikoro, saka ari kubhadhara nani fees. People are now that keen to know about my life because they are seeing that I'm doing better for myself, unlike when I was struggling. But label yoyo inonga yaramba iripo, return soldier, mvana, wetaseyo. And it's painful when it comes from your family. Zvekuti mukoma gwangu azondimbira say, it doesn't get much to me zvekutodaro. But if my own family then labels me
or turns me into an outcast because ndadzoka kubva kumurume, that's painful. That's very, very painful. True that. Very, very true. No, what Yeah. Well, oh, you see, this is the beauty of this show. I always say this, Kuti. On this show, at times you learn, you reflect, and you need to sit down and see through yourself and understand how some people are dealing with situations, how some people are overcoming obstacles, all this labeling, all this kind of stuff. This is the beauty of this show. The 6 hours that we invest, the time that we take talking, it opens a lot of wounds to a lot of people. Some they come, they're getting healed, some they learn, some they feel, oh wow, they were after that show. I thought maybe I was the only person. I asked you, Lynn, and Ziaguti, as much as most people don't like Mkoma Gwangu when he speaks the truth. It doesn't sit well with him. When Mkoma Gwangu's his first remarks today about this pain of a Zimbabwean woman, he highlighted look at the social media, how these women are tearing, pulling each other, calling names. Inina Mkoma Gwangu don't even say those names. Where do we start? But we are seeing these beautiful, learned, powerful women, whatever you might call them, saying it as if they are cutting butter with a hot knife. This is what they're exactly saying. Akuna abuse inorwadza kupfuura that you get from another woman. Akuna abuse inorwadza kupfuura yekuti your own people, they will turn against you because murume wangu ainaye kana kuti zvawaida kuita, you failed, you became an outcast. But wazoita pull through sezvaita izvi now, you become their favorites. Vanoda munhu atsvukirira. And it's quite sad when you hear a woman saying kuti most men, they don't have respect to a single mother. They take a single mother as a playground, as an experimental tool. Yekuti kana uri kuda hands when you're horny. That was Lynn. But when they feel that they are horny, are not okay, that's where I can go and quench my thirstiness. Yet atori nemunhu wake waari kumarinata paside wekuti this is the woman that I'm going to marry. Lynn, these guys, if you're still there, these guys, are they not single fathers? Kana kuti they are now single fathers, but for them it doesn't matter. They just feel I can have children, but I cannot marry a single mother. Do you come across these two boys satirarora kana kuti vamwe vacho vantori nemadivorces? From both ends. We experience from both ends because vamwe, like especially the single ones, anenge achingoti like I think I mentioned it some time ago, kuti tatopula a relationship, then someone just pulled a statement kuti zoni, I don't think my family will allow me to marry munani mwana. But iyani mwana? But ahana. Yeah. Okay. So Okay. that was one incident. Kuti munhu oti zoni matopula a year or a year and a half or something. Then someone just says with that, I don't think my family will allow me to marry someone ani mwana. Then vanenge vatori ma divorces or mawidowa anenge achiita sort of like I dated a widower angafiwa nemukadzi. Wazonenge uchitongota competition nechipoko.
kutongo uri computer remunhu ari muguva, like ari kutry kukucompare nemukadzi wakakafa, ari ku like trying to change you to be what his wife was, that kind of thing. Zvekuti is I don't know how to explain it. Kuti haana my intentions ekukuroora, but he's trying to find his dead wife in you, that kind of thing. Kuti he's hoping to find some traits of his dead wife in you, but here my intentions ekukuroora chaiko chaiko haana. He's just trying to fill in that void. Kuti mukadzi wangu akafa, I need to be with someone, and him being with someone, he's still trying to find that piece of his wife, that character mukadzi wake, is trying to find it in you, yet you're totally different people. Saka for me it's both vakafirwa masingle acho, it's both. They kind of like just use you as a trading ground, just kuti I will try unengoti try in the era ground. Okay, right. For those who are just joining us, please Ndipurekaline Masters active party star. So if you want to send your stars, please send your stars, please. Ndipurekaline Masters. It's so heartbreaking, to be honest. So for those who are just joining us, tonight we're talking about the pain of a Zimbabwean woman. So Lynn, she's the one who's talking about her pain, what experience she has, what she's going through, and she's narrating the ordeal, the pain, and the expectations. They should be on my side, but those are my worst enemies. Every single mother, and they will try an error. If they are only, they don't take single mother serious. Vanongofila kuti inina uri single mother iwe ndotomweda zvandoda aineka akati no, I want to marry this. Wow. So panapa ndatsikwa na ndine munhu ndikapedza nali nicheza munhu ari kuthing. Panapa ndatsikwa na DJ Magic, how are you? Mukoma Soro muri sei? Lisa, how are you doing? Sekuru Benford muri sei? It's quite sad. Lynn, you can continue if you want, or if you want to drink water, then you can drink water. Then this is something. Shiva said, take a water break. All right, thanks. So I say some of these single fathers are the West, very judgmental, comparing you to their ex-people. Then when it's mashunga, said, to be honest, kana uri single mom, vakadzokera kwavo kwaakaberekwa hapana anokuda kunze kwamai nababa vako, vamwe vese vanoda mari yako chete. Trisha Lee say, in Europe, some women choose to actually have a child via donor or choose to be single. Say it means they never got you, they never felt for you, they can't not label you if they know the hate you have gone through. Finally, family should protect their own. Connie said, I won't give social media as an example, as it is mostly acting. Okay. Madzimba Moto Tanyaradzwa Prudence say, single mothers in Zimbabwe face numerous challenges as they navigate the complexities of raising a child on their own. The psychoeconomy landscape, coupled with traditional culture beliefs, puts immense pressure on those women as they strive to provide their families. In addition, the experience often go unnoticed and underappreciated by the larger society. I feel you, Lynn, so painful. Clara said, lost of words. Sorry, Lynn. Ashley Sokomone Majama for Ameno Pandiri, it's the same. Shiva and the abuse from other women is really the worst. Kudo nedza kungoenda kucheche hanzi auya kuzowedzera kungoenda kucheche hanzi auya kuzokwezva varume vedu. Right, Majamafa says, hugs to you, Lynn. Right, widows are respected more than the singles. We are all the same. That's Sonia Smith is there. Sort of, thanks for those who are giving stars, highly appreciated. Right, panapa dimuna kabata pa kola panapa kola chibenyi pa mute tikupe mukana wekuti mite sei mutaure. Kola, Maria, how are you? Hello, Mkoma. Uzuri kudini? Ndio makati uye nepain of a Zimbabwean woman iyo chimuti chako enicho. Vaita basa mandotipawo mukana kuti at least timbobudisa zviri pamoyo pedu apa.
ndichangoti gaga semunhu ari pabasa. Chekutanga ndoda kutenda mukoma gwangu nechivindi chavaita chekutaura kuti zita kana wava musingle watova singles hazvichinji. Ende ndoda kupatsanura mazita aya kuti sei akazopuwa vanhu kudai. Anonzi ma-return soldiers kazhinji ndo vana tete vaya vanozoti vadzoka mumusha voshungurudza varoora vavo. Zvazvikuti bhudhi vazodai, mukadzi wabhudhi akazodai, bhudhi ini mukadzi wenyu azodai, muchitonga pamusha asi madzoka. Ndosaka vanhu vakazopuwa zita rekuti chi? Ma-return soldiers. Asi kutanga usinguru hauaplairwi. Hakuna munhu, ndakazvitaura last week kuti hakuna munhu anoaplaya kuva musingle. Ndakazvitaura nemandi. Zvinongoitika. Zvimwe zvinoitika ndodzokera kuna mukoma Denford vakatiko haasi munhu wese akafanira kuita mwana, haasi munhu wese anofanira kuroorwa. Hazviitiki kuvanhu vese. Vamwe vatinova masingle ndosaka kutori nezita rekuti single. Vamwe vanotozova vanosina ngomwa ndosaka kune zita rekuti ngomwa. Saka every name mukoma gwangu mazita mataura, but chakuzoita kuti mazita aya arwadze ndichocho chekuti maakutidaidza nawo. Vatsanangurire kuti ngomwa chii? Vamwe havangazoti ngomwa chii? Ngomwa munhu asina kuzvara kamwana, asina mwana, sekuti waenda wanoroorwa, wanogara 5 years hauna kuzvara, wodzoka pamba vakunzi ngomwa yepaningi. It's not nice. Ndozvinozorwadza manje izvozvo. It's not by choice kuti ndisazvara mwana. Vakadzi vamwe ndo vanozosakisa kuti mazita aya tizopendwa black. Zvakapana nevarume. Kune varume vakanaka vasingatomboiti zvechihure, vanoda mhuri dzavo, vanodini. Asi kana munhu akahurirwa angangoti varume vese chi? Imbwa. Asi havasi vese. Kune varume vakatonaka, kune vakadzi vakatonaka, kune vakadzi vasina varume vakatonaka, vanotogona kuzvichengeta nekuzviriridzira vana vavo. Plus yataurwa naLini yekuti varume vanenge vakuda kutishandisa. It's because in the first place, in the beginning, takavatendera varume ava nekuti maybe wasiwa, hauna school fees, waona murume uyu abva akupa mari, abva ati ndokuchengeta, ndokurentera, ndikubhadharire fees yemwana, wobva wabvuma uchifunga kuti kudiwa, okubhadharira fees 3 months, apedza hachadi, odzokera kumba kwake. Saka ndo zvakabva zvaizoshatisa manje word yekuti single, because chero ukamira parodi unongonzi naiwe varume vedu vapera. Chero ukamhoresa vanhu mumaoko varume vedu vazotopera. Mungava muchechi uti uipe presenoship, maona maimbiro ava vachiita, matambiro ava vachiita, asi vanenge vachitori nebhuti, vane vakunzi tarisai mune vava kuzunza bhuti ravo, varume vedu vachapera. But vacho vari muvarume vacho havatozivi kuti vabuda ava. Yes, kune vakadzi vakapinda musingle by choice, yekuti munhu akangogara angotongoita migindagori yare mukadzi achingoti pana abva asimuka, pana abva asimuka. But 3/4 yevakadzi, kutaura chokwadi mukomatekwa, hakuna mukadzi anoda kuva musingle. Whether wasita single by kufirwa, whether waitwa iyo hit and run, yekuti munhu anongo one night stand, kana kuti waita usingle hwekuti kuda wamikiswa nemurume usingazoti murume wemunhu, wese unongolidha itu single. Kungoti single inyaya yekuti vanhu vaakurerutsa mukoma gwangu, vaakungorerutsa matauriro, but kuti zveimwemi muchinditi mandiona apa ndiri kuburuka kunonzi pandiri kuya kubhedhe renyu apa, ndiri kuburuka paairport mauya kuzonditorana mukomadhewa, moti naiwe mbana iwe uya pano. Zvinodaidzika were, hazvichadaidziki. But kana chero chipfuura paraini kudai, varume vakagara pano, ndiye mvana yekwanirikizve, imvana kokungoti naye mai naije uyai pano, kuti handimai naijozve mwana ukwaningirikiri zvoucho. Zvinonzisisika, handingambogumbuki kana mukanditi mwana ukwamangati zvoupa pamarangi apo padzasapa kuti chibva nei kubheza ubridge uku, ndiye mumvana wavo uyu, imvana yavo akadzoka. Zvitori nani dhani kuti choto vachiseko makutoudzana kuti nyota vakomana tonoipedzera kumvana iyaye kwaningi. Handiti munoona ndimi munozokonzera kuti mazita acharwadzi. And the pain mwairi kunoita ndeyekuti isusu vakadzi tisu tinokonzera napain. Vamwene ndevanokonzera pain. Tete vanokonzera pain kumuroora ari pamba usvika upedzisira arambwa. I women to women.
but varume manje are there to comfort us. Ima mchati comfort maakutidaidza nemazita. Ndima akutipa mazita achaiwai. Pane kuti muchikamfort zvesho ndawana hangu mvana asine mwana one indine wangu one kauti handina. Ndikaiti chingodanana tivake musha wedu tironge pamwe chete. Maakutofamba maakutoti haiwa ndikupiko imvana yekwaningeiyo ndakatopedza nayo. Vamwe vose ndokwa kutouya vachimhanyira ipapo. Handi munoona. Saka it's painful zveshuwa kuva munhu ari single parent. It's painful. Ende chazoita kuti vanhu vakadzi vamwe vazonzi vaya sevataurwa nashuwa ngekuti vamwe vane mari yakadarika yevarume. Ishungu. Takataura pane imwe episode yakataura kuti hakuna mukadzi akadabirwa nemurume anotora mapatapata ogonogara kurodhu asina kana chaanacho. Unotosimuka ugoda kumuratidza murume wekuti Mwari vakuitire zvakanaka nezvaukandiitira. Ushanda zvekuti musi wanokuona anokuramba kuti saka those are type manje yevaya vakuda kunzi masingle moms. Because kana ndikasvika apo neGD6 pamusha munganditi musingle. Azviiti zvichiro varipo mototi musikana akauya. Navari mai vanototi mirirei musikana auye zvataura Sicilini. Muchati single lini auya single mai nenyasha musingle kana apaka mota yake apa chiburutsa grocery mototi musikana akauya. Mwana wangu akauya. Because kudya futi ndo kunozopa kuti tikasaiwana chauviri ndozvinotipa futi mazita iwaya. Nokuti ndingakunzi mvanekwa ninginotambura zvesitatsai mota ndatomitisa ari nemumwe mwana zvokwaniki. But kana ukazvisimudza ukazvisuka ukati I'm starting afresh, vanhu vanokurespect. Vashoma vanonzi mvana ane mari akamisa mota apa kunyeba. Chero varume munosaluta muchimira muti muchibvunzana kuti ndewe kupi wozonzwa vanhu kuti single mother kaya anoshanda pabhengi pekuti kana kuti ane mbeya ane mabhizinesi akadai. Vese vamunoona vari kana kuti vakuru mumachechi kana mumapolitics umu vasina varume vakambonzwa vachinzi musingureni. Why? Because vane mari. Hapana anombovati mvana. Varimo asi havana kutoroorwa vamwe vanenge varimo muhurumende yemumo kumusoro. Hakuna anomboti hanzi musingle. But usingle wacho ngauonekwe nemunhu ngautambwe nemunhu asina mari. Ndiye anodaidzwa mazita ngomwa, mvana, nzvarakamwe, yewe zvikazodai zvikazodii. Saka yes, tinokuvadzana isusu pachedu. Madzimwene kunyanya. Vanogotaurira mwana wavo mukadzi wako aiti. Inde handina vamwe tete vangu vainyatsa kutotaura kutoti kuti vangu vakazodawo munhu ane kosi yepasipoti. Handisizivi kuti vaitsvagei pamakosi emapasipoti. Nditoteka apa iri soldier vakadzoka mumusha. Handikazotora aiti pazvakapera ndikati chimirai muone. Pasipoti iya yava ku+1. Vakungofona namagurumadi mamati ngamai gurumandi. Mama dii kuti mbotimira pamukuru. But vakadzi futi vanodzikisira. Vakanganwa nguva yavaindionesa moto. Vachitaura nyaya yekuti mungaswera mumisirudzana nemunhu ane kosi yepasipoti. Saka vakadzi tisu tinohetana futi pachedu. But kana wava mukadzi manje akangwara unosimuka. Wonyatsa kumira. Woti Mwari. Imi chiriva isimba rangu. You press on. And wapressa on. Kana wazoda. Ndosaka tichizoti take your time to heal futi. Because kazhinji munoziva kuti munhu anoataka pane chironda. Ipapo ndo panonoatakwa futi. Aminoti zvinofamba sei nyaya dzacho kuti warambwa waita heartbreak. Wosangana neumwe munhu anobva anokudzingira paya futi pari kurwadza. Vashoma vanonobva vasangana nemunhu anoti sorry pepa achifuridza. Kazhinji kungonosangana zvefuti. Wopedzera watova kuti neumwe mwana. Kechitiri manje ndo paunenge wazopepuka kuti tochiita vana vangani mitupo yacho yochiwanda. But kuti usingadi uyava game park iya, but unenge usingadi, but weakest point, weakness yako inenge iri ipapo. Saka yes tinodzimbirwa. Woti wazvara wosimba kudai une rango dzitara zvimugadzi rake rinongorya kuko basa rekungorya rakagara mari yomwana wako.
kunda zvaraka nyama dzakutatamuka kadzinochinja naye manje dumbu rinokura kuenda uko dumbu ranga ragara riri mukati mazama anodonha zvese izvi zvavazvifunge kuti ko mukadzi akazvara anosimba wakufurira kuti murume kuti chienda unonyenga masilenda saka tosangana nezvakawanda murume unotosangana naye asiri jaya iwo pamwe usiri mhandara zvigoita chisheko chekutiko akaroora mvana akaroora munhu aiwa akaroorwa munhu akaba ranga rakatoborwa kare ende zvakatotangira pakuti varume ndo vaitungamidzwa mberi kuti kuchikoro ndo vanoinzenda vakomana endai kuchikoro vasikana sukai bikai imi ike zvino manje vana vedu kuti tichavati nhanti vedu wei vana mese dzidzai kusuka havachadi because vamwe vacho vakangokura vakadaro kuti ticharamba tichitrena vana vedu kuti tichidzosa vana vedu kuti vakomana sukaiwo vakomana vaya vachadi kusuka kavakatoredzera zvekuti hanzi vakomana vasuki ndo vakomana vakunonetsekana futi vakudhiaspora mukadzi akuti tichisuka indi akumboita kushift zvonetsana paya mamereji odambuka dambuka saka as mothers ini chinhu chinoda kungokurudzira kuti as single mothers kana uri single mother watukwa waita sei kana une mwana mukomana train your child ngamuke ngasuka ite majuti naye achibika achisuka achitsvaira mba mangwana ndiye anozova murume pavarume vese iye pane kuti tisekane nekudii zvakawanda zvatinoitirwa vakadzi mukomatewa zvakawandisa zvinorwadza uti upiwe mari nemurume mari yacho ireketi kutenga vanongodya mari havana chavanovaka unovaka nemari sekuti uri ticha unovaka $100 unovaka chii chaunovaka nacho simbe uende kumusha kwacho unorima indi negore randakambonorima kumusha ndarima kana dhangi autofamba kwakutodzwa kuti iko mabagwa angu mbeu yangu yakashota sei munda magohwa matani namatani mbeu yangu yakatoshota pamwe zvizvi mbeu wakatotora kapanai vake zvinonga zvichingorwadza madzimai zvese zvinongonobata madzimai izvo zvatinongoblemewa zvatinongokanganisiwa name it. But I like the women because vakadzi vangwara ike zvino vakadzi vakushandawo vakadzi zvangosarira murudo mumujolo ndoma zvangosarira kuti vakadzi vakuda kuzvienzanisa kumujolo but zvimwewo zvekuti kushanda nekuti tisasateerera mazita inadhiradza noti kuteerera zita ndokuti ndinotoda kukurudzira vakadzi kuti kana wamusingu zveshe wazara mukoma kwangu hazvina revhesi hazvidzokereki hazviradhiki kana watorara hazviraranuki kana wararwa hazviraranuki watorara ende hazvina revhesi yekuti mukomatewa ngatiraranuke kwatakarara tese zvatorarika zvatoendwa zvaendwa saka be yourself zvide neusinguru hwache hwohwo kana uri mvana ndiri mvana ndine mwana handina murume ndiri mvana so what izvita rinongori zita koticha handi ndiye mudzidzisi kare vaingodzipa ticha apo paheadmaster apo saka ngatingozvidai nemazita achewa tisamatora let's go wild tichita zvinhu zvedu tichita mari tichengeta vana vedu mazita aya ngatisamatora because tikamatora tikamaisa musiko tinorwadziwa more than kurwadziwa kwatinenge tichitoita torwadziwa because muofisi ukasvika wotodzi aibva nayeyo panhenge saka uchatoshandiswa kutotadza kuenda kubasa no vakadzi vasikana ngatidzidzei tatova masinguru tikangogara tatozviudza kuti tatova masinguru hapasina revhesi ndofunga izvozvi ndo pandomboguma ndimbodzokera kubasa. Right, Mr. Wadzokera basa, I've got 2 quick questions that I want to ask you. Right. The other question, Yagabatana Yatarona Lin name repeated the same thing, Nalin. Yamati, it appears as if most men Vagazadi a single mother. Vano uya kuda kuita playground, vano uya kuda kurara newe what have you. Unengwa kunzende munurarapo. Saka imimi single mothers. Amugone rekuramba. Why is it as if Zineita unga munonzi you are now single, you become more like a walk in the park? Ya the way I'm unga zinonzi kana single makumba fara while you are walking in the park. You can answer me on that one. Secondly, Mulu and Lynn again, Manonyo mention more of say vanamai vedu kwanda namwene kwa makarorwa what have you kundono play a big part in the relationships. So now you guys, you are now mothers. You've got a boy child and a girl child who are developing to become adults.
are you going to do it differently, or are you going to be better than vana vamwene venyu? Because vana vamwene venyu ka ndiana maiwo vakangwara na mai sezvamakaita izvi. Now maana mai vana venyu vakazorora, how are you going to treat varora venyu? Are you going to treat them differently, or you are going to follow the footsteps of your vana vamwene or your mothers? Tiri kutraya kuti mukoma ka hatichadi kuteera mafootsteps ana mai vedu, saka tiri kutaura kuti taakuda kuzama kudzidzisa vana vedu kushanda, kushandisa maoko, kugona kuzviriritira, kuitira kuti usazosvorwa. Because kana ukapinda mumusha, tarisai munhu ukapinda mumusha uri muroora ane mari, avatombotauri newe, havakubvunzi. Aiwa, ndine vamwe sisi vangu mirai ndopamirai anti Maria, ndopatira kuedza, ndopandiri kusiyana nemi ipapo ndepekuti, can we not accept someone because ane chiwiri? Can we not just love munhu zvangori without looking the material things? Because I think issue iri kuitika kazhinji kacho ndekuti, like what Lynn said, kuti vana vamwene vake vakamuramba because mwana mukomana anga ada nemukadzi mumba anga ine mari, so they respected that person. Saka uyu akanzi no, haana dhiri. Imi makanzi mune passport yakanzi chizviya? Certificate ye-passport. Mune certificate right, mune certificate ye-passport. Right. So imimi now, because you experienced this thing yekule bronze no mune certificate ye-passport. Now imimi, my question there kuti, with all these negative things that you have gone through, now mwanakomana wenyu kana mwanasikana wenyu azorora, right, kana arorwa nemunhu ane certificate ye-passport iyoyo, are you going to act differently from what you experienced? Kana kuti you are going to follow the same footsteps? Know that pane zvamafundawo here mudzimai wanhasi akagara pana ari kutaura kuti okay, this is what I went through, but now I want to change this narrative. Inini mwana wangu kana akaroora kana akarorwa, ndinongoda mukwashe kana muroora zvakadaro pasina unhongwa. Munokwanisa kuzviita here kana kuti you are going back to factory settings like your mothers? Kazhinji hangu ndichida kutaura hangu inini pachangu ndichizvitaurira inini. Munhu kana wapinda nepakaoma kana kuti wapinda nekurwadziwa kwakawanda, you would never want mwana wako kuti atarisane nesituation yakadaro. Ndosvika ndaitaura last time padaitaura ndichiti ni mwana wangu mukomana, ndakamudza ndikati tanga wakachenjera, ukauya neasina chigumo ndiyeye, handina musi wandichazombokuudza kuti haiti nekuti ndiwo wamutsvaga, handisiri ndakutsvagira, watsvaga wega. Saka play smart mumusoro mako, tsvaga munhu wamuda. Kazvida mukadzi anoshanda, gara watsvaga anotoshanda. Kana uchida akagara pamba, gara watsvaga akagara. Because hatidi kunetsekana nekuti uzotaura kuti mukadzi wangu zvakagara, ndiwo watsvaga wega. Ndosaka ndiri kuti tikutya kuticha vana vedu vakomana kuti chero kushuka unoshuka, nekuti nguva yakaverikira ino yayekuti mukadzi aenda kushift, oenda kushift, odzoka mapleti ada kushuka. Haisisiri time yatakararama kudhara yekuti taigona kunzi vakadzi garai pamba. Noti vakadzi chero ino bhaibheri rakarakatotaura kuti vakadzi tofana kugara pamba, varume vedu vachitichengeta. But zvashanduka, mukadzi ukatogara pamba mazuva ano waakutenge pfuza. Ndo panotobva patangira madzimwene kuti maiwe simbe, mukadzi wacho munoziva kuti isimbe yakadi, isimbe isingatoiti, haashandi, anongogara pamba, basa ndiro kungodya mari yemwana wangu. Ndo pazvinotangira. Saka isusu tikarayira vana vedu tikavakudza munzira yekuti vana mazuva ano zvazvadai, kana iwe uchida mukadzi akagara anogara, ndiwe ndikoko. Ini ndinongoaccepta murooro wangu wawauya naye riri bofu, ndizvo ndiro rawanda. Ukagara wangu trena mwana wako ipapo kuti ndo zvauchaita, hapana, handina, unenge usina kuzoite problem. Ini ndakaudza mwana wangu musikana, ndine mwana wangu musikana akaroorwa, ndikati wamitiswa munomba, hatichagoni kuti tigare tese because ini single, handiti iwe single. Kana takuda kuita zvikomba zvedu zvoti chimwe chamai chinopinda nekuseri chimwe, ini pano wakamboona chikomba handina, saka ndizvozvo. Wamitiswa pano handikwanisi, unenge wakutotsvagawo kwako kunogara woita sengoma muri kwako, nekuti
chero kuti ndizoti pano vanhu vachiuya nematemo nemapadzi avo vanhu vachiti iwo atora murume wangu inandidi ende ndo zvaakabvaita akabva angoenda achinoroorwa kwaakanooroorwa ikoko akagara ndobva vaita nhamo yavo yavakaita ikoko we ndofa nenzara ndikati ndizvozvo handiti makaenda musina kunyatsa kupedza chikoro ndiko kugarai henyu muchachiwana chikafu garai ikoko kusvika umwe mwana wangu mukomana ati nai mama ko muri kushungurudzirei mwana ndikati mwanangu uyu ndakamuudza kudhara we ndikati maita makanya madhaka enyu mvura yacho pasina hamene munofamba makilomita mangi munotsvaga mvura saka tikarera vana vedu in a bit of harsh way zvataura mukoma gwangu kuti tisapesedzera vana tiri kutokanganisa vana kana tisapesedzera let's train them the hard way yacho iyoyo yatakatrenewawo kuti azvive chero ndakamuudza ndikati chero iwe mukomana ukangoita izvozvo zvandaita musikana ndozvandinokuita zvandichangokuita izvo zvakagara wani vaanani vakudya vakuguta but dai ndakangomutiko horaiti dzoka mwanangu dai izvozvi zviri papi zvongoti mai musunguru mwana musunguru aenda achingozvara vana ipapo hamiriri ipapo nyama dzichamuka kaidzi nyama dzamuka wodi ende dzinotomuka shuwa nokuti iko its nature dzinotomuka pane paunotoda kutoti ndokutoti panapa daenda ndambodaro saka isusu dai tikagona kutrena vana vedu kuti vasapindana nezvatakapindana nazvo kuti one kana ari musikana asazopepuka zvatakazoita kuti takazotanga kupepuka kuti ngatishande tatu mvura yatorasika kudhara agara achitori mushandi kudhara kuti zvinomuwana akamira ari strong achiziva kuti financially she's okay she's stable achigona kuzvichengetera vana zvinobva zvaita futi kuti vaya vanoda kumutambisa kumupa mari vanoita vashoma kuzi munhu anotozeza kuapproach apo kuti akutambise iwo chizoti nezvinhu zvako zvese zvaunoda zvinotoita kuti situation yedu iite better saka single moms vanhu vakagona kudzidza kuti titrena vana vedu tichitovaudza kuti kana uriwo mukomana kana uchida kuroora izvezvi nazvo asi pano kwete panapa ndipo panguwo pandakagara muroora munogara uko munoroja kumba kwenyu ikoko muchionana nezvepo mondishanyira pano toita nyaya tobika modidzokera kumba kwenyu that way we train them kuti chero vakasangana nesituation ipi munhu anenge achigona kuzvishandira nekuzviriritira. Okay, last but not least, saka muri kundudza here kuti vana mai vedu handitika vanga vasina kufundiswa acceptance yamuri kutaura yekuti you're now teaching vana nekuaccepta kuti mwana wangu kana ukaroora mukadzi ane chigurumwe 1 ndiye wawada, I will support you. Mwanangu pano apatizirwi uko unotamba naye makwiri uko. Saka vana mai vedu inga ndo vanonzi vaiperekedzwa nanatete vachirayirwa kunzi musha mukadzi gomera uripo ita kudai so ida murume wako through thin and thick. Why are they so rebellious to their own children? Why are they so rebellious kuvaroora? Yet kana variwo vanhu vataita look upon chinzi culture yange kana kaiudza vana anatete vaifamba nemuroora achiudzwa mwana unzi dai. Why did they fail to accept? Why are they failing to accept muroora? That's what ndobvunza kuti imimi nemaexperience amuri kutaura nezvamawakaona nezvamuri kuona izvi nezvamuri kushuwira vana kuti vaite, vana venyu vakazizoroora kana kuroorwa, are you going to stick to the guns that you're telling us here? Hatizonzwi here varoora vachiti vamwe vangu havagariki navo, vamwe vangu vakaipa, zvakazoti zvikati, because all this zvatinonzwa nhasi zvese zvizvi, the pain of a woman. Pese pandanzwa hapana pambobatwa kunzi tezvara wakazoti zvizhinji zvacho zviri kungoenda kusaidhi renyu vakadzi uku kwangobuya varume chete uko kungodza varume vari single vanonzoda kushandisa masingle mothers kugwangu chete uko, but abuse, manipulation, zvese zvika izvi zviri kupoinda towards mukadzi to mukadzi. Mukadzi to mukadzi is the one who looks down upon another woman. Mukadzi to mukadzi. Why? Ipapo ndoda kupita ndichiti mukomadewa chekutanga
Vana mai vedu vakadaiwo they are bitter because vakanzi vagare vakamanikidzwa kugara mumamarriage nemadzitete avo vachiti kunoshingirirwa. Vakashingirira kusvika murume akazongofa vasina kana chinhu. Vakashingirira kusvika vaneta nekushingirira. Saka vakaona ukaroorerwa mwana wako akaroora munhu asingagoni kushingirira sekushingirira kwawakaita, you become bitter. Okay. You become bitter because iwe wakaudzwa kuti shingirira murume harambwe, murume akaenda kuwenera 16 years akazodzoka, adzoka paya akasvika akarwara 3 months akafa. Ndo vanhu vanenge vari bitter. That's why nditya kuexplaina kuti vanhu vakadamagewa spirit ndo vari out there to revenge, ende vanenge vari kurevengera svoto. Ndine umwe munhu wandoziva ini akati ararame umwe munhu ndobva aita HIV, ndobva ati HIV handingasina ndega. Saka imagine kuti vangani vanhu vaakafamba achizadza, vangani, because ari bitter, ari kurwadziwa mukatombo. Ike zvino it's because vana vedu vamazuva havachanyengereri yazvo zvaiti igarai shuwa nekuda kwekuti vanhu vakuurayana. Unogara ukarohwa nepoto ukamuka wakafa, chawagarira chacho chakanyanya kukosha pakugara kwacho oshiya kuti chii. Katiti beka kudzisa vana vedu kuti ita zvinhu zvako, urora munhu wauri kuda kwete wauri kutsvagirwa. Ede kudhara vanhu vaitsvagirwa vachinzi roora naye vematongo, vamwe zvaitoshanda because une uchiziva kuti uyu mwana wokwadhihwa uyu kwachimonyo aione character yake tinoiziva, asi akaroora ndakuti kana kuti nabelief zvinofambirana izvi. Saka vaizonoshingirira because one ukama hwavo hunenge hwakatosimba kare nekuti vanhu vanogarisana munharaunda. Ende chero murume wacho respect yaanenge achipa, chero mwana wacho haazomira achipopotera vamwe nekuti because vanhu vanozivana. But now because taakungoti vana vanotora umwe anonobva uko umwe anonobva uko, makarekta akasiyana, wosangana vamwe nevari bhita vari kutorwadziwawo nemurume wavo, pamwe akakura akafa akavasiya, vari kurwadziwa kukuona uri mumba nemurume kuchiseka nemurume musika chikwe, vari kutorwadziwa. Ndo vari bhita vacho ivava vakaperekedzwa nemadzitete kunyanya, ndo vari bhita because vakaudzwa kuti murume haabvunzwi. Iko zvinokwane mafoni, foni inongofanira kungoshanda zvikana chakangogara apa isina password, inongofanira kungoshanda zvikana chinangoishandisa nongoishandisa. Avo vakaita upenyu hwavo hwakaremana. Kune vakaita upenyu huyavo handiti tambotaura hwekuti vakomana ndo vaenzi endai kuchikoro, vasikana vasingaendi. Ike zvino vasikana vakuenda uka kuchikoro, vasikana endai kuchikoro, vakomana endai kuchikoro. Saka zvadzoka futi pakuti vakomana bikaiwo sadza, sukaiwo mapureti, zviri kungochinja. Saka ukaona mukomana manje anozoda kuti iye nekuti baba vake kana kuti mai vake vakanga vasingamusukisi mapureti, ozonosangana nemunhu kudiaspora, munhu uya ozoti honey can you do the dishes, oti handijairi ini zvochidaro. Handiti munoona kusiyana kwazvine zvaita manje. Uyu akadzidzisiwa, uyu ava munew era, uyu ava wekudhara. Saka tiri kuti at least tikadzidzisa vana vedu kuti zvataura mukoma kwangu kuti tisapeshedzera vana, especially vana mai. Tisu tauraya vana vedu vakomana, tisu tega tinovauraya kuwachira mwana. Mwana kana ati vagrade 5 mukomana ngawachega nekutobika sadza, ndakagara ini mai kubika sadza ndoziva kuti mai vangu vanomwa tii, mwana womukomana ndoziva kuti mai vangu vanomwa tii nguva yakati, ende ndiye ndichitoida nguva iyoyo. Saka tikavajaidza futi vana vedu vakomana ava ndo vachava mabed fathers, ndo vachafamba vakuitisa vanhu usinguru ivavo. Panamitisa tsvete ndo vachange vachikonzera usinguru munyika. Kati tikavabata kuti vakomana vedu vabata zvakanaka, ndo vachaita kuti nyika usinguru hupere munyika. Unotogona kutopera kakosara masinguru mashoma shoma yaye kungoti kudafirwa, kwete aye mahitend run nemachii. Saka ndinoona kuti vana vamwene vedu they were bitter because of life yavakararama. Vaiziva kuti chikafu chikauya nemurume wavo chinopinda mukicheni chodyiwa nemunhu wese. Ike zvino munhu akungochengeta maice cream ake muchikabhodhi chake muhomwe make mubedroom mukafiriji, kane ice cream yangu nadhedhi kufiriji yekukicheni kune mabhodhoro emvura. Saka izvezvezvo zvakuvarwadza manje because vakararama upenyu hwekuti chikafu kachabva wenera nomurume ngachipinde mukicheni, tete mubhandukure vauya wevavo vakauya vakagara pambano vachikuti kuti vari kushanda, kuti vengu vari kushanda, iwo woshingirira zvakadaro. Saka izvozvo vanhu they don't tolerate kushingirira izvozvo, kuti kuti vako vari kushanda vari kushanda vari vega.
tese tiri kushanda. Right. Chimbonwa mvura. Ndo iripo. Good. Then bomwa mvura. Right. Mukoma Solo, muri sei? Lisa Dona achadzoka ndanatse, how are you? DJ Magic, how are you? I'm fine, Dewa. How are you? Good. Mukoma Solo. Lisa Zoka, Lisa Zoka. Moshe, what's your take on this one, the pain of a Zimbabwean woman? Yeah, nyaya yacho inonetsa because dzimwe nguva iri kukonzera pakusatonzwisisa kuti kana zvichinzi yes, yeah, I understand kuti pane ma-issues akawanda aitwa laid out ari kutaurwa kuti maybe ndo ari kukonzeresa ma-problems acho, but at the same time tikatarisa zvinoitika ndezvekuti kana munhu achinzi mumvana, especially within an indigenous context, kana kuti kumamisha, hazvirevi mvana dzatinoziva isusu semasingle mothers. Zvakatosiyana, because mai chaivo vanogona kuti mwana wavo musikana atouya nemurume wake, handiti atouya nemurume wake vatouya kumba, mai vanogona kutotaura kuti mazuva ano mumvana wangu aripo, but hazvisi kureva kuti vari kureva mumvana asina murume, ari kutoreva munhu anotori nemurume, atouyazve nemurume wake. Saka sometimes inyaya yecontext inogona kuti tione sekuti kutaura kuti mvana, kuudza munhu kuti mvana hazvina respect, no, kutadza kunzwisisa meaning necontext in which that term is being used. Saka tofanirwa kunzwisisa ipapapa kuti kana tichiti mvana zvinorevei. Ndozodazve kutaura nyaya yekuti amene kuti ndingadescribe ndichiti kudii, kuti vanhu vanoona sekuti kunzi single mother zvine respect than kunzi mvana. Icho chirungu chamuri kutaura, muri kutaura English, but you should understand kuti isusu our indigenous language is not English. So, and it's not almost everyone who understand English. Saka munoda kuti vana namai vagoti kudii, munoda kuti vati single mother. Uri tikachitaura nelanguage iri munoda kuti tichii. Hatigoni kutaura zvema single mothers because we are not British or Americans who speak English. Yes, we understand and speak English, but that's not our culture. Because if we're talking about culture, it's not zvamunoziva zviya even language, food and zvatinopfeka is part and parcel of our culture. Saka zvekuti hanzi shona kuti mvana hazvina respect. Language yedu mukatonyatsa kuianalyze as compared to English, inotori ne-respect than English. Because mukatarisa zvakafanira kuti alright, ngatarisei mazita chaiwo muculture yedu handigoni kudaidza Dewa ne-first name, handinozviziva. But kuno kuvarungu ma-first name, even chero munhu watochembera chingodaidza nema-first name, but muculture medu hazvimo, zvotoona kuti mune respect. Ene mukatarisa even chero patinodaidza pacho tidaidza ne-say name, handigoni kuti Dewa, anotonzi vaDewa, handiti that's respect. Haisi respect here. Saka muchatoona kuti kana tichitaura nezvenyaya yerespect, language yedu isusu, even chero mukaenda kune vakastada grammar mutamo zvemupanda zviya neinene, muchatoona kuti language yedu ine zvinhu zvakaita, for example, zvivakashure kana kuti ma-prefixes anotaridza respect, you see. Then tobvapo ipapo, so I just wanted to demystify that idea yekufunga kuti language yedu haina respect. Inotori ne-respect kutodarika zvimwe zvinhu English yamunotogona kutofunga. I think that's a colonial mentality yekuita look down or shun our culture or our language. Tichiona sekuti maybe English is superior and whatever the case it might be. Tichiona sekuti language yedu isusu yakasarira, handiti. Saka language yedu, like what I said, the term mvana chairo mukatarisa mashandisirwe, handiziva hangu maybe togona kuti yes, I understand kuti
tine mabackgrounds akasiyana, takabva kwakasiyana siyana, takura kwakasiyana siyana, but I think vamwe panapa vanogona kutenderana nenini kuti kana zvichinzi mvana hazvisizvo hazvirevi maonero atinozviita isusu segeneration yanhasi, zvakatosiyana. Mvana zvinoreva mwanasikana akarogwa, kwete mvana zvemasingle mothers zvamuri kutotaura izvo. You see, then mochizoenda pamwe pacho respect yacho yatiri kutaura kuti hazvina respect kana kuti stereotyping iri kubuda when it comes to the usage of these terms. Muchaona kuti stereotyping yacho iri kutotangira pakuti mwana wako asati aroorwa uri kuita castigate, uri kumudzidzisa, uri kuita inculcate that negativity yekuti munhu akandoroorwa akadzoka pamba ane problem. You see, ndio pari kutangira problem yedu. Haisi kutangira pakuzo kana munhu ava nemwana, no, iri kutotangira pakuti how you train, the way you train your kids, the way you indoctrinate your kids, ndio pane dambudziko, because vana vari kutoabsorba that negativity or that stereotype vachitori vadiki. You see, saka muchaona kuti mwana wega wega anenge atova that negativity kana that mentality kana that negative attitude towards mvana asati atomboroorwa. Saka paanozoroorwa iye orambwa kana kuti oita pamuviri uzoramba, anenge atova consider as someone who does not belong to the family because of that is social outcast bhachi raanenge apfeka iroro. You see, ndio pari kuita dambudziko yacho. Saka dambudziko redu harisi kutangira pakuti munhu arogwa akarambwa akuya akunzi mvana, kana kuti munhu amitiswa akudzoka pamba akunzi mvana, no, hapasipo pari kutangira. Stereotyping iri kutotangira mwana achito, the way you teach that, the way you teach mwana. Zvakafanira kuti mukatarisa kuno kuma European countries, we talk about systematic racism, and racism is embedded within a specific system. That's the same situation yatinayo kana tichidzidzisa vana vedu. Pane that systematic stereotype yatinoita tichidzidzisa vana vedu kuti maybe vave nebehavior yakanaka, tichivaudza kuti kuita umvana kwakashata sei. Mochizoona pakuchizoita blame manje kuti kana paita problem takuda kublame a certain gender kuti ndo irresponsible for the perpetuation of this way of thinking, of which that's not the case. Ende mukatarisa vanhu vanodzidzisa vana sikana, vanhukadzi, anditi mukatarisa vanhu vanodzidzisa vana sikana, vanhukadzi, but vachivadzidzisa kudaro vane vachiita planned that idea yekuti munhu kana akarogwa akamitisiwa akazodzoka pamba akaita mwana akaita sei, yes, zvinhu zvakashata zvikaita, yes, society ndo zvairi. And I'm not saying people should not teach their kids kuti vaite zvinhu zvakanaka. Vanhu, they should continue doing that, but at the same time should understand that by so doing we are also promoting or sustaining that idea or that negativity or that stereotype yekuti tiri kutoita castigate umvana munhu wacho asati atombova mvana. Saka munhu iye paanozopinda in that situation anatoziva kuti kumba kwedu zvinhu zvakadaro is not acceptable. Ndo saka muchizoona kuti vamwe vanogona kutozosvika pakuzviuraya asati atombo asingatodi kana kudzoka pamba. Handiti zvakafanira mukatarisa even chero waiti kana ameno even chero nhasi zvichiriko, munhu kana akaita zvaita rara nemukomana wake mba akudzokeki nei, hakusi kuti zvinhu zvaari kutya zvaitika nhasi, zvinhu zvakatoplandiwa maari karandoziva kuti kumba zvinhu izvozvo is not acceptable. Saka ndo ma-challenges atinawo iwayo. And muchaona kuti zvimwe zvinhu zvacho zvinoitwa worsened nekuda kwekutoita deviate from our own culture, because tikatarisa muculture yedu ngatidzokei kumashure chaiko chaiko. Vabereki vedu isusu vairoorana
mukatarisa vanhu vekare vazhinji muchaona kuti vanhu vaenda kunoroorwa munhu achitori nemwana wake and aenda naye mwana iye ndokwamaizonzwa achinzi mubva ndiripo handiti. But zvanhasi manje haugoni kuinda naye, hazviiti. Nekuda kwei? Because we are now living within a foreign or a modern culture isingaiti accept, isina respect, isingaiti tolerate all those things, you see. So that's our problem. Ndosaka muchiona isusu ma-cultural activists tichiti no, we need to go back to the basics. Ngatidzoke to the philosophy of ubuntu, ngatidzoke to that idea ye-oneness, ngatidzoke into magariro edu echinyakare. It's not chinyakare as such. Munoona problem yatina ndeyekuti kana tichiti vanhu vanofanira kurarama sezvavari, handiti munoona sevanhu vanotofunga kuti we are saying no, we should go back to the stone age or the so-called primitive culture. No, culture vamwe community society yega yega ine mararamiro ayo. Right now we are living in a modern world, but we should also understand kuti tiri kuno kwatiri ku Europe, we are living within the confines ye-European culture. Kungava kuchechi kwatinoenda, that's a European culture. Kungava zve-education zvatinoita, that's a European culture. Zvatiri kurya kuno kuma-potatoes, mupunga and everything, that's European culture. You see, so there's no way we can run away from our culture. Like what I said, kuti isusu vabereki vedu chaivo chaivo mukatarisa, mukanyasa kuzvitarisisa, zvese izvi zvekuti hanzi mumvana vanga vasina, zvanga zvisiri zvinhu zvekuti munhu airambirwa kuti munhu aitadza kuroora munhu nekuti hanzi imvana. No, zvanga zvisiko, vaitoroorana mukatotasa. Ameno zvaitongoitikawo kare kuti vakadzi vekare vazhinji vacho vaitongondoroorwa vane mwana wavo, ameno zvaingotoitikawo, but vaizvi accept. But mukore wanhasi, tinotongoona sekuti munhu anonzi imvana, munhu ari loose, munhu asina morals, munhu anongovhura makumbo pese pese, munhu anongoitwa chero zvazvaita. But sometimes it's not always the case kuti munhu akanzi imvana munhu asina morals. And we should understand kuti kune ma-situations akawanda anoita kuti munhu agozonzi aita umvana. Mumwewo zvinogona kuita wongototiwo munhu ari akangoruzawo, zviriko, that's another dimension or that's another factor. Kuzoitawo munhu wekuti aenda kunorogwa but zvaramba, handiti zvaramba, munhu wodzoka pamba. And mukatarisa dzimba zhinji hakuna musha usina mvana, hakuna zvinhu zvakadaro. Kana tichitaura nezvemusha, hatisi kutaura musha from that Eurocentric perspective yekuti tinongoti musha tiri kutaura mai nababa, tiri kutaura that extended family. Misha dzese dzinongori nemvana. But problem yataita pazuva ranhasi kana kuti pagore ranhasi ndeyekuti hatichadanani sakare. Kumba kwababa munini kukaita mvana chinotoita chiseko, kumba kwababa mukuru kukaita mvana chinotoita chiseko. Vanototupa makazodai, mukazodai. Saka ndio problem yatinayo isusu ma-Africans, or to be specific ma-Zimbabweans. Nongori nemwe yawo kudzikisirana, and haiziri nyaya yeumvana chete. Zvakatowanda ndachingwa vamwe vachitaura zvinzi iwe unoda kuzoita sei, unongori nezita riri pachitupa. Ndio mweya watinawo. Munhu kana akasagona chikoro, uri dofo. That's the same idea yekungodzikisirana. Munhu akasaita zvakati, wazodai, ukaita zvakati, zvazodai. Kune vanhu vakawanda kuma-European countries kwatiri kunoku, kune vanhu vakawanda vasingatombogoni chikoro, but nenyaya yekuti maybe ma-economies avo akanaka, vanoendawo kumabasa uye hazvizooneki. So uchazoona kuti sometimes zvimwe zvinhu zvatinoemphasize kana kuti zvinhu zvatinokoshesa hazvisiri zvinhu zvakanyanya kukosha stereo, but undozoona kuti ndo zvinhu zvinoparadzanisa, ndo zvinhu zvinoita kuti tivengane, ndo zvinhu zvinoita kuti tisawirirana at family level and maybe community as well as national level. So I don't know kuti zvingagadzirisika sei, but
like what I said before, we need to understand the root cause, the main cause yezvinhu izvi kuti zviri kutotangira patiri kudzidzisa vana vedu tichifunga kuti tiri kutraina vana vedu, but at the same time tiri kutomuudza kuti iwewe paunozouya uri mvana, we are not going to accept you, we are not going to tolerate whatever zvauchazoita uchidzoka pano. So in short, that's my contribution. Thank you. Thank you so much, Mkomasolo. Thank you so much. Right. Zvandapata pana Mkomasolo ndepekuti kune vanoziya Shona chaiye. Mkomasolo right. Vakadzi vazhinji generation yana mbuya yedu vese kumashure uko. Mushure wega wanga nemubhandiripo. Mwana anenge akauya nemudzimai asiri wemudzinza kwa Chimonyanza auya mubhandiripo mukomana uyu. Anyway, it's an open debate because we've got so much to talk and so much to do. Right, so the person who's coming next is Lisa Bagabalisa, Poya Magic Kindana, Deni Mukusekuru Penford. She's another Gadaro. Right, Lisa, how are you? David, I don't know if can internet yangu No, urukunzika zviri sei? Mushe zviri sei? Happy Easter. Good. Happy Easter. Sarwa chipianiso keswe kuroma. Okay, ini ndinonyanyobatikana newedre kuti mvana ini. Rinondirwadza. I know hangu is Shona, but sometimes calling a person nezvaarika, it's more painful, especially if it's negative. Zvakafanana nekuti munhu akafirwa, anditozoti munhu afirwa, mwana afirwa anonzi nherera. Ungafamba uchero uchiti nherera yepakati, handiti munhu ane zita. Kungo, especially the way it's being abused on social media. Imagine you unenge utori zveshuwa mbana yacho ukuona pakanzi social media a trending thing, maybe unomvoti handidzo mbana idzodzidzi. It's not good. Even in the English, tikada kutaura neEnglish yacho kuti single mother. Why are you calling a person by what they are going through? It's not everyone who is a single mother akaita by choice. These days, some people, they become single mothers by choice. But nevertheless, why are we diminishing other people by calling them with what they are going through? In the society, vachirungotarisirwa pasi, you know. Vachiri kungodzikisirwa havasati vanyatsova nemarights avo chaiwo ekuti kana let's say murume akafa ndikafirwa inini, it's okay for a man to get married after 6 months, but Lisa akafirwa anonzi ngagare 10 years asina murume ozororwa after 10 years. Kana inini ndikaunza mwana pamusha anonzi mubvandiripo, and I'm labeled names, but munhu wemurume akaunza mwana pamusha, it's fine. Even if tiri marriage akauya nemwana, it's okay, it's fine. The same way ungoti kana murume akahura zvinongonzi it's fine, but mukadzi akahura yowe pamusha munhu wese anotozviziva nevanga uri kupi vandoziva, but murume akahura zvinobhabhadzirwa, even nevakuru vacho vanofanira kunge vachizvitonga. It's taken as it's natural, it's okay to abuse a woman. It's emotional abuse when you do this. When we say words to women, when we give them names, when we label them, it's emotional abuse. Someone is trying to get over or to correct the mistake akaita, and you continue calling them mvana, you know. And to the women inini, I just want to advise kuti you need to be strong, and with time people will get tired and not call you all those names. I know kuti unaona an enemy of a woman is a woman. That's reality. Manduye mukadzi.
ende unotoona kuti zvakafanana nekuti Lisa inini ndine shamwari dzangu 4 musi wandinonzi ndafirwa ewidow handisina murume handisitorina murume neshamwari zvese. They start to run away from me because they have got the fear yekuti ndinomutorera murume. I don't know why people look at people vandisina varume as if munhu wongoti akaona murume akutomukachukira akumutora. They are also human beings who are also going through the pain. Not pain yekuti ndingazongopezera, yes I'm available, but not to your husband, not to your fiancé. So society, the way that they are taking vanhu vasina varume, it's just something else. And also pane nyaya yekuti in a family handiti tinenge tiripo vakomana 3 musikana 1. When it comes to these are the pains that women are going through. Kana iri nyaya yekunzi kunyora will, unoona kuti property yese inopiwa vana vakomana, and then musikana is left out. Why do we do that? But when we were building these properties, when baba namai vaiunganidza maproperties, we were all suffering as children because the budget, maybe budget yanga isiri kukwana kana kuti zvanisiri kuita. And I was also affected as a woman, as a girl child, because taitonzi tiri kudya namavheji this whole month because tiri kuvaka. But it looks like tiri kuvaka yacho is kuvakira mwana mukomana. What about me as a woman? And the worst ukatozoti wadzoka pamusha warambwa wauya kuzogara pamusha pamba pana vakomana, varora vacho ndo vanonyanya kutaurisa ivo vakadzi vanzvadzi vavo vakauya zvinhu zvati zvavakwa, vanotanga kutaura kuti ma-returning soldiers madzoka pano nevana but this home was built by our parents. So you see kuti munhu anoinflicta pain, more pain into a woman is a woman. If we start to stand for each other, if we start to stand for each other as women, protecting each other, kana ukanzwa hanzvadzi yangu ichindituka iwewe samuroora wotodzora murume wako kuti aiwa, but this can happen to anyone. Manje it looks like muroora ndiye anotoisa salt kuti sure havafanira kunge vachitogara panapa, vanofanira kunge vachitobva. But you are forgetting kuti mangwana iwo unogona kutomukawo futi uri kumba kwenyu. That's the thing that people forget. Tiri panyaya iyoyo futi the properties, the pain that women are going through. I have 4 girls, for example. I'll be building, I'll be working hard, and I'm depriving my kids of something. And then ndikanzi nhasi ndafa panapa inini with my husband. Mwana wangu vana vangu vese kune hama dzine undyire wekuti they are not supposed to get anything because tomorrow they will get married and go with the properties to their homes. But you are forgetting kuti vana ivava pataivaka, pataitenga ma-properties, we were depriving them of going to good schools. We were depriving them of the time that they should have had spent with me. Tichivakiranipo, antaivakira vana vedu, whether mukomana kana musikana, every child is equal. Hapana anonzi uyu anoenda kuchikoro more than the other one, or uyu ane maopportunity, uyu anofanira kupiwa more than the other one. The only way where we can say uyu anowana mashares akawanda, let's say for example I've left $1 million for my children, the only way that I can differentiate the amount of money that they get is by their age and the level that they are. Because kana ndine mwana ari kuuniversity, ndine mwana ari form 3, ndine mwana ari grade 5, ndine mwana ari grade 1. Obviously ari grade 1 haawane the same benefits as the one ari kuuniversity, because ari kuuniversity atova pane imwe level. Saka the only money that I can leave her, maybe it's maybe it's 20% of my benefits of $1 million, because already she's ku university. Zvichidaro the more anowana mari akawanda ndiye achiri ku primary, because ndikafa she still wants to go
finish primary anoda kuenda secondary, and that's the only cases. Not zvekuti hanzi musikana anowana shoma and like mukomana. Why? How? But tese taingorara nenzara, tese taingoswera nenzara. So these are the pains that are going through. And unozoti, for example, vabereki vedu vari kumusha, most of us tine maparents ari kumusha, ndinenge ndichitumira mari ichivaka kumusha kwevabereki vedu, but it looks like kana ndikaenda kumusha kweka I'm not welcome zvakafanana nemwana mukomana, in the sense yekuti zvinonzi ione kumusha kwako ndakutoita kunge muranda, but when you want something we are all equal. Kunze ima $50 mese, but kana ndashanya ndinenge nchiswa pakakona unze iwa uziwe pano. I'm not saying when I'm coming kumba kwedu ndikuda uya uzotonga kana kuti ndikuda uya uzopiwa portion yemunda, but let's vana vakomana vacho vamwe vacho vanovhoda kuwana dzimwe nyembe dzekuti dzimwe dzekutozvipa kuita kunge hamena mene dzinozoita kuti vakadzi vavo futi vataurise kuna tete, you know, zvimwe zvacho zvinozoita ana tete vataurise. And those pains arimo dewa, and there are pains dzekuti mukadzi akafirwa anotorerwa property yese, anotorerwa even asina kuchata, even asina, but you are forgetting kuti mukadzi uyu was standing, hanzi wanga usiri kushanda. Chinonzi kushanda pa a woman, chinonzi kushanda for a woman is not only waking up looking nice and going into an office. Kushanda kwemunhukadzi kuudza vagwangu kuti baby, can you wake up, it's time for work, I've made breakfast for you, your clothes are there dzakachena, when you come home you come to a home meal, you come to a home. Ndokushanda kwemunhukadzi. I wish people could look at that kuti hanzi wangosori kushanda, but you are forgetting kuti I've been taking care of this man, his welfare as a man, kuti azonzi ndiva gwangu, I was behind his. And imiwo varume vacho futi kana makunyora mawill munonyora muchirealize kuti you could have not been there if it was not the woman who is besides you or behind you, who is pushing you. Some of you, the blessings that you have in your life is because of the woman who is in your life. But kana makuda dzanye divorce or a woman walks away with nothing, hanzi wangosiri kushanda kwamuri kuda kunyazotaura kushanda kupi kunopfuura kushanda kwandai kuitira vana. I have been carrying kids for you, and unotondiudza kuti ndibude ndichisiya vana vacho. It's so painful. Those are the things that women are going through, dzekuti vari kutarisirwa pasi zvakanyanya musociety by other women and as well as men. Iri nyaya yekuti mvana, I just want to give an advice to women kuti those words, some of these things that happen to us, they don't happen to us really, but they happen for us. Those words should be a stepping stone. Those stones that they throw at us as women, let's build a castle with those stones. Inini munhu akatondishora akatondituka ndinotoda kutomupruvhira kuti iwewo zvauri kutaura about me is wrong. So let's go out there, and it's also good pane someone angachiti we need to equip our girl child kumudzidzisa kuti life haisi yeungonoti ndaroorwa ndaungonogara. Zvimwe zvacho you need also to work for yourself. I always say to my other women kuti going to work, having a one job it's not enough. It's not enough. So a person should have more than two things, more than two projects that they are doing in life. They sustain them even in the absence of women. Some women are bitter, vacho single parents, because they don't have enough to take care of themselves and as well as to take care of their children that they have. I have a friend who divorced with the husband,
And ndikakuudza kuti up to now I think it's almost like 15 years. And I think the woman who is married to the man, anotaura kuti inini I'm the luckiest woman in the world, because my friend has never even gone to the ex-husband to say, you are the father of my child, I need school fees, I need this, for the past more than 15 years. Mukadzi wacho waanaye haatozivi my friend kuti fesi yake yakaita sei kana kuti yakaita sei. Iyewo murume wacho even bothered to go and look for the child kuti anotongoziva kuti kune mwana. And she's so independent to the fact yekuti akangoti kana akudawo mwana wake anongouya. So we need those kind of women wekuti they stand on their own. Haatorina basa whether mari yebendenenzi yauya kana kuti haina. You can stand on your own and look after your child and not be bitter about the other woman as ororo kunzi arikudya mari yemurume wangu. That's why asiri kuita 1 2 3 things. If you stand up on your own, it helps you to heal faster, because you're not expecting anything from anyone, because you have everything. You can work for yourself and take care of your children and take care of yourself as well. Unongo une every resources dzekuti you can be whoever you want at any time. Nyaya kusura uchinyengerera vanhu dzikaidzi ndodzinetiita kuti tite ma-BP, tite ma-bitterness ekuti even if another man comes into your life, you're still comparing him to your ex and all that. But kana uri an independent woman, I always encourage, when I'm teaching youth, I always tell them kuti be an independent woman. Mukadzi anozvimiririra. Pain will not inflict you kana uri a person anoziva paakamira, anoziva zvaari kuda mulife. Even a man will not even come and use you, because most of the single parents vari kushandiswa nenyaya yekuti vanoda kuchengetwa. They want kuchengetwa. And some of them, even akasiya murume because murume anga nema-girlfriends, iye ari kuenda ari kunoita a small house. Why are you going to hate another woman the same way that you were hurt? Why can't you just go and enjoy yourself and a man will come into your life? And strategy inoshandiswa nevarume to single parents is they love their children so much. Imi mobva mafungira mai mwana kuti hanzi ndiri kudiwa murume wangu, I found a good man, the way he loves my kids. This is the strategy that they are using. Anoziva kuti ndikada mwana mai vacho vanotondivhurira makumbo kudai so, because she is thinking kuti I found the father to my children. This is what men are doing, and this is what they are laughing about you single women. Kuti kana uchingoda kuti uitirwe zvese nesingle parent, ingoda mwana wacho. Don't think kuti variko. Of course there are men who can love, who can accept, who can even take vana vakauya ne vakaitwa outside there and they become their own children. Like muculture yekunongo zvinhu I've heard kuti kana ukaroora munhu ane mukadzi ane vana vake, vana vacho vanenge vatoo vako, and they can even adopt your surname. Kutoti vana vangu inini vanenge vakutonzi ningi moyo, inini ndakaonekwa ndine vana vake. This is the culture that is here. Ukatongoona munhu ane vana vake 5, unotongotora vana vacho vatoo vana vako, wakutongochengeta zvakadaro. That is if the father is not in the system. So women, let's stand up, let's not be blinded nekuti anze hey anda vana vangu, hey ndozororwa nani, I should stick to this. People are getting into abusive marriages, they're getting into abusive relationships because they look down upon themselves. Kuti hanzi hey ndane vana 3, ndane vana 4, who is going to marry me? Hey ndazoluza weight, or I have gained weight. It's high time people put out all those things out of their minds and focus on things zvinovapa mari. Mazuva chinja kuda kuverengwa yemari kuti kuverenga zvinhu zvisina nemusoro wese. So women, let's stand up and let's fight for our lives. Let's fight and not be stigmatized nekuti hanzi ndazonzi mvana kana kuti mumvana, noti chi unongo uchiti mumvana nemumvana zvakatosiyana. Mumvana wangu akauya, zvinoreva kuti mwana wangu musikana akauya,
but mvana, it means someone akatorara nemurume ndiye inonzi mvana. And some of these things, they don't happen because we want them. Pane vaitodawo dzimba vakatotadza kugara mudzimba dzacho, but let's not call them nekuti nerera, nekuti mumvana, nekuti hastarorwa, you know, all those. Yeah, thanks Dale. Thank you so much, Lisa. Ndafunda something, I'll come back to you. Regai timbopinda mushopu kati chekumhuri side kenda takadaro. Ndiri vamwe vari kufoni kuno kuti wakanda wachipana mukana chingochinjana chinhu chimuti chake. DDC Calendars. We remain committed to helping our customers stay mobile. Dinomatika paguta, para muguta. Uya kuno DDC. Fona kuno ku DDC. Tenema fiwa seva 4x4 family car. Tenema fiwa seva 4x4 family car. Unotipata apa +447961803546 or +263773791 and last one +263771257 your big up daddy T. Come good people, murdo takaenda neDDC Calendar. Kana muri apa ka enda pa mute wakomana. Kuti the side F. Right. Murdo takaenda neDDC Calendar. Kana uri ku Zimbabwe, if you are planning to go to Zimbabwe, if you want to visit Zimbabwe, please get in touch with DDC Calendar so that you can get your car to use when you get to Zimbabwe. Don't get stuck. We are here for you and we are here to support you on your journeys. Saka taura nesu ufambe zvakanaka. For those who are just joining us, welcome to the show. Tonight, tiri kutaura about the pain of a Zimbabwean woman. So women are pouring out their hearts out about things which they go through. Pana pandem nakabata phone kudara then ndikabva ipa pandikutara mira let me see. Ari pa phone akapedza kurubva kwauya ndana then Magic then Sekuru Benford. Saka regandi ari pa nhara pakapa. Kola lolo ndepi? Bobo, what's up? Nasi tiri kumbokurukura the pain of a Zimbabwean woman. Tiri kunzwa vakadzi muri kutaura nhuna dzenyu, zvichemo zvenyu, what you go through, the pain. Uri mvana, wanga wakaboorwa, uri single mother, uri mubvandiripo, uri tsikombi, uri chii, zvakazodii, pano unororwa, husi unochaja mari. Well, retirement plan yamuri kutaura iyoyo, pamawiru, hanzi naLisa pawiru. Unyoreswi ukaenda kumusha kwenyu munonzi contribute mari pamba rako vako, but kana wazoenda kurusevha kwacho wakugadzwa pakonwa kunzi unenge uri mutorwa, but yet you have been contributing to the progress of the development yepamusha pana baba namai. But kana wazoenda uri mwanasikana unotorwa semutorwa, hanzi une kumusha kwako kwawakabva. But when it comes to contributions, why do they expect kuti acontribute? But kana akuzouya anobata semutorwa. Lina ataurawo kuti mhandi yemukadzi. A lot of people have been saying, a lot of women have been saying, and I'm coming back. So this is where we are now. Okay, mhandi yemukadzi, but I feel as if the majority of varume kumushakwedi are the ones that encourage it, because we've never had panotukwa munhu wechikadzi munhu wechirume achimira mira achiti aiwa ashinzwara. We've never even. Sorry, hold on. Dzokera tinzwe. What did she? Atatambonzwa munhu wechirume okumusha kwedu achimira achidefenda munhu wechikadzi. Pamunotukana here? Pamunotukana mega here mimi? Patinotukanawo nevanhu. Atatambonzwa murume kana nchifamba kunonzi ku-Rotten Row or kwaMereki inobva kugwero kukudzwa naye kuya kuhanditi ndi pamabhazi. Inini truly speaking, when it comes to Zimbabwean men, I do not see the difference between the educated one and the munhu andosangana naye pamabhazi.
Okay. Because I've never seen one show. And she took one day from a buzz. I can't see that. I shouldn't defend. That's not one. Okay. And on social media, we've got a lot of men with bloody degrees left, right, and center who've made it in life. But the minute they open their mouths towards anything that they have a comment about women they have nothing proper to say about women. They have negative stuff to say about women. I'm not a defender. Apana not a defender. Apana no miranesi. Apana not to pour credit that is due our direction at the end of the day. It's constantly because Zimbabwe must die. So Zimbabwe must be Nigerian. But that's okay. Because 2015, 2016, my Zimbabwean women were not dating Nigerian men. Taichka, because of my Nigerian movies, the Tangataka one. Taichka, then never Taichka. Taichka manje. Have you ever asked yourself and sat down and said, why do these women date Nigerian men? Why are these women dating men from other countries? Because I'm going but at the end of the day, you're still criticized by the same man. Ndakavunza the other day kuti vangani venyu vanodaidzira kuti kwai wanga wakabogwa nomumwe munhu kudzoko but ndikuzokuroora, it's okay. How many of you married the virgins that you broke? As we are constantly reminded to them, how many of you makamitisa makarorere vakadzi vamakamitisa hamuna kumbeura vakadzi vakamitisa? But we are constantly being reminded that you're you are constantly being reminded that you're you are constantly being criticized on a day-to-day basis, not even anyway. All that depends on she said this, what does she bring to the table? What is she bringing to the table? Because there's nothing. All we hear is just loudness at the end of the day because it's not bringing anything to the table. That is constantly what we're being reminded by our brothers, our fathers. Anything that I've ever heard is Zimbabwe. Majority of even the men, 75% of the men that are on social media that are famous have criticized women some way. And the reason why they've been famous is because they said something about a woman. And that's how they gained followership. That's how they took what they apana panotukana vanhu vechikadzi unoona masocialite echirume anomira achiuya achiti no makanganisa apa ende makanganisa kudaro hapana anouya achira mune zvakanaka, anouya achishora kuti wori huri wakazodai so wakazodii murume wanhingi zvikazodai so uri chakati. That is on a day-to-day you're reminded of your past by Zimbabwean men, by Zimbabweans. Munobvei mukambomirawo neso panotaurwa pamawindi paipa kunzi kwai mbana ichikwirawo ndozvinoitisa mahure papa wamira mota yemurume wemunhu kwezvino momboregoti aiwa kusista kudai havasida kukwira mota yenyu kudai pane mota yavakamira kamwe munhu wavakamirira madima. Have you ever tried to defend us? Oh no, with your degrees and all that you're bringing to the table. Sometimes, sometimes when I listen to men who are in first world countries, because majority of the people who are on this platform are in first world countries, and you listen to someone speaking, and you're like, what's saying in the Zimbabwe? And you want to talk location but you know, about women is the same thing. That is constantly the same things that we are constantly reminded. There was a clip I was watching, I think it was, I don't know if it's Nigeria or Ghana, where there were people being asked, what do you know about Zimbabweans? And someone said Zimbabweans hate Zimbabweans. And that is deep, and that cuts so deep inside. My sisters even on anything that is anyone would say I stand with so and so. No, you do not. Someone was talking earlier on about coming with in the marriage with kids or anything, or someone coming. I don't even introduce anyone to my child. That is not the criteria that I actually look at when I'm bringing someone in my life. Because if I'm to get married at this moment of time, I'm 35 years of age. If I'm to get married, my daughter is not part of me and my partners. My husband is life in any way else because Akura.
she's going to university, and in a few years she'll be out of my life. And then here and there. Yes, they need to get along, but it's not a necessity. It's not like the main person that he has to please. And I'm not willing to. I've never even introduced my daughter after my breakup. I'm not even bitter about my breakup. Please, can I I'm not bitter about anything. Most women are not bitter about their breakups that they have had with their partners. Well, I'm not coming with any baggage whatsoever. Some of us are coming with pure intentions in a relationship. But it's okay for Murume to act in a type mkati. Elder, continuously you've said in Infano platform that you are attracted to a certain type of women. If a woman says the same thing, but it's okay for a man to bring a woman that she's attracted to and say this is the criteria of what I want in a relationship. But for a woman to say that, for a woman to say that into good modulation, as for a man to say which into good size 8. Mkoma gwango wagwa gotindu kuda madouble decker. Ndikuda ndo kwanza kuti ndinosumudza ndinodaiso ndinyazo kuwapana pandashanda. Imugoti ndikuda chislender chokuti ndiri pakati pekubika pastove ndogona kuisa plate 1 rimwe plate richiri kubika zvichitofaya. It's okay for a man to say that, but for a woman to say that no, she's a gold digger, there's something wrong with her. And that's talk which is not going to unenge wakaziva sei musene wedora necucumber unenge wakaziva musene wazvo sei nekuti wafamba. But for a man to say that, to say preference, like ndakasvitsa nechakati, it's okay. It's okay, but constantly you're being reminded kuti mvana. I don't even know where the word mvana means. Thank you. And this is but you're constantly being reminded kuti mvana. I mean, not to body count. I should move wearing a shagadigo. Not a way to wearing a body count. As long as you're over 2 or you're over 3, what do you same banana? I do not care whether you're a man or a woman. At the end of the day, can I tell doctor at department or anything? But you're constantly being went chakati. You're constantly being reminded. But I'm not telling body count body count why? I'm not trying to know what the so-called labor is. And for some of us, another introduces yes, to go on Montana journey walker, but Kelosha gonna journey walker, I shall go on Mukundu. Maybe good I to like one gonna click on a phone. I have done a moon one for 5 or 6 years. But not a name, tap up in a year, but no one must days open the road. Why? Because it's okay for society to say that. And you never get men who defend that. To say, no, man, I'm almost zero. My demon by chance, Mamma zero. Kuitangomwa emotion. Kujara emotion in our society. What's your problem? Chibere kweshaka uwola nokubvisa mimba. Apa ona kana mimba 1 year wakabvisa. Ukazvara ukaita vana 5 emotion. Moda kuti take home society. I need to understand what Zimbabwean men need from us. Okay, what's the you try to build them up, you try to be there for them. I think I've shared my stories. Those that have been here for years would literally know that I've shared stories of me saying there are men that I've met and you connect them to the right people. And then Mangwana words of no. And Chapani Sudani when you go to Nukupan, and Shada Sudani when you go to Wakadai, so cannot also die, so cannot know anything. But you know, you've connected them to the right people, they are now in right job. And then they are now with the people who they feel as if they are their soulmates. But the words that come out of I've only dated one person who's from another country, but the rest are Zimbabwean men. But majority of the heartbreaks that I've had are from who are single. For that matter, but it's okay for a man to have something to say about a woman. You can be as educated as you are in any way whatsoever, only my degrees or anything. But I'm not going to degrade or anyone who belittles you is a man and a birth certificate. Why?
Unless if I'm talking too much and I'm not saying anything else at the end of the day. No. Urutoti bata mapatsi katichati chi? Ah, toti pano watukwidza foro gonyo kati anadhehwa mota ramoda tuma size 8 tuma petite mune freedom of speech. No, a size 8 petite. Those quite unoziva semusiyano wesize 8 nesize 42. Nokuti wahamba rave Johnny Walker. Ndosaka wakuziva musiyano wecucumber nedora. Rahamba radhamba radi wazozwa kuti nemhaka nokuti rahamba radhamba. But ini ndine preference yangu yandoona kuti ishi nezvinhu zvangu izvi. Shuwa ndikadzira nemunhu ane size 46 indiri size what shuwa zvinhu zvingasapera. I want my men to be tall, slim, and handsome, and dark in complexion. No, my requirements. 36, 12. I said, it's 12, size 12, because that's his preference. In Lorena and Pansuku farm kushanda ne size and order because those of family some video as the same sian. Dora no pinda quite teaspoon. Quite teaspoon, you know, couldn't get an itchy way, shake our knee. Because, hey, sure. Yes, so my son's rush put a teaspoon and say, and then no. I mean, this is the beauty of having people who are honest to their feelings. Ukaita free spirit ukataurisa semunhu wechikadzi unonzi wehure. And people do not look at your background or anything. The minute you're free-spirited and you're open-minded, you're challenging men. The minute you challenge men, there's a problem. The minute you've got a say in a certain topic or in anything, or you correct someone when they say something, you are a problem. Why did you correct me? Why did you have a problem with what I said? Why is it like that with our Zimbabwean brothers? Kukumbomira oneso. Sevanhu vechikadzi. Aiwa, kiyo yacho yakareba. Tikunyora pasi. Vanokubvunza kuenderera mberi. Aiwa, ngavandibvunze. Ora, handibvunzei. Handibvunzei tinzo. Right. Listen. Kuripo kumwe kuchema. Kungoti ndiri kuchema. Kwembudzi yazvarira pane vanhu ichida kutandigwa imbwa. Vakadzi vokumuZimbabwe chero ukamira nawo zvinenge unobva sure. Just listen to this a little bit. Ana social platform, not all of you. Muchiudzana zvinonyadzisira zvimwe zvakadzika zvapasi pedziva. Handizi kuti munai muchiti ivo vazukuru vedu ava munoda kuvasiyira legacy yakaita sei. Munai muchiti vozovei mangwana vachihwa muchiudzana mamwe mashoko anonyadzisa kana Yesu varume kuti titaure zveriri shoko rachona mamiriro arakaita. Anyway, you can go and listen this. Do you know kuti papa ndakabhashwa navakadzi? After saying this, ivo vache vari kuti hatidi hamumiri nesu hamuiti sei. Wavatsiura havadi kutsiurwa. Zvino listen, zvinoita munhu womurume ukataurisa uri munhu womukadzi ukamupindura. Even no matter kuti wamupindura zvinhu zviri correct, unonzwa he is anti-woman. We seal our mouth, zip our mouth, tokurega uchipengereka uchinda. That's what the majority of men they did. Ndine zuro dewa. Ndakaenda kundosenza neagents because ndiri paholiday basi kwangu. Ndakanzi nomumwe mukadzi weSouth Africa. What's wrong with your Zimbabwean woman? Zvikanzi pane argument yamakaita nomuZimbabwean player anga akaroora kuSouth Africa uzoramba anomurekera akatogwa nerekera akatogwa neuyu.
Iwe you were speaking in vernacular and inzwi zvangu language yenyu. But I saw my comments akanyongwa nana siso kumusha kwenyu. Vanyora nechirungu. And that's true. Mukomana waya uzotorerwa aimba nekamukadzi kake kamwe kakaita katsvuku kerekera bhola aitambira kuSouth Africa. Ye vanozodai vanosiya isu hasvanzi dzavo regai but vangani varume vakatorerwa zvinhu property vachisiyiwa vasina chinhu. Naidzo hasvanzi dzedu. Opo. But ukangoti utaure zvimwe zvinhu ukada kuvaudza chokwadi chaicho they get so angry. So varume vanozonyarara vongoti chiitai. Hakuna munhu asingadi ende ndoda kukuudzai hakuna murume kudanana nomunhu werudzi rwako zvinotapira. Because paunonditi mukanya marova paya ari murungu haana une achingozhamba but kana uchiudzwa nomunhu wokumusha kwako it's so nice. But sometimes vanhu vanozobuda kuinda kunze hazvinakidzi. Kunzai chero vakaroora varungu kana mamaludzo kunze kuti zvinonaka sei kungodanana nomunhu anobva kumusha kwako. But masisters hamutsiuriti sometimes. Alright. Mukoma gwangu regai apedze loloka then because ndina magic asataura sekuru Benford asataura Shiva asataura Ndana asataura. Lolo, continue. Elder, sometimes I did too. That's very true, and we all have our faults. I am not going to say women were perfect, especially my sisters in Kumshakwedi, because I have seen the wrongs and the rights that we do. And don't think we do not acknowledge but there is a way of correcting us in a way you could munogara that sometimes quite men's confidence life no but mashoka ashandiswa akamira akata vanhu vechikadzi chimbomira kushandisa mashoko akata so that is what respecting you not the same and that's my opinion. That's how I'm going to respect someone. But for someone to use words like retirement plan, there are so many things that people use on a day-to-day basis that you go like, wait, platform in say. A lot of people are in marriages right now. A lot of people are in relationships, not married or even married, and people are being abused. But because relationship retirement plan marriage return soldier on a day-to-day basis. Numbers what is the encouragement, even if this is what are you trying to say because this is you men are going to use it against us? You're the men of the nation. Can we have that level of respect among each other? Because on the platform because can I have fear of saying the word whether if I have an argument with Dr. Ross or with if I have an argument with them on this plan, I might be aware of the words. Are you there? I have respectable men who I know that respect women on the platform. That is all we are asking. We should not fix the rest of social media, but on a certain platform, can I have a level of respect that is given? Jungle life that we had. The story ended up being the woman being blamed about finding a retirement plan. The story was about the guy having not introduced or taken her home when he was sleeping with her. He was taking her to a base or a lodge. It ended up being a woman's problem. How was it a woman's problem? Because he not being straightforward in the whole situation. These are two make kids numbers right chica. And this is what
handina judgment ukuthi yazomwa mangwana achithi mahure munone namunhu kana kuti ma-retirement plan munone ushamisa tsvaga kuti ndinokuswana navo kuwana ukuthi one day azogara munhu chiri kana kubochwa kuti chonya chibagi chiti svika yasa kunyazova navo svika mufaro mutunga ndakadai chibagi fara ndichokweya kana dovi akaziwa wangu akanda ndakabosha Lolo wakubreaka Lolo uri kubreaka wakubreaka uri kubreaka. Okay, let me cut off. That is all I had to say. Okay, thanks. I'm going to break. Right. For those who are just joining us, welcome to the show. Welcome to the program where we discuss real life matters of the heart. Like I always say, good, your opinions, your views are well respected here. Here, these are more like an informal sector where we discuss things in depth. Yes, emotions kicks in. Don't take it personal. That's the way how we learn. We progress by talking of the unthinkable in a very diplomatic and in a very respectful way. So it is what it is. Today, we said, women, pour out your hearts. We want to feel, we want to know the pain of the Zimbabwean women. They are pouring out their hearts. So please, let's listen. Let's give them advice. Let's understand where they're coming from. Let's not take it personal. They are just generalizing. And you know, to me, it sounds so sweet, right? And then how are you? Then after Ndana Boya Magic, then Magic Seguru Benford, then Shivai, then touch Zita open our debate. When you rama points, touch Batran Chendakadaru. Ndana, how are you? Hi, Dewa. How are you? Good. Hi, everybody. Vanessa Ridaiti Repano. That terrible. Right. Aiwa tiri nani zvedu Dewaenda kungotanga ndichingoti zvebasa rei nyangwetika nzimvana ko handiti tori bvana dzacho here zvebasa rei hazvina kana nebasa izvi handiti. Okay. But at the same time I can see where other people are coming from. I think Lisa ambotaura akati izvoni vanhu vazhinji vanorwadziwa kunzi mvana mubva whatever manames ese ari kuuyaya vanhu vasiri financially stable vasiri independent vari kurely on a man kuti vachengetwe. Okay. Handiti ndokuonawo kwangu because kana uchizviitira zvinhu zvako nyange ukanditi mvana inini hazvitombondirwadzi noti nditori mvana zveshuwa nyange ukanditi call me any name under the sun. I'm not bitter, I'm not angry. Ita zvaunenge wada, but I'm not any of those things. Because people are going to talk, people are going to say whatever they want. And that's the first point. Second point, ndoda kutaura futi nzvimbo rereka zvataura naLorraine. Imimi varume vacho imimi ndimi munotikanya. Ndimi munototanga kuti tototanga kunzi mvana because ndimi munenge matisiya. To start with. Unonzwa murume mukuru ane vana 5 kana 2 or 3 achitaura kuti inini handisi kunorora uyu nekuti ane vana vake. Why? Asiwo newako. Varume zvicorrecteiwo ipapo. You need to respect us. Isusu, our Zimbabwean brothers, can you respect vakadzi? Seriously, I feel kuti hamuti respect enough to want to stand with us. Zhambotaura naLorraine kuti hamuniri nesu when it comes pa crucial time yekuti munofanira kunge murimi muri kutoti defend. So that's the other point yandaitaura. The other point yengeri yekuti vakadzi yes tinobhashana tinoita sei tinodai but it's being caused neimi varume imimi ndimi muri kuzvikonzera because we are fighting for you for no reason. Unoona vakadzi vachirwira murume 1 hazvina kana nebasa rese zvokurwa izvi. Vanhu ngavangove content, single not single. Vanhu vari kukoshesa marriages, that's the only thing under the sun. Ndokuri kubva kwese kumapain ese kunzi vakadzi vari kurwadziwa, vanhu vari kuita sei, vanhu vari kuita sei. If you are not married, accept it. Ndozviripo. If you are married, it's a blessing. So what?
azvinakana nebasa rese Dewa. Honestly, I think vakadzi, we are putting too much pressure on ourselves. Really unnecessary. We really need to educate ourselves, look good, be good women, independent women. Tichengete vana vedu vacho vatakasiyirwa ivavo, you know, because kuva single hazvireve kuti zvoni wakasiyiwa because waihura. No, there's so many ways, there's so many reasons why one becomes a single person. Mumwe anofirwa, mumwe anohura, mumwe will choose to walk out of an abusive relationship. Inini, I walked out of an abusive relationship whereby pandairohwa ndichikandwa pamastairs at 6 months pregnant, ndakapushwa pamastairs nemy ex-husband. Ukamubvunza kuti uri kundiroverei, haana kana reason. And then I walked out of that marriage. And I walked holding my head up high, and I still hold my head up high. But I still hear usually uyu haana murume, uyu haana chii. Ndakaregedza kuenda kuchurch inini simply because of this. Ndaiswa kuma youth. Webva zvanzi youth endai ukuku. But single women endai ukuku. Ndoiswa kuma youth, but handisi youth. Nditori mukadzi ane vana. Why? Because hanzi zvona hauna murume. Zvambotaurwa kuti hanzi vakadzi vekumachechi vaive vanenge vakutokuona kuti you're a threat. But you're not a threat. Wauya kuzonamata Mwari. I've changed from church to church, but it's still the same thing. It's the same thing. I think most of the points are not also on Lorraine, because in India, you are letting us down. Ndimi munofanira kunge muri kungomirawo nesu muchinyaso kuona kuti respect also. Hazvina basa kuti une maboyfriends, hauna chii, but people just think kuti zvoni kana uri single you're loose, uri hure, uri chii, but you're not any of those things. Unenge ustombori. I think that's all I can say, Dewa. I don't have much to say. Okay, don't go far. Right. Yeah. It's becoming sweet. Magic, how are you? I'm good. Good. What's your take on this one? Yeah? Recap I know, it's not story. Everyone knows what it's about. Zim, the pain of a Zim woman. Oh. Yeah. Right. Magic. Right. What's your take about the pain of a Zim woman? Ndanzwa sisi vabva kutaura vaya vachiti hanzi izvoye ndanatse kwandilorraine. Which one? Pane vamwe vangachitaura kuti hanzi tinozodanana nevanhu vekunze nekuti chii vekumusha kwedu havati respect something like that's that. Lolo. Okay, Lolo. Okay, right. Go ahead. Nyaya iripo ivava munoti isusu hatikurespectei handiti. Ivava munoti vanokurespectai vacho havambokurespectai. I was in conversation nomumwe nezuro chaichaiyo kubasa akantaura kuti Zimbabwean women and the South African women are cheap to run. Urukunzo. Ndakarwadziwa handidi kunyepa. Hanzi they are cheap to run. Ukamutengera kanhu kadiki they appreciate. Manje vedava saka vachizotisiya they are very expensive. Hanzi vanoda maguchi vanoda chichi. Akantaurira murume wewe but ndakarwadziwa. But anyway, kudanana unodanana nemunhu waunofila kuti uri kumufila iye ari kukufila. Handiti whether Zimbabwe, whether Niger, whether Murungu or something else. Handiti. Right. Ndakuda kuchitaura pekuti mhandara nemvana apo. Handiti. Nyaya yacho mistake yakaitika kubva kudhara kana kumamisha kwedu kwataigara. Waiona kuti ukaroora musikana. Handiti. Anotanga aimbonotariswa kunzi akamira sei. Handiti. Onzi aiwa aroora mhandara. Kunyangwe ndandine mumwe mwana kana wani kunzoko. Handiti kudhara. Anzi aroora mhandara. Popururudzwa. Kana asina kuroora mhandara akaboorwa. Ainzi aroora mvana.
something like that. Kunyangwa asina mwana aingonzi chi imvana. Naida kuedza kudefine pa Mandara nemvana apo. Anditi kozouya zvezvokuti munhu anenge aroorwa adzoka zvazodi vakuita maklashi vakadzi kana kuti havazizive here kana kuti zvinozivikanwa nesu varume chete here kuti vakadzi mega mega mungogarisana. I don't know why. Panogona kuita sisi nasisi chaiwo bude ndibude unogona kuona vachitadza kugarisana. Kozoya muroora nanatete unoona vachitadza kugarisana. It's in your nature. Vaya vanozotipikerere manje anatete vanozotipikerere nemunhu abva kuningirikini ivo vadzokawo kubva kuvarume. Zvingori wrong ndokugarisana kwandataura kuyo kuti vanhu vechikadzi vagara zvinongonetsawo pakuita sei pakugarisana kwenyu. Saka it needs to be looked into. Right, because we have misfortunes anoitika kana vanhu vachinge varoorwa. Sometimes atingozvitarisa, sometimes zvinokonzerwa futi chi nehama dzedu idzodzidzi, vanhu baba mukuru, vanhu baba munini kana vamwewo vanongovengawo kuti mimi munonwa tea every day. You understand? Unonzwa munhu akaroorwa unzi aroorwa zvake but anodzoka manje manje. What does that mean? Kuti aenda zvake but anodzoka manje manje. Kureva kuti vagara nharaunda yaunenge uriwo vanenge vanechi vane magrudge nekubudirira kwemumwe munhu. Handiti pakudzoka manje kunoita munhu kumba achizonzi imvana chichichichi chinozoitika manje sei vachimhanyirirwa nevakomana. Nokuti kazhinji zhinji it's well known kana kuti vanoita kunge vari loose nekuti vamwe vacho vanenge va desperate to prove a point kuti iye anonyengwa kunyangwa akadzoka kwaakarambwa. Handiti anenge aida kuprova kune munhu uye wakabva kuti anoita sei anonyengwa. Saka anenge akuenda parelationship after relationship after relationship. Saka ukaona munhu wati 1 2 3 relationship handizivi kuti taakukuti chii. Zita rako tingari kuti kudii. Tingati musikana wemarelationship here kana kuti toti chii. Mozondipindurawo ipapo kuti wabva kumurume within a short period of time 6 months waane mumwe mukomana. Iyeyo zvakona futi wapinda pane mumwe mukomana wapinda pane mumwe mukomana. Handizoti unoda kuzonzi uri ani. Handiti chimwewo chinoita kuti vanhu vazoti vaenda varoorwa vazodzoka mamhepo emumadzinza, mhepo dzemumadzinza, anatete vakafa vasingade kuti vana varoorwe. Handiti pane nyaya ndakaverenga paindaneti mukaenda unoitsvaga munoiwana. Pane pamwe pamusha pane nyoka yakaurayiwa, muri kunzwa, ikaonekwa ine bhurugwa mudumbu. Iyeyo munhu iyeye akatorerwa bhurugwa iye munofunga kuti pane angazvare. Kunenge kuri kutotsipika kuti munhu aite sei asazvare. Obviously marriage kana munhu akatadza kuzvara kazhinji zhinji mamarriage akadaro anozunguzika. Saka zvimwe zvezvimwewo izvozvo zvinofanira kutariswa. Uchiri kumarriage kwako ikoko imbozvibvunzawo kuti sei ndisiri kugara zvakanaka. Dzimwe nguva unotadza kugara zvakanaka nenyaya yepamuromo. Dzimwe nguvawo mawinza nantingotaurayi. Saka zvivhenekeiwo, ngatizvivhenekeiwo kuti tigare zvakanakawo mudzimba dzatinogara. Plus ikoko zvekudzoka zvokuenda uchidzoka dzimwe nguva kugara uri mumarriage ingori tolerance. Kuti murume kana achitaurisawo mukadzi achitaurisawo kugara kwacho kunozonetsa. Saka mumwe wako gonyera pamwe sezingizi. Ndingati ndo contribution yangu for today.
Okay, musaende henyu mukuru because tine zvavataura ka zvinenge zvabata vanhu vakati wandei. Lisa ambozvitaura izvi zvamazotaura izvi zvekuti unoti from one tree to another wazodai so wazodai. Musaende mubvunze nyaya chada kubvunzai kuti muda kuti muzojustifyirawo kuti why is it imimi. Hold on, musaende henyu, garai muripo. Tinongokupai kuti muzive kuti mune nyaya yenyu yamataura ka, but ichakusungirirai. Ingakanani kunjani Sister P? Inkalakatha Dewa, how are you linjani? Sonke siyaphila sisibamba kancane. Uyangena after Shivai. Sekuru ndephi? Kuliseko mkoma Dewa. Madi. Ko vanhu vese vandavatangira kakusvika ini. Serious? Kana achipinda ndichibuda because ndatanga ndichiri kudriver saka achipinda Sorry, ndichibuda. saka mamuchinyura muchibuda ndasikakoni. Nadzoka dzepain of Zimbabwe womanidzi. Iyo ndeyawo iyo. Vanotokonyana vega madzimai. Okay. Ndiri ndakutaura here kana kuti aiwa ndimi makutaura? Kana ndiri ndakutaura nyaya ndandiri kuinzwa hangu handifuni kuti nyaya hombe yakanyanya kukura. Vakuru vanoti zvavo nyaya muridzi wayo handiti ndo zvavanoita zviya. Saka kana madzimai ari kuchema chema tongoti iripo nyaya but nyaya hapana. Ndichangoti gwigwigwigwigwi because handinganzwi kuda kuwaste time. First thing ndoda kuti ndiclarify semaziro angu wedhi rokuti mvana vagwangu vamboritaura but vanhu havanyatsozinzwisisa. Mvana rinoshandiswa in two different ways. Kuchikaranga, okay? Kuchikaranga kumavhitori. Kana tichiti mvana tiri kureva a single woman. Munhu wanga waita mwana asina kuroorwa ndiwo yatinoti mvana iyoyo. Wedhi iroro rine maconnotations asina kunaka ruzhinji kana tichirishandisa iroro wedhi rokuti mvana iroro. Rinenge risina kumira zvakanaka. Then kuchizezuru ndo kune wedhi rokuti mumvana ramanga mutaura mukoma Dewa. That's a Zulu word. Rinodistinguisha mhandara kureva mudzimai usati asangana nemurume. Saka handine musikana pamba pangu asati aroorwa ndechiti mhandara yangu iyaya, mhandara yangu iyaya. Nenyaya yekuti hatingazozivi kuti wakamborara nemurume here or whatever, zvaizoshandiswa kana wakamboroorwa taakuziva kuti wakatomborara nemurume, whether wakadzoka pamba kana kuti uchiri kwauri ikoko, vanenge vachiti mumvana. Basically vari kuti hausi mhandara. Iyo inogona kushandiswa zvakanaka kana vachiti muvhana wangu uya uri pano, muvhana wangu wadi. So that's kind of the Zulu meaning. But kana tiri kwedu masvingo kana tichiti mvana tiri kureva kuti wakaita mwana usiri pamurume. That's the context yekumakaranga iyoyo. Now, chinoita kuti wedhi iroro riite kunge rakaipa. So we have to go back to the context. Time yedu yechivanhu. Kana mukadzi anga akaroorwa akadzoka pamba, vaiziva kuti unoita maconflicts nevaroora. Saka wainotsvagirwa pako opo wainoti kamusha kako kavaivaka ipapo nevana vako wogara ipapo. Saka paya vanhu paya pekuti varume vese mumaraini vanenge vadididi waita tumari chopo wake akaona tumari twake unouyawo pamvana ipapo. Vamwe vacho vaizopedzisira vachiita chatava kuti chifambi iko zvinezvi chanyaya kuitwa nemvana. So it became an example yanga isina kunaka, and they would use that to deter vana kuti vasanorambwa kana vaenda varoorwa. Saka that's why you find kuti in every context yachasowedhi iroro yanga isina kunaka. It was done to discourage
vana vasikana kuti kana manoroorwa garai nevarume zvakanaka musazodzoka pamba andika. So that was the context yaraishandiswa patime yacho, ndosaka raita uge rine that negative meaning andika. So iko zvinezvi, like what other speakers have said, zvachinja, munhu unogona kudzoka kumurume ozvigarira zvakanaka. So harisina that is not what atinofanira kuti tikawara navo. I'll give you one example Ngomadewa words. We need to be very, very careful when we look at words and how we use them, because unogona kutaura innocently but uchito affect umwe munhu. I have my sister vataura panapa earlier on. She was giving an example, but I felt kuti zvaigona kutotsamwisa umwe munhu. She gave an example achiti mwana wangu ndomuudza kuti kana une munhu wawada kuroora ndizvozvo, kana ukada asingashandi, kana ukada bofu ndiwe. That's the word she used. I'm just repeating it. But imagine if kana patati nemunhu wanga ari blind and you hear someone giving that as an example yekuti kana ukada bofu, she would feel kuti saka inini handideserve kuroorwa nemunhu. Am I not worth just because handioni? Why should that become a problem? So that person might feel offended by that. Because hatisi musituation yacho, but isiri kuti tingotaura innocently. So inini I always want to look at the context yangaitaura munhu word racho kuti wanga achida kupa meaning yakaita sei. That's what is more important kwandiri. Tandogona kuuya pano pashow ndoti hanzvadzi dzedu ka musaizoita tsikombi roorwai paine time. I'm not offending anybody. Ndingokuudza kuti musakurisa, musakuroorwa. And it should be fine. That was the main point I also wanted to talk about, to explain panyaya ima words. Lastly, vanhu vakawanda vataura kuti madzimai mungakoda kublame varume. A lot of problems even inoita single mothers after divorcing, enemy yavo number one mamwe madzimai. Ndio vanenge vachiti ukapiwa lift nemurume wake innocently, ndakazokuona uchidzika mota yemurume wangu, uda kutora murume wangu. Kana even machechu vari kushava pekugara, akada kuti agare last week waya kusame side nemurume wangu, uri kusame side nemurume wangu. It's women who are creating problems for other women. Iko zvinezvi tarisai kuno kuna America vari kupemberera tane vice president mukadzi. Isu takazviita kudhara kuZimbabwe tikati vice president mukadzi, but wakadestroy wanani neumwe mukadzi. Madzimai ndo akadestroy vice president watatavapo uchidzimai pachuka kuti vamubvisa. Iko zvino vakuchema varume vadzoka panzvimbo, varume vadzoka panzvimbo. Women quota tise ndimo munozvidestroya. Women, you are the worst enemy for other women. Kusvika madzimai maziva kuti munofana kusimudzirana imu pachenyu, then musauya kwatiri. Varume will continue to live their life as men. Vagwangu vataura kwataka mashows ese ano madzimai ndiudzei any show program yamunoona varume vachipotedzana vachitukana varume kuZimbabwe. Madzimai ndimunongokashana, mopinza varume vevanhu munyaya dzenyu, motaka kutukana wazodai, muri kupinza varume. Saka our sisters, please tibatsirei, imimi tangai marongeka. Then inini hava Zimbabwe men handingati hangu kuti tikati yakututumadza varume vekuZimbabwe vakarongeka kusadaro. That's why muchinzwa neamwe madzimai kune dzimwe nyika kwese vanokuudza kuti Zimbabwe kana wabata munhu wabata munhu, kana wabata muZimbabwe wabata munhu, kwete zvamuri kutaura. Saka inini ndakati ndo contribution yangu, ndo mapoints angu. Madzimai ndimunotsikirirana. It starts with you. Look at yourselves, motor self reflect.
even vanenge varambwa vadzoka kumisha. It's up to you as women kuti muvasimudzire kutaura kuti mwana wamai izvi zvakakuwana izvi une vana mauri kuchengeta ava ngatiite maprojects aya ngatididididi, but imimi you're always busy suppressing vamwe venyu. So ndo contribution yangu mukoma. Thank you so much, Sekuru. Thank you so much. Risa aramba pavati varume kuZimbabwe number 1 haasi adzungudza musoro ndisa azviramba. But anyway, chamba mukana kuti ataure. Mukoma Dewa. Mireka ndingozadzikidza pakutaurwa namukoma. Aiwa, chimbomirai mukuru wangu. Nyorai pasi. Please. Nyorai. Ndozokanganwa. Please. Aiwa, saka nyorai pasi. Muri kuona vanhu vese ava. Vazodatara nyorai pasi. Mirai. 2 minutes chat. Aiwa, mirai. Ndina shama asataura sister pio asataura mozotaura nyorai pasi. Muri kuona bepa rangu iri. Muri kuona munhu. Muri kuona black mesom. Kunyora uku. Handisi wanzonyoreka but ndine zvokunyora zvakawanda. Nyorai pasi musakanganwe, sorry. Saka mukoma wabva kutaura vanonzani? Vanonzi Sekuru Benford. Okay. Nyorai kuti Sekuru Benford mamanyora pasi your 2 words. Shivai ndepi? Okay. Hello, Adewa. Hi, how are you? Ndiri nani? Taura zvotodzvanywa pahuro. Aiwa, atidzvanyani. Ne-contribution yekuti tazvinzwa tazvigamuchira kuti munoda kutiti mvana mumvana tsikombi masingle mothers masole parents tozvigamuchira zvose because that is what we are, but let us not use it to undermine women. Inini ndiri kuuya ne-different take on the pressures of women. Tataura iyi tichirerekera vakambenge vakawanikwa vakaita vana vega etc. But I think we're forgetting the women who are also single, the girl child that is single. There is the pressure yekuti chiroorwa. Nai unoroorwa rini? Nai vedu hauna mukomana here? And all that. Now, what we need to understand sevabereki is mwana musikana hazvirori. Nyangwe ukaita marika yakawanda yakadii, nyangwe ukaita munhu akasimba zvakadii hauzvirori. There has to be a suitor anouya oisa offer patable kuti ndiri kuda kuroora munhu. Saka tiregei. Vana vasikana vedu vasati varoorwa vabva zera etc. Vasiyei vacharoorwa kana nguva yavo yasvika uye munhu anoroora asvika. That's one point. That's one extra necessary pressure. Tochitaura pressure yekuumbiridza mwanasikana kuti kana wanowanikwa usati nyadzisa. Inini I remember when I got married ndakataurirwa mashoko nechimo chitetetete kuti zvakwa kuenda uku usanoti nyadzisa. And I'm thinking ndinokunyadzisai sei because you groom the girl child so much. We are equipped kuti paunoroorwa unonodai unonomubikira unogono kurunga left right and center kana chitaura nyaya yekukurungatira vanhu vakuru. You know what I'm saying? It's all about kupleasa murume, pleasing the man. Chinonetsa ndechekuti I don't think intimacy is one-sided. Ndinogona kukupleasa ibaba atombi, but inini maitombi kana ndichifula kuti I'm short-changed. That's another necessary pressure iyoyo. Yekuti iwewe ndiwo uri kungosvika uko. Komukadzi. You have a woman ane resentment asiri kupleaswa, right? But society says agara. Then we have nyaya ye-submission. I know I am going to have nails thrown at me from both sides. Tinodzidziswa vakadzi kuti we must submit to our men, right? I don't agree with that. Anybody should submit to somebody. If you love someone, be it mukadzi, be it murume, both parties are going to submit to each other because of love. Chinozonyanyonetsa ndechekuti vanhukadzi we have become quite empowered. Do not submit kuchi because do not ask me to submit if there is nothing on you that asks for submission. Varume hobo vari kubata vakadzi uyanga vasi kuda vakadzi vavo. Mukadzi wese, and I think a lot of women will agree with me, akanyatsodiwa anyatsonzwa kuti panapa ndiri kudiwa nyaya yesubmission haitauri mumba imomo. It becomes automatic.
imimi kana mchida kuti submit secret one chingoti dai in the totality of love, not zvekubiridzira zvekuita watomenjeri kuti ndiri kumuchesa here ndiri kudi mukatida chaizvo chaizvo zvemhando yepamusoro soro, we will submit automatically. Haisombori nyaya inotaurwa iyoyo. And if you meet vakadzi vari very open minded vanokutaurira kuti submission inouya automatically with love. Okay, that's another thing. Then in Indovandazo twister manje. Okay, fine. We've realized that as women, we've got all these pains. The way the cookie crumbles is vakadzi tinozvarwa tine sort of a disadvantage in standing in the community because of my expectation, be culturally, be it society, etc. But my challenge to the girl child, to the women varipanapa is, what are we doing about it? Was one in a situation where the odds are against you? What are you doing about it? Are you building yourself, or are you making yourself a victim and then running with the victim mentality? Yo ndakasiwa nemurume, ye ndakasiwa nevana, handibatsire kuchengeta vana, and then you allow vanhu to use you. Because I honestly believe if you emit negative energy, no one at the same back. Kune vakadzi vanotaura kuti vakadzi vanoshandiswa ma-single mothers. Sometimes yes kushaya kunoita kuti uve vulnerable in a situation yaunoshandiswa. But why can't we change the narrative and empower ourselves, work that way? Munhu anenge achitosvika kuti iyo single mother haibatike. I remember one guy akambondita like a kunge kundidzikiridza here or something, akanditi iwe unofa uri single, right? Those were the exact words, you will die single. Ndikati nendava yei zvikanzi the way you present yourself unoita semunhu ari unattainable, right? Then ndiri mumwe munhu kandaigona kuzvidzisa down kuti ndive munhu, kuti ndive mengo inotanhika. But then I sat down and I thought, no, that is not my problem. That is a reflection of your insecurities. Kana uchiona kuti wachieve level yangu ka, I radiate so much, ndiri threat. Tsvaga the size yako. Because I honestly believe you empower yourself so much that pane kamwe kakuva expensive kaunozoita semukadzi. And that is my challenge to the women vari panapa. Okay, fine, zvaramba. Iwewe, what are you going to do about it? You need to heal. You need to educate yourself. You need kuronga upenyu hwako wega. Unyazoziva kuti panapa ndasara ndine vana. Kwete kungogara tichingochema, yo we ndione I am the victim, yo we ndazoshandiswa, yo we. No. It's time we also, yes, variko vanhu vane utsinye vanotishandisa, but it's time we also change and empower ourselves. Then we can stop this, because we end up having a generation yekuti zvinoramba zvichiitika muvana vedu, and the cycle continues. Yeah, that's about it. Madapedza. Ndatopedza nhasi. I am centered. I don't want to be emotional. Saka tatopedza so. Okay, just to throw this one in the mix. Yeah. Shivai. Kana uri kuti kudika anditeka. Ehe. Chirana nesavadi kumwongo. Sorry to say. Right. Ndatopedza newe. Don't argue. Don't argue na ancestor. Ndatopedza newe. Sister P kunjani? Sister P. Pakaipa. Sister P. Vele ngikhuluma eqiniso sister. Right. Lo mfazi comment section, my panelist Linda. Sister P uzwile. Uchihera nonesi hayi. Kunzima shem. How are you? I am not too bad. I'm not too bad. What is the pain of a Zimbabwean woman? It's you and Lorraine and Auntie Maria. I can't remember the other. You were 4 or 5. Connie, you said you have to talk about the pain of a Zimbabwean woman, and you opened up about the pain. You said you love Zimbabwean men, but the problem is Zimbabwean men are not lovable. What is the pain of a Zimbabwean woman?
What is experience? Yeah, you know, the problem is I missed some panelists. Nagaindi never ends. So, but you know, my brother, when I came in, my brother Aru Scratch, I'm sorry, he was talking. So he was talking that we women, we go from A, B, C, D. So, and Sekuru Benford said, we as women were the problem. Imimi Barume, do you take responsibility for the problems you cause on women or everything you run away from? Move women kuti aiwa. Sometimes isusu varume tinotadzira madzimai, you know, because it shouldn't be saying that, oh, we are the cause of our problems. If you creatures were not there, our problems would be a bit better, because you actually make our problems worse. Because we love you, we try and be patient with you. Like my sister was saying, it's also a problem as women. We suffer from the way we grow up, and then we are told, hey, you need to be patient. You need to please your husband, do all this nonsense. But what do you bring to take care of the woman? Dololo? But Isusu, and the way we are taught, we grow up with it. Even Karauchindi Mamisa, still, I'll be patient. No matter what you do, still women can stay 25 years in a marriage. Ajimamiso, because of Rudo, you love someone, still, no thank you. Do you know there are men who cannot even say thank you? There are men who actually want to have kids. The women will be busy swallowing the pills and madepo everything. But there are some men who are privileged to be called dad, but they don't know how to say thank you. Thank you, Mama, for bearing me these beautiful children. Because childbirth, even carrying a child, is a life and death situation for a woman. But we still do it because we love you. And imagine a long time ago, when we grew up, me, you know, my grandparents, when I grew up, my uncle's wives didn't go to hospital. They would give birth at home. You'll be coming from the field, and after a few days, you have to go back to the field. So women, you guys, that's why I always say that you don't know Takura as women. Because imimbarume, not okay. 5-10 minutes, whatever round it takes. Numbiabata. But your job, might spam. That's it. Totakura numbiach. We pushing the baby out. Then even Gurerabana. It's us. You'll be busy disappearing, doing his own thing. But to know what Vanabashka, I don't know. That's why most then you call us that we are bitter single women. But you leave women with children. You don't care whether Vanabangu are not gay. You don't think, but you're okay to chengeta another woman's child you move on with. But you don't think about your own blood. So that's the other thing that, you know, as women, guys, if you know what you have got kids, take care of your responsibility. It was nice when you're saying, oh, I'm coming, I'll buy you ndeke, you know, but take care of your responsibility. It's okay. And women accept with a relationship. That's our problem as well. That's why we get killed in my relationships, because we don't want to accept with no, it's over. Because when someone doesn't want you, you can tell. But it's no party. If someone doesn't want, the relationship is fizzled out. Let us grow up, guys. Let's stop this thing of abusing each other. Let's stop this thing of going to a point where someone ends up in a coffin just because we are forcing. And our parents, stop forcing. Marriage. You know what? Sometimes what we go through in these relationships, akukho lula, guys. Yiko bethe sicathulo sitshisa umnikazi. Abantu bayolokho bekutshela, hey, hlala, bekezela, hey, God doesn't want divorce, hey, blah, 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 blah. And in the community, you become, once you are divorced or you are a single parent, especially women, you are looked down on. You are a failure.
But do you know what this person has been going through? Because most of the times we don't talk. We are told don't do your hang your linen in public. And you know, Firam cut. You just keep quiet. Washing it. But let us take cautious, Rudo. What made me and you come together is love. If that love is gone, than pretending, forcing, and that's why you end up being bitter, you end up being, So that's one thing, especially in my relationship with guys. Let us love each other. And if you feel it, no, tinokanganisa, sit down when temperatures are down. Garai pasi, mutarirana kuti, "Ai, mama, this thing, andina kuifarira. Baba, this thing you did, and problem, humbleness. Let us humble ourselves. Varume dzidzai kuti sorry. Kana makanganisa, be humble and say sorry. Because for a man to say sorry, aiwa. Even kana umbata nemumwe munhu anoramba. But dzidzai kuti aiwa, mama, I'm sorry. Because isusu vakadzi tine a big heart. Kuti even kana waita mjolo wako, I can find it in my heart to forgive you. But humble yourself. If you are wrong, allow to say with Aiwa, I'm sorry. But if the relationship is not working, you can't forgive someone, move on. Don't force or do my relations for people that, if they see me, some of Abanushingra because of status. They're going to laugh at me. So I'm going to die being Mrs. Ningi. What for? Let us love. In India, I always say, Rudo, that's what brings one woman ngati together. And rega uti nyima ponde, imimi varume, and you tell us kuti, yeah, mkati hana right to ask. Stop it. Tina my feelings. Imimi kana muchida kukwira, mokwira anytime sedonki. But when it's me, you don't care if I say kuti, baby, I touch you. No. Allow us. If I want to touch you, we are not in the mid-20s or whatever. We have feelings as women, So consider that even when it comes, like my sister was saying, Unogara, 20 years, you've never reached Canaan. You don't know how Canaan feels, but you are Nakir. So please give us attention. You know that our engines take time to heat up. So these are engine before Opinda, and then because the whole point I left my home, my family, is for this Kwangu. Let's not lie to each other. Because if I can stay home, I'll stay home. But Sangani Kwangu. So that's what I'm saying with love. Dear no kosh. If you love someone, you care about their feelings. You respect them. But okay, how do I love my wife? How do I love my husband? But varume, muri selfish when it comes to sex. Few men care that, anotamba newe until once or aiwa, baba pindai. But it's always when you yakamira ndizo ngoma ndio. But do you think you would okay? How have you turned this woman on? And this thing of bad tatters telling you, hey, I don't know which word to use for that thing. As I'll tell it down below. It's like Rudo. You know what love making is something that is sweet. You need to be in the mood. You need to go to But how do I be in the mood when the rubber name Pama, when the mamisa, and then you say to Kotama? Ayo, guys. No. Love. I love. If you have love, you know how to take care of somebody. It's like how I always say, I prefer Mazimba. But Leka, most of my brothers, is giving woman attention.
You know what you know upude uende out. But if mukadzi wako wamuplease kuti okay mama, during the day you do your duties nevana or muri kugocha muri kuita everything, then later you say hi mama ndiri kupuda nemagents, I'm going out. Where submission comes, if you treat your woman with respect, you love her. Women, we are not much of a demand. Show me love. I will not bother talking. What will I be talking about? But the problem, when a woman starts talking, if these ones are not, whenever cats are not even can omit everything. I don't know what is shabby or something. But a normal woman, if a man treats you with love and respect, humble yourself and be submissive. Because there are some guys who have got love, but the women, they don't know what I'm doing. One. But guys, show us love. Then we'll show you respect and we'll humble ourselves. That even if you go, I won't be calling you. Hey, uri papi, uri na no. Musiye kana hapuda, musiye anakiro. Because if let me tell you a guy, if a guy wants to touch you, even uri pamba, you can do it. It doesn't take 5 minutes, Pela. 10 minutes. Zunoitik. So let's stop with Terena Nevarume, because we cause ourselves BP. Mopinda phone. Stay away from somebody's phone. Because you know when we grow up there, toin doang. I told. When you go to Tswaka, Magud, Uchawana Ikoko. So doing my heartbreak, we cause ourselves with trust. Let us have trust. Trust and be open. Because in a normal relationship, I don't see why should you hide each other's phones. My password, you can have it. I put password because of kids. But if you are really an honest person, you shouldn't be hiding your phone. And like I'm saying, why should I be touching your phone anyway? But when you start seeing someone that cheat also, and trust, suspicion, Mazwano, especially when you start ziba, we can be quiet, but you cannot hide it. Muno change. You change. And you know what I'll tell you, Baba? What is the problem? But treat us with respect. We humble ourselves. And humbleness, I always say, the man is the head of the house. No matter what you know, Anna Marie, no fake trousers. Forget it, women. You will never be a man. That one I always say it. A man is the head of the house. Let us respect our men. Sometimes, like I'm saying, the way we talk to them, the way we treat them, sometimes it's like, no. Let us respect. God put them as the head. Because they don't know is that head can't function without a neck. You see, Mr. Kwangu is moving the head. But the neck has to move. So we have more power. God gave us. That's why they say Mushamkads. And Proverbs says that a foolish woman will destroy his home. A clever one will keep your home. So sometimes let's not try and change my positions with it. I'm going to be on top. No. Submission is important because God saw it fit that, okay, submit. But Barume, a simple instruction. God said, men, love your women. Women submit. Do you know why we don't submit? Where there's no love, there's no submission. So in Mimi, just a simple thing that I said, Rudo, love us. And we'll do anything for you. We'll respect you. Because in Susmakat, we know our position. We are taught from childhood where we belong. But what we go through with you, my brothers, abuse.
Where is the love? You know, you met me. Oh, baby, I love you. But the same mouth is the one that will be cursing you. Please, let's show love. And women will submit, like my sister was saying. A normal woman, if your husband loves you, he takes care of you, his kids. And even if you have love, your woman will love you, will respect you, will submit. That's what I'm saying, that a normal woman, as because life, guys, life is a will. One day I can be myself, hey, you don't work, I do everything, I feed you and these kids, but tables can turn. So that's why it's important to love your person, more respect, because today you can have a job, tomorrow it will finish. And the same way you were treating this one when they were not working, the same way they will treat you. Do unto others as you want them to do unto you. Same thing if we turn the tables, Barumi. Would you bear what you put women through? I don't think so. But it's always men. Hey, Isusu Barim, Tina right. I come to Barika. Dewa, you can't take care of me and your 4 kids. Then you want to bring another woman. Uchaita say, I don't have a problem with Barika. I don't at all. But you as a man, can you provide? Can you love your family? That's why where I say love is the most important thing. Unogona kuchengeta musha wako ere. Because once you start lacking on one side, you start showing more attention on one side. No way men can't do Barika. Barika needs a real man. You know what you are doing, not just for fun. Because most of the things men are doing is sure. Barika is done in order. Not zokuthi unomithisa apho, umuva apho, ne apho. Ayiwa. Barika rinoitwa in order. Never remember ne order. Not ukuthi you can't even feed me and your kids. Then you want to bring more problems. Then you start saying, yeah, women, but you don't know how women have to hustle to make sure there's food on the table. What did I miss, Dewa? Which other piece? No, you didn't miss anything. Yeah, goes this one. Yeah, so mina into izibona ukuthi as obaba lingathi thina ithe sizidalela udubo, but there's also an element of men causing all this heartache. If usikandide, leave me alone. You know, there are people that don't want to see us get passing. There are men who don't want to see us get passing. They just want to pinda. But you start saying that we jump from A, B, C, D. But in Dimi, you play with our minds. You know you're not interested, you're not committed. Leave me alone. You know? Because like I said last time, no woman wants to be changing men like socks. We don't like it. We have our pride. But in Mimi Futi, you are the one who leave us. You are the one who actually give us those babies and you call us, hey, mvana and whatever, single women. In Mimi Barume, I'm not going with 10 kids, with 10 baby mamas. What are you called? What are you called? And when you when you meet this person, uno ite chembere. This one a chembera mileage. Imi mamna mileage. Let's stop it. That's what I'm saying, Guti. Let's treat, if I see you, let me see you as my brother or my sister, and I treat you the same way I would want you to be treating my brother or sister. Because you wouldn't be happy if you know what one your brother-in-law.
You go and fight. But how come you men, you have got a right to raise your hand on somebody's child? And paying lobola, it doesn't mean what you have bought someone, you can do as you please. Where is the love, guys? Where is the love? It's sad, my marriages, they are breaking. Relationships are breaking. Kids, and you know what? It's not easy raising kids as a single parent, even for a man or woman. Kids, it's nice to have both parties together in peace, in love. But mazwano, my relationships, it's just because of one thing. Love. Chete, God said love one another. Would you like to abuse yourself? Would you like to be beating yourself every day? You have bruises, you are black and blue. No, but why do you want to inflict pain? So I beg my brothers, guys, these women, God said mkati is like a zai. You know an egg? If you just hang it wrong, it breaks. Once radona, that's it. Then most women are broken. But let's treat us as your sister. Okay, if this was my sister, how would I feel if another guy is ill-treating my sister? All we want is love. Love us, and we'll humble ourselves and we'll submit 100%. But it starts with you. You are the head. We want you to take your position and love. I'm telling you guys, where there's love, there's peace. There's peace. Even kanatin sinakuchka. We don't have food. As long as kune ruto pamba, we'll see what we can do. Tobati sana okay, let's try and mix A, B, C, D. But love ndo inokosha. Kuti tigare in peace. Not calling each other names. And Matsumai, let us stop destroying each other. Like we know my brother said it. Women. Let's try and love each other as sisters. Because most of the times we get hurt by women. We get hurt by women so bad. Even kana we went to church with a single parent, you not as if even you know what a woman, you can't get a place to gubaka kumusha usnam rume. What kind of thing is that? Did I choose to be a single mother? So I don't have a right to dibake musha and raise my kids just because I don't have a man. That also narrative has to change back home, where a woman is not valued, where a woman doesn't seem to be tiribanu, but we gave birth to you. For you to be here, a woman carried you 9 months or 7 months. Respect women. Respect women. Because every man, you come from a woman. But the way you talk about women, but a few times that you hear still talking bad about men. We love you, guys. We love you. But let us love us back. Love us back. And, if we live in love, peace, everything, it will be okay. And like I said to Matsumai, let us love each other. Let us uplift each other. If I've seen my sister down, I shouldn't trod on you more. No one is perfect. Marriage, most of these women who are actually in those marriages, they are miserable. It's just when they come out, they are smiling, it's all happy families. But let us hold on to each other, help each other. If my sister has a problem, what can I do for you? If my sister needs childcare, let me help where I can. Not to each other, Pasi. Because tomorrow, you don't know tomorrow. You don't know tomorrow. Today you can be up, tomorrow you'll be on the bottom. I don't have much, guys, but I just want to say with Inini, love.
Love, if we have love, guys, love conquers everything. Even it can under some. But when Munu comes with love, ulaga luyehla. Stress siyehla ama problems, even ule problem. But umuntu engabe ngothando. Now uyazehlisa. Let us love each other, guys. Women go through so much that sometimes if women could come and tell you, sometimes I say, where I am, I'm okay. Because I've seen women who are going through hell, but they'll still be smiling. Even if they're left with 7 kids, they'll still be there, hustling. But some of those kids, Baba, aren't paying. But you are raising kids on your own. And women, let's stop blocking men using children to stop men seeing their kids. If a man loves his kids, he's interested, allow him. We start complaining that, hey, they are not pulling up their socks. But some women, we use it as a weapon to fight. I'm bitter that he's moved on, he's found another one. Let's stop it. If there's no problem, allow the man to have access to his kids. Because I think you cannot make a child by yourself. We need each other. So why should I raise your kids by myself? Pull up your socks, guys. Most men, you run away from responsibility. Pull up your socks. Let us help each other. And we know we're adults if we have these kids. If relationship, let us prioritize Bana. And move on. Let's learn to co-parent, coexist for the sake of the kids. But where there's, with my social service or whatever, my limitations is understandable. But let us not just out of nowhere, I use Bana to fight you. If it's not necessary, let us live in peace. Because at the end of the day, kids suffer because of the way sometimes we behave. Because I'm angry. Because you've moved on, I can see what you are. And Barume, stop saying what, hey, women, we jump. Barume, how many of you, Munorora? How many of you are you serious? Mas 1 or 2? No, yeah, I'm serious, I'm committed. Munorora, Chinos Rora. That's why some of women now are paying lobola for themselves. So we are available. We are ready. Be serious. Commit. Musa run away from commitment. Most men are scared of commitment. After 6 years, 10 years, he's moved on. And what's that? And then you are being called names. Wasi Ananingi. Now you have another man. It's not good. It's by choice or we love it. But also, we are a catalyst into this problem of ours. Play your role as a man. Do your responsibility. We will do our part. Like I'm saying, for a woman, we are raised from, we were girls, how to maintain a home. That's it. Thank you so much, Sister P. Thank you so much. Right. I've got to move on the phone here, so I'm going to just mention 2 or 3 things. I think, because for those who are just joining us, we are talking of the topic of the pain of a Zimbabwean woman. I think the pain of a Zimbabwean woman, I've listed some things which have been talked, and I've listed this. Decision making, 1, they are not involved. When they get married, Palobola, they are she's not given the chance to negotiate the price. So about decision making up, what does the most pain? Name calling Yana Tsikombi, Hure, single mother, Imvana, Abari. That's some of the pain these women are going through. I think this Nyama Anyora and Rugapa virginity. This Nyama Anyora could see Akuna Hans Gurora Mandara Dijo Kola. Then DJ Magic.
akati iye kana mukadzi akuti abva pane murume achienda pane murume achienda pane murume anenge akunzi chii. But all these things tikada kutarisa zvevirginity ndeyekuti who are breaking these virgins? It's us men. We are not accountable. But you expect, I think somebody asked kuti ndilolo abvunza kuti how many men here vakabvisa vasikana umhandara makabvisa vangani? Did you marry those women? No, we didn't marry those women. But when I was about to marry, I was expected to marry a virgin. What about the 10 vandakabvisa ininega vandinoziva kuti ningina, I didn't marry them. Who married those women? Saka there are certain things yekuti this is the pain we these women are going through. Yekuti you break someone's virginity, you let them go. But when you want to marry, now you are saying, I want to marry someone who is a virgin. What about the one that you destroyed their virginity? I think so. That's the other thing of the pain of what women are going through. Then somebody mentioned about hold on. Hanzi varume vekuZimbabwe, specifically varume kuZimbabwe, Hanzi, you feel challenged if a woman asks you, amudi kuudzirwa. Hanzi munofila as if it becomes a threat if a woman asks amudi munofila as if muri kuchallengewa. Hanzi imwe pain, vanzi vakadzi vanouswa as commodities. Kungavari kutengeswa parora paya zvambotaura zvakunzi havana any say. But somebody said, I think ndakambotaura kuti poverty it should be included mu mental health, because kana uine nzara pfungwa dzitori mushe. Saka ndindana atanzi once a woman is empowered, all this name calling yekuti imvana zvakazoti zvikati hanzi hatimbozvicheuka zvese izvi, because ndinenge ndine tunhu kwangu. But the most thing ndeyekuti women are pulling each other down themselves. Regani bembuya mukanaka, then dochinatsa open debate katochinatsa uchimhanya takadaisa Dewa is the only honest one anyatsotaura kuti ndaka no, I'm being honest. I'll say this, but I'm not gonna say it now. But I'm not proud of it. Don't get me wrong. I wasn't even. Wakura now, when you look back and you see this and you hear people talk, you reflect, they do not know. I wasn't a hero, but it was bad. It's bad. It's bad. Mbuya, I'm gonna say. Mbuya. Mushe, how are you? Hold on. Mbuya, Mira, hold on. Mbuya, 1 second. Saunyama, I do appreciate. When you started this show, sometime way back in 2015, we used to time people with 5 minutes, 3 minutes, this. But challenge in it 5 minutes. Munhu haanatsotauri zvaanatsopedza shungu dzake. Saka we ended up doing, you know what? Let somebody speaks their minds, and when they get tired, then that's it. Takanongoti zvekupa munhu kuti sekuri for 10 minutes, 5, no, hazvibudi. Because I mean, the more you speak, the more things start coming out of you. Saka I don't think because the time zingaita, but anyway, we will try. Mbuya mati, murisei urudzi rweintinzwe. Mbuya. Chimurisana nevanhu venyu, sorry. Ndanombopindura mubvunzo. Okay, hanzi tinofanirwa kutaura nguva pfupi. 5. Manje tipedzeka vanhu tinosiyana mapoints edu anenge akawanda. Aiwa, ndamelaboratera zvangu, saka don't worry, go ahead. Okay, all right. Ndikati verudzi rwangu ko makadiniko. Rudzi rwangu yendairai.
Muri sei? Tiriko mbuya. Aiwa, tinotenda. Ndoti mubve pamutika. Chimbodaireka mbuya miraika. Chimbodere mubve pamutika. Mama garasa musikataurika daire mbuya. Tata ndikatotaura wani. Vatani vari verudzi rwangu zvidai. Vangu munodaira munhukadzi here mimi. matotanga discrimination kudhara. Mbuya enderai mberi. Alright. Aiwa, Dewa, musoro wenyaya uri kuti marwadzo nematambudziko anoendwa through nevakadzi verudzi rwangu handiti. The pain of a Zimbabwean woman. Ndoverudzi rwanguzvi. I think zvizhinjika zvataurwa, asi inini mudzimai wandinoona anonyanyotambudzika pane vamwe vese ava kava ndiye mudzimai wekuruzevha, handiti Dewa. Inini hangu ndoda kutaura ndichiti baba wangu akanga ari munhu iyoyo akanga asingade zvekuwanzosiyana nemhuri yake. Ndakakurira zvangu mudhorobha, asi nguva diki yandaienda kumusha iyoyo, yandaenda kumusha kuruzevha kwaberekwa amai vangu, kwaberekwa werevha kumusha kwandaienda ndichizoenda ndichinoshanya, ndairwadzikana stereki nezvandaiona zvaiitika, handiti. Ukatarisa mudzimai wekuruzevha, Dewa, anomuka makuseniseni, handiti, pamusha, tiri kumusha, tinomuka tese makuseniseni. Iye futi kana pamwe anotombomuka otanga aita sei, abika nhingirikino, obika chikafu chekuti vatakure vanhu vaende kumunda, handiti. Uku bhoyi anenge akakotsira zvake, iye wachona watiri kuti samusha, vamwe vese vanenge vakakotsira. Mudzimai omuka, obatidza moto, oisa mvura, odzisa, obika kana ingave tii, kana kuti manhanga akarara akabikwa, kana kuti chibahwe chii chakarara chakabikwa, hameno ikoko, handiti. Makuseni, usiku hutema, tomukira tese, bhoyi samusha anenge aripo futi pakuru iroro. Tomuka tese takananga kumunda, handiti. Tese tichanoshanda kusvikira zuva razobuda. Tese tichatsva nezuva tiri mumunda, handiti Dewa, uri kunzwa. Hapana achanzi aiwa iwewe chimbomira ichako chizororera uchidii. Tese tiri kuita basa imomo, bhoyi nemudzimai uyu aripo, handiti. Zvozoti manheru pamwe ndo patichabuda mumunda, tese taswera tichitsva nezuva, handiti. Tichapfuura, mudzimai uyu achapfuura pamwe achigeza miri kurukova, bhoyi kwaachaenda hatichatombokuziva, pamwe achatonanga zvake kunorova ndari, handiti. Uyu mudzimai uyu anofanira kubuda mumunda, maaswera achitsva nezuva achishanda zvakaomarara, handiti kunzwa Dewa. Achapfuura nekugadheni kana kumunda kwavanga variko kusina muriwo, opfuura nekugadheni, onotsvaga nhingirikini, onotsvaga miriwo. Kana kumusha kuina mbuya muchembere variko, mvura anoda kupfuura nekutsime futi, tichienda futi tichinotsvaga mvura, handiti. Avana bhoyi vapfuurira zvavo, pamwe kumba kwachona hakutorina huni dzekuti tichazonobatidza moto, tichazodika, tichadii, dziri kuda kutsvagwa futi nemunhu mumwe cheteyo, handiti. Uri kunzwa Dewa. Bhoyi haana zvake chaari kuita, angoziva kuenda kumunda chete. China chaizvo, mudzimai ari kutarisirwa kunzi asuke kuva naitotwo. Opedza izvozvo mudzimai uyu obatidza moto, otanga kubika chikafu chechirariro. Bhoyi uyu pamwe anenge atorirakisa zvake, agara kumoto uku, mheno kumabhenji ayaya anovakwa ekumusha ayaya, anonzi zvigara makumucha. kuzvigara makumucha.
kumusha agara zvake ipapo atomirira kudya sadza. Ava vakati nonoke pamwe maybe huni dzinogona kunge dzirimo kunonzwa bhuya akutokomberera. Ndiri kutaura maexperiences angu andakaona kumusha Dewa. Akutotanga komberera muri kunonoka nesadza taane nzara vhani taswera kumunda panapa. Anga asiri kumunda kwachona ndiyani. Ingawani tese tanga tiriko. Saka paona kuti zvese zvinongosiyiwa on this woman maningirikini ma-expectations ese ari pamukadzi. But iwewewo boy hazvireve kuti pamusha apa Dewa hapana bhara. Handiti hazvireve kuti pamusha apa hapana ngoro. Boy watadzawo kungotorawo bhara kana kuti ingoro waenda wanotemawo hunuko wauya nadzo waisa munyasumu kuti mudzimai uyu agorerukirwawo nebasa. Boy watadzawo kungotorawo zvigubhu zvako zvemvura ukaisawo mubhara ukapfuurawo ukaendawo kutsime kwachona ukanonhingirikina kana kuchibhorani kana ndekupi unozadza zvigubhu zvako zvemvura oya woisa pakuitira kuti mumwe wako agorerukirwawo. Ndiye mudzimai wani wandanga ndichida kutaurawo nezvake Dewa. Of course my experiences edu sevakadzi vekumusha akawanda, mazita atinopiwa akawanda, maresponsibilities mamwe atinosirwa akawanda, but wandinoona anonyanyosafa mo ndiye wakare wekumusha uyu. Ende vamwe vachona zvavanozoita varume ipapo ndakatombonzwawo mumwe achiti isusu namai vedu achitosaluta amai vake zvakaomarara. Inini baba wangu aisaenda kumunda, amai vangu inini ndivo vaifane kushanda mumunda, asi zvaizoitika ipapo kana madomasi aya yasvika kana kuti zvaita sei ndopa wakuona mudhara uyu akuuya manje akumiramira ipapo zvinhu zvatengeswa naamai, mari yachona mudhara ndiye akumaneja, ndiye akutora zvimwe zvezvinhu izvo zvachitotengesa, kana kuti ndiye pamwe akutoenda achinotsvaga vanhu vaimubatsire kunhingirikina uko. Asi pese apa panga pachiitwa basa apa mudhara uyu anga asika. Saka inini my pain inoenda kumudzimai wekuruzevha, kozi ndiye mudzimai wandinoona anonyanyoregererwa stereki. Dai zvaibvira zvazvo ezvinoizvi nekukura kwedu kwataita kune uwandu hwedu tikaendawo kumamisha timboeducatawo kudhara twemuruzevha kuti aiwazvo, kana kuti pamwe maybe imi you guys you lead by example. Mukaendawo kumusha kwachona kana makubvawo kumunda mongoti vakomana kana takuenda kumunda ngatitakurei bhara nezvigubhu izvi tigopfuura tichicherawo mvura, kana kuti vakomana zvinezvi tapedza kusakura tapedza kutimba muminda umu handei tinopfuura tichitsvaga hunu. Tiregedze kungosiya zvese kumadzimai kumaruzevha. Ya ndapedza hangu ndopana ndichida kungotaura teo. Thank you so much, Mbuya. Thank you so much for your contribution. I think vanenzeve dzekunzwa vanonge vachinzwa tiri kufunda tichienda takadaro. That's the pain of Zimbabwean woman. Mukoma Claude muri sei? Dewa ndeivi. Classmate yenyu maiona iripo kaibva yasekerera kafanana Mukoma Claude unailisa kusekerera. Cloud, how are you? Lisa ndeivi. Takusuwa shamwari ndevi yako. Aiwa ndichakutsvaga kusero vangaswera vakateerera nyaya dzedu panapa. Toisirwa zvitsinga unditsvage. Alright, iri bo. Uchanzwawo nyewa kunzi vanonetsa varume ava. Ichago. Chimhanye Mukoma Claude ndimapa nyanga. I think chakakosha chekuti nditange ndataura Dewa ndechekuti inini ndakamirira vamwewo vanofunga seni. I appreciate my relationships, my marriages edu isusu, especially vekumusha. Ina hangu wekumusha ndinongomuda hangu pane patisingadi kutaura chirungu panongodawo chishona. Saka zvinongo because kubasa chirungu mustriti chirungu ndosvika kumba futi unohangana joke pane joke inongoda kutaurwa neshona isingadi kuti utange wachinja kuisa kuchirungu wozoti zvinongoda kungotaura nechekumusha muchinzwanana, right? But you find kuti I think
You think what she? Asi adonai. Waenda kumukoma Claude. Hanzi. Mukoma Claude vindovo. Life difficult. No, mukoma Claude zokera mamusunzika. Okay. Tagumira pakuti you find kuti tiri my environments matiri munomu, it's a little bit challenging because tinoda kuzotora tumwe cultures twemuno toda kutwitwa kunge twedu, zvinoita kuti ma-challenges awandise ma-relationships edu. Dai tagona kunzwisisana, it doesn't matter kuti munhu ari kubva kupi, ari kuenda kupi. I'm losing mukoma Claude. Can you hear me? No, come back again. Okay. Ndrukuti tikagona kuita basa nemunhu pachako iwewe, basa rinoita kuti uzvigadzirise iwewe to become desirable wauchange uinaye, I think zvinogona kutibatsira, because iwewe ukagona kuita dambudziko iwewe wotadza kugadzirisa dambudziko riri pauri. I don't know. Ngavapinde vabude. Ngavabude vapinde, sorry. Vadzoke. All right. Hata akuzvinzwa hedu. I don't. Lisa. Yeah. What do you want to say? What? What do you want to say? Oh, ini nangu ndanakirwa hangu nambuya nenyaya yavo yanga vachitaura yekuti vakadzi vekumusha chichi, and it reminded me kuti pamwe pacho haisi nyaya yekuti hanzi ndaroorwa ndaamukadzi wekwanhingi, imwe pacho inyaya yekutarisa kuti kwandiri kuenda uku ndiri kumbonoyatsoita magariro akaita sei, because zveshuwa these women vekumusha vamwe wacho unototarisa shamwari wotoona kutoti munhu uyu ane potential uyu, munhu uyu dai akatoroda. Have you ever looked at a person and you see kuti this woman could have been more than this, but she's deep in the rural areas, and haana kana paunotombofunga kuti achabuda napo. Saka relationship ngatisangomhanyire kuti hanzi, especially to the single women, kuti hanzi ndongonzi ndakabuda musingle ndaamumarriage, iwo wosvika ikoko wosvikoshandiswa, and after all futi unogona kutoitirwa kana barika uri kokoko. The other imwe yandandasiya zvangu inonyanya mira kadaro mukoma Claude wadzoka poza classmate yako yadzoka. Mukoma Claude, continue. All right dewa, saka zvandachitaura ndezvekuti tine dambudziko rekuti tinoda kupinda ma-relationships tiine ma-burdens atinobva nawo kwatinenge tichibva. Saka ukasvika panzvimbo nyuwani paipai wakuda kusvika neattitude dzekwawabva kumashuro. Ndosaka tiri kutadza kugadzirisa, tiri kutadza kudanana, tiri kutadza kunzwisisana, because the approach yaunoda kushandisa kuna Jimmy ndo approach yawaishandisa kuna John. At the same time varumewo vanoita the same thing, kuti unenge wakabvumburudzwa kwawabva kwauda kusvika kweyako yawauda kuita. Saka you find kuti communication yedu haisviki pakunzwanana, tinotadza kunzwisisa kuti no, kana munhu akandikanganisira chandatsamwira, it's the situation yaunza between us, it's not kuti inini ndatsamwira iye. You get my point? Chaunenge usiri kufarira is the situation of what transpired, not kuti munhu iyeye. Saka tikagona kunzwisisa kudhila nema-situations zvichatibatsira kuti umwe wangu uyu ndinomuda uyu, but zvangoitika izvi zvaita kuti tisanzwisisane, togadzirisa ipapo. Saka hondo dzinozouya nevamwe vedu ava dzinenge dziri hondo dzakabva kumashure uko. There's nothing wrong. Inini I would love to deal nemunhu ondiudza kuti shamwari ini ndine problem yakati. You know, so sometimes I can act a little bit like this, but you need to understand that it's not about you. Ndinenge ndangobatikana, I'll deal with you.
because uri kuda kuti tinzwisisane, but kune vamwe manje vanozoti iwe wotongondida ndakadaro ndozvandiri izvozvo. Kana wadaro ndo pandodzoka paya ndozotaura manje shoko reya ndataura risingafarirwi riya retirement. Iwo wakutsvaga retirement plan iwewe, because waakuda pekuzororera pekuti unosvika nemaconditions ako ndide ndakadai. Wauri kuti akuda wakadai, uri kufunga kuti anofanira kunge ari chipatara chekuti anongofikisa iwewe ndiani? Because clearly we love each other. You know, from what I heard, I think a lot of people we are saying we love my relationships edu isusu vanhu vekumusha isusu. Tinomada. Tese tinomada para. But zvatinozosangana nazvo zvacho ndo zvinozera titi izvi kana zvadaiwo ngatimbosiyane nazvo izvi zvakadhakwa izvi. Saka tikagona kunzwisisana kuti it's the situations that we are facing zvinoita kuti vanhu vazofile some type of way, not kuti hatidanani. Tinotoda unotomuda munhu wako kuti wekumushaka tibikirana sadza redu titaura nyaya dzedu tiseka tiita sei zvinhu zvichitofamba. Treatment dzinosiyana based from munhu to munhu. I don't deny that. But panewo zvimwe zvaunoona kuti iwega unotaura munhu wako kuti shamwari ini izvi I don't appreciate this. Ende munotonzwisana, munhu andoona ika kuti last time ndakambochita munhu haana kufara, saka I can't be doing the same thing. Communication is key. The other thing, vamwe vedu madzimai vasikana never feel like we don't love you. We love you. Zvakataurwa naKoni zviya Koni, we love you. Tinotokudaiwo chaizvo. Let's make things right. Let's sort things out. It's disappointing dewa kuti tinosvika pakutanga kunyorana mazita, we give each other names. MaZimbabweans maboora ngoma. MaZimbabweans varume maboora ngoma. Hatingotangi kuboora ngoma. There could be situations behind it. Let's fix the situation so that tese we become good. Tese we get to a good place in everyone's eye. Totanga kudanana, totanga. It's like my Indians. Vanodanana. Vanopromota rudzi rwavo. Why are we not doing the same thing? Zvese zvatinokukanganisirai, titaurirei, togadzirisa. Todanana tienda kumberi. Kwamakabvawo kune zvakaitika hatirambi. Takakukanganisirai. Kana ndichiti takakukanganisirai, not inini zvangu, but vamwe vedu. But at the end of the day, let's sit down, let's talk about it, let's figure out the way forward. We love you, we want to make this work. Tinotokudai chaizvo. Totodawo kutaurawo shona. Kana iri ndebele totaura ndebele kusvika kunze kwaedza tiri Mumbai imo. Iri bode waenda pedza. Thank you so much. Mkoma Claude. Masinzwaka. Guys, vakadzi vedu kuZimbabwe. Siyakutandai kakuru. Tinokudai, muri vanhu vedu, toda kuti Zvatona Mkoma Claude zvezvi kuti kana ndinewe ndoda kuti vhura. Unatonzwa ndikuti vhura. Not kuti open. Hazvina kidzi. Vhura ndipinde, vhura mudhara apinde. This is what we want. Murikuona? But hamudiki manje vanhu vacho. No problem. Hamudiki muri machata box. Zimbabwean women are chatter boxes. You talk too much. Zvamwari chaizvo. Apa fair. Aiwa no. Muri machata box. Mungoma kwangu. Inteni yangu iriko rini? Inteni yangu toterani kwenini? Kausowatanga kutaura here nai. Thank you. Ndandisipo ini. Thank you Mungoma kwangu. Anyway. Thank you. Tinonditsira nei. Yokuti munouya muchinyepo. Ndinesa nani? Ndinesa ndambonesa nemi. Ndakambonesana nemi. Ndambonesa nemi. Ndotongobvunza kuti ndakanyarira pesa apa kuti vanhu vataure ndizotaura woni. Amusimatanga kutaura. Taurai. Taurai tinzwe. Hanzi mhandi yemunhu handima muchitaura kuti vakadzi tisi tinoningirana tinobheshana. Ndinoda ngosapota handizi kuti nyaya yemusoro nyaya ndewechii kana kuti anyora tsamba. Aripo here munhu anyora tsamba? Auya. Anyora tsamba. Aripo here? Alright, nyange asipo kuti ngatingotaura zviri nyaya yetsamba yacho. Tisu tanyora tsamba women.
zvataurwa nevarume ndinoasapota varume zvavanga vachitaura kuti imimi vakadzi mega munozvidzisira mega apa muda kukuvira kuti tibetserewo be on our side. How can you the men be on your side and you yourselves cannot be on each other's side? Start by being maside enyu mega vakadzi. Muda kuti varume vakusapota imi mega hamusi kusapotana sei. That's a number one. Zvandabata kuti vakadzi mega munodzirana pasi but muda kuti varume vakukuridzirei. Vanokuridzirana sei imi mega pachezvenyu mega muchizvidzisira mega. So don't expect men to uplift. Then they'll meet you halfway. Do it yourselves, then they'll meet you halfway. And they'll sure, but remember, muno kuchidzira kana kuti munosiya panogona kunge pana sisangu kugwera angasautanzi papa kudza naye paya pagodi zviye zvekuti kana kuti mukadzi kana kuti anenge akapfeka mini kana anenge achituka varume munozviita and sometimes you just leave. Handizivi kuti munenge muchimbozviitirei kuda kuti kana kuti munhu anenge akashama here kana hamina kuti munenge muchiona kuti chii, but you don't even come to the aid of helping kuti aiwaka boys zvamuri kuita waka. Of course, yes, vakashaisa kupfeka but hatingavasorodzi pane vanhu ure naboda kubvunza kuti panzi gandikutsanangurei kuti wedhiri kuti chakati namukoma sekuru Benford vaexplain hanzi wedhiri natinodedzwa vakadzi ndada kuti vatsanangure futi kuti chii chinonzi hure. Handizivi ndakambonzwa kuti vachitanzi iwedhiri chirungu rakapindudzwa mushona kuti hure asi it says higher. Sekana kuti vashona vachishandisa kuti hure vanoziva here kuti vari kushandisa wedhiri sei. Zvimwe mawedzi akatangataura kuti madedzerwo anenge achiitwa anova offensive kana makuti taura isusu kuti sibo ihure, sibo ingomwa, sibo imvana, sibo chakati. Handimazvona kana makuti taura munenge makuti matauriro amunenge makuzviita it becomes offensive than kuti chimboitirwei imi chida kuti remademererwa ini zita rangu muchindiza kuti ndini sibo. Handimazvona nechambatowana mukoma Benford kuti mukapa giving examples pamatanzi hanzi mwana wangu ndimuudza kuti chero bofu chero chii ndafarira that point yabva yabringa kuti sometimes unenge uchifunga kuti kugona kupa point but ukutodzisira chi another part pasi zvekuti bofu neniwo ndabatikana zvishuwa saka uda kureza kuti bofu it's a less of a person. You see now kuti examples atinenge tichipa you need to look at them before we give them because you're sure that means you're putting yourself better than that next person that you're talking about. Kuti chero bofu chero ane roko one chero that's an obvious, but if you're now saying it aloud it sounds like you are putting yourself better than that person. That person is less of a being. I don't know if my point is coming across. Vumirana nawo nini murambura mani kuti nditaura ngeno ndikutaura ndega pasina ndikuvumirana nini ndozoramwa kai. No, this is your turn. You said you said you want to speak. Wapuwa mukana. Wese kuti zi kuti ndamene ndasura. Kona isibo tiri muklasi ka ndori kutaura takateerera. Yewe komakadiko. Makateerera muriko zvenyu makanyati say all right yeah. But anyway, nizvo varume vaikona kuti besha ndio nyaya yati avinga pano like now mauda kutanga kuti nenena munyari. Utonyari zvishuwa. But kutamba zvangu inoda zvekuseka kama maserious anganyanyisa maserious mamanyanya maserious mugroup kana DJ Magic yavo kutobanga maserious munombosekerwa nasi Friday one good Friday tokuziva yes you want to support us but and now you want to support us just because of us not supporting ourselves. I get the point and I see it in support a question. I like men, I like women. What is good, what is bad is bad. Zvishuwa zvatinoita pano kana pasocial media apa zvinoitwa nevakadzi kana ndotonyarawo kuti naimi akadzi ava vedu shuwa here shuwa unotonyara kuti zvakataura na elder kuti newega unozoti words atinenge tichitukana we cannot repeat those words but ivo vanhu vacho vanenge vachituka vanashandisa so casual
just like drinking water or eating sadza. Anogona kuripita achituka munhu zvisingaiti. Saka zveshuwa ende social media inoonekwa nevanhu vakawanda nevana nanatezvara nanambwe nanachichi. Unotoshaya kuti munhu uyu zvaari kutaura izvi akabva kune vanhu here kana kuti ndiye gasara, mai vake nababa vake vakafa, mhuri yake yese yakafa, ndiye gasara. Because kana bhudhi vako vakazvinzwa, muroora wako kwawakaroorwa kana kwawakarambwa kwacho vanoramba vari vamwene wakuka, vanoti chii nezvauri kutaura iwe sibe pasocial media. Pane mwe munhu akataura nezuro achitanzi mavhidhiyo amunenge muchiisa kana whatever pictures, whatever things that you post, sometimes we take those posts as you because ndiwe uri kuzvidii, ndiwe uri kuzvikanda. Saka ukabuya panapa uchitaura mashoko, I'm just going to say kuti asina kunaka, anenge asina kunaka kwandiri because iwe uri kutaura akanaka kwauri, but anenge akaipa ku us people that are watching and the people that you are sending to. Unenge uchituka. Saka kutuka kwakanaka here, kutuka kuna munhu akaka, but iwe uri kutuka wacho zvakakunakira nokuti ndiwe uri kuzviita. Saka kana uchituka kudaro, uchituka vanhu, uchituka munhu wari kutukana naye globally like this, how do you feel yourself? Unonzwa kunakidzwa, zvinokunakidza ndizvi. And I want to urge those people that do it, even varume vacho vanoita zvavanoita, go back and then revisit what you have done and see it kuti sure what is the outcome. What good did you, what my feedback of what have you done? Zvinenge zvichenji zvinokufadza here? And I don't know. Zvoti ngana vave vakadzi vaiva pana kana live one yandakamboona ikapera yese vanhu vachitukana vaiva kungopfuura what is this, zvinonge ngasapfungwa. Saka kuzoti vana pane munhu akazombonyora futi achanzi saka isusu sevana vadiki sevasikana muri kuti tidzidze chii. Pane pamwe imwe komeni yandakamboona kuti mamwe malive zvikanzi okay, nyaya yemukutaura iyi isusu sevasikana vari kukura. I want to believe that this was a young woman, not married, but I could out go advice connect the women that were talking. What are you teaching us? And I felt for this young person because surely I don't tell you for Spanish and chat did zawa. And sure just for entertainment, for fun. But kana mitaura nyaya dzemitaura kana chimuchitukana ziveyo kuti kuna mwana angachida vakatera vachida kuti vadzidze from whatever you're talking about. But we tend to rasika. What am I doing this video for? What am I doing this live for? What am I talking about? We are unique. But Ddc, because it's a school of thoughts. Bashana zeru tinotukana but tiranuka tukana tinoita mataurana atingatira ndekudzoredzerana nekudzidzisana kwete kuti I'm better than you kana kuti you're better than me. No. We talk about that. But takurumidza tasaizana. Pana mwe munhu akamboya futi pana wangari papa panel akatomboona nga ashaishirwa, but she voiced their voice out and then she was heard and it was corrected. See, that's what we're supposed to do as human beings, as people among our community. Kuti kana uchifunga kuti washaishirwa ka taura, anditi kurumidza wataura kuda kuti munhu yakushaishira kana adzwe feeling yakuti sure ndanga ndisingakushaishiri but I was just making a point, but semunhu waona kunge washaishirwa, I apologize, and then we kiss and make up and move on. See, that's part of life. But oh, excuse me. Very vakadzi ka. Aiwa kutuka munotuka komana. Maiwe. Kwandinobva ine kutukwa kusokudaro pane mwana vari vatikwa tinobva kwada ine kwangu wandinobva. Kana tutuka matukiro eka ondotuka maybe vakavhara madhoo zvisingadzwi nevanhu. Because some of these things are not said, they must not be said in public. They must not be said. Because unokutukana inine tukana newe too, but tukana munyika yese yakavhura maspika avo kuti vazvinzwe kuti inini ndikutukana newe. Saka let's vet my words atinoshandisa, because mamwe anotraumatize vana, anotraumatize hama dzedu, anotraumatize the community we belong to. Zvataura namukoma gwangu kuti vakazonzi hey nemunhu South African. You don't want to be branded like that. It is not artistic. And this mazona ndo panomuda point yekuti kana munhu achinzi mazimba kana varume makadzi achisi kunzi marume vese. We don't need to go to school for that. It's just saying kuti kana munhu makati mazimba makaoma achikura kunzi mazimba vese makaoma aiwa ba. Even the few people vari kukanganisa basket vanhu vese vakanaka takutonzi tisi takaoma vasikana anzi so cheap. Yes. Because this is the kind of picture we love with our hearts, and most of us we are vulnerable because we don't have things. Now ukaona munhu ari kuzviti ndinazo but for a fee
takagara takabrandwa kaiye kuti hanzi tanga wandida yai kuti tanga wandida namataviri handi uri kutsvaga basa pana kunzi saka what are you uri kuita sei handiti sei kuda sei uri wakatogara padeski wakagara padeski una shefa vari kuda kupa basa vakutokukikekeke pasi petable kusvibva nekupi kochichi ndikuda basa kanzi aiwa ngatimbo under the table simple yekungoti kana if I qualify for the job just give me the job and let me work but moda kutanga mamhodobata magaro kuti ndishande why you see you guys ndimi munoti you degrade us and you also bash us again kanzi vakadzi vakazoda but ndimi munoti saba level yo iri low ndaona basa but moda kutanga mandibata zamu ndauya kwamuri pasta ndinamatirewo ndidi mabata futi zamu padza kuti mubata musoro munditi hera makundibata zamu andimazvona saka of course we are vulnerable vakadzi munoti degrade imi varume munoti degrade todegrade hedu vakadzi tiri kubvuma tisi kuramba but imi muri kuti what are you doing to help us ndozviri kuchemwa panapa kuti as mi varume muri kuzviona hehe ndozvatiri kuita navakadzi saka what are you doing to help us as vakadzi muri kuti heya nokuti vanotukana ngativasaputikuchidzire tukanai nokuti munogona kutukana sereki vakadzi munogona no we don't want that toda kuti mutitsiurire tunonzi kuda sekuti patsanurawo mutidzoseredza kuti aiwa apa zvamuri kuita zvazvina kunaka kana kuti zvakwana iyi ndiyo rodhi fambai makadai fambai makadai we want that we want it we know we can do it but sometimes we want you to make us do it zvakangoita semwana anoziva kuti this thing is wrong ndikutora ndikuba shuga ndichidya shuga haibva handisi kubvumirana mai anenge achitoziva kuti zviri wrong but anoda kuti ada kutsurwa so titsureiwo tozviziva kuti zviri wrong tiri kutukana but can you come to us and tell us kuti akomana of course yes kuna vavanandini vakadzi vane madhandahedzi vane misoro yakaoma seyazibo kuti akada kuudzwa nobva ndini pano hamundiudzi zvekuita eikaka ndiodzo nini dziriko nini mukaona adawo mosiyawo amosiyawo aiwaka mosiyawo zvakakurisa kurika kuti auya ataurwe naye nyaya inotokupindikira nyaya yes but not everybody yeah I'm so glad kuti tataura nenyaya dzenyaya iyi kuti from the get go as women as a girl child tinogara takatsikirirwa pasi unless kana takatopunyuka kuti naiwe waisa gumbo rako pamusoro perangu handiti sorry but munotitsika chete kuzvinani even kumakamani chake mapromotion api warume asi you are qualified maybe wakurumidza kuona kuti basa riri within wasenda application yako kuti you want to take up that high role as a manager whatever but kunotanga wadezwa uyu benefit ndiani asina tomboapply but akaona post akati I don't want my small responsibilities ndiri kunzi benefit paita managerial post uri kuda here post but sibo akaiona kasa application yake handimazvona kuti it's just there I don't know why it's already there so let's break that cycle yekuti vakadzi tinongotezerwa pasi even ngoti tiri pamusoro penyu varume chimbotisewo pamusoro pacho chimbotiiseyewo pamusoro tisei pamusoro tiite manyukunyuku pasi magara muri pamusoro tokuzivai kuti muri pamusoro toda kukutora chinzvimbo chenyu chibva mangotisewo pamusoro pacho kuti aya vana simba vada kuonekwa ngatimbovaise pamusoro mukoma benefit vataura kuti president vice president wechikadzi kuzimbabwe takangoti taka naye but kunokwa kupembera toona sezvinoshamisira handimazvona saka itai sezvinoshamisira tishamiseiwo tishame kuti tisamisirei zviiti ndozviri kuchemona akadzi pana kuti yes man you see us doing these things zviri wrong but what are you doing to help us what are you doing kuti aiwa kabhora pasi mai mwana aiwa chakati I know kuti nemi munototya vanonzi varume vakanyarara handi kunonzi mumba kana mbasha yomumba murume nemukadzi vakatukana murume is quiet he goes out anobuda panze wenda sibasa pana achipenga because murume akanyarara nditi but iwo semurume unondinyaradza sei kuti mukadzi wangu aiwaka chinyarara ndakunzwa unondinyaradza sei chindinyaradzawo ndozvandikuda ndinyaradzewo semukadzi wake yes ndotaurisa ndotaurisa mai anotaurisa yes what are you doing iwe uri kungobuda panze woenda unorwa nemibhodzoka ndichabuda panze kana ndadzoka ndichaona ati baba ndizvo here yes dzimwe dzimba zvinoshanda but hatisi kuda kuti izvo zvishande hatisi kuda izvozvo we don't want you to walk away and come back later ndanyarara let's talk naperemeuzanzi unozodzoka unozotaura kana ngoma yamboti yaporerera aiwa in the heat of the moment let's talk kana kumborovana cheko ndoziva kuti obviously varume vakadzi vanozviita kunge anogona kurova varume ndodzimwe futi dzimwe nyanga futi anogona kuona mukadzi achipenga achirova murume kana mbama kana kakakudzosera pao ndokuti zamene
asi ndiwatanga kusumudza ruoko kuti wa murume wako kana murume kana mdzadzi yako. You see, we do that. Hatisi kuramba, ine ndikutomboramba. Ini ndinosadira vakadzi vavo vanoita zvakapusa kudaro. Ini ndowadzonga ndinosadira varume because I'm more men side than women because vakadzi they are so crazy you cannot understand them. But ndinongoti since we are there, vakadzi vakadaro vari crazy like that. You men, uri kuti ungotisiyawo takadaro here kuti mubva mangotibhana kuti hai wawo ndinhingiuri hai wawo anopengayo mamuziva here simba anotaurisa. What? You see now, we don't want you to do that. Neizvozvo zvabataura namisigo wangu zvekuti munenge makutipa mazita kunzanzi hai wawo mumvana wako wakanhingi. Munenge musingamuzivi zita rake here mumvana iyeyo pamunenge makuti mumvana wakanhingi. Kungotora kuti Sibo wepamhiri apo mwana waJosephat. Uyu wakurandani uyu. Uyu ngoma uyu ai kaka. Why are you using those names for? Instead of more riziva. You see now, put the way you use those words, of course, mama's man, the chivanu. I know that is a good thing. You know what you mean? Akadayaka firwa, kana namwana, kana utakasi one room, kana kasi room. Yes, we know those words are there. But sarangu badingo taroti disibo you muzguru opa ningapo opa doubt ari kumiru. Kundozika makamera. But ichi chibatama ichi. Ichi chikutaurisa ichi radio ichi. Ani mazona. Anotenda uyu uraba murume uyu mubvana. Ai mimozvido rume kuba kudedza namasta akapusa kudara munyari. Ima mutonyariwo kana mutanya mutita like that. No man, it's not nice. They want to rip up. Then what did you I see, but this really is a serious issue. You could sometimes imagine somebody mukunatsa, but mnenga musinganatsi. Musati day don't must start. No, aziva kudara. Takatoziva kuti in the kandoziva kuti andina murume kana single mother. Ndoziva kudara. Saka ramakudza mumwe munhu kuti anzi uyu wemwana wanhingi uyu wokudai. What are you trying to say? Isana munongoziva kuti Sibo. Uyu wokusiona murume uyu wonhingi uyu wokutaurisa ai kaka kuti chingodii kuti gota nyaya igonakidza ndigonyatsoteera kuti nyaya uyu kusazvara uyu. Imine azimba makazviparira mega totonyara dzimwe nguva kutonyara chaipo vakadzi vanotwa so kana vanotana so zvinonyadzisa mudza wega indega muramba initotega so like that ndindega but nechikuti kunyara kuti shit unotesatesa kutesa kuti pane ari kundiona here asi I'm just by myself but I will look around kuti pane munhu ari kundiona here kuti kunyara because zvinonyadzisa zvinhu zvatinoitana isi vakadzi pano nemi varume zvamunotiitawo nezvamunoitawo zvinoitana mega varume munobheshana futi tinokuonaiwo we see you guys think you're special than varume venyu ikoko. Let's build each other up. Yours, of course, we're not on the same level. Tese mnamuna level yake anayo. But ngati tinodi tinosumudzirana pa level yako yo sumudzirawo inini ndende kusumudzirawo todini. Somebody asked what are you doing with that the single mother? What are you doing with yourself? What are you doing with that perspective? Pity party. No, didn't see boy what are you doing? Yes, sometimes circumstances can force us to think about chema. They were to go for nobody rent, nobody. Of course, it's tirano, to my hiccups. But what are you doing? For yourself. Yes, what are you doing for yourself? Wakutobedzera kupfeka mamini wakutobedzera kufamba usina bhurugwa ka kuti uonekwe handiti pandauti vamakataura vakadzi vari kuinterview nadiva kuti aiwa musaona takadai so atombodi kudai but ndozvinotipa mari yekuti tiendese vana kuchikoro. See the same situation. Hapana mukadzi anoita mwana ega, hapana mukadzi nhumba imwirwe mvura kuti gandimwe ndiko zvinodara kumwa mvura ndite 9 months ndikuzvara. Hakuna zvinhu zvakadaro. Saka vari musada kuzvibiga muchifunga kuti yes single mother nhumba iyo yakaitiswa ndiya Mwari ndiya Joseph akanamatirwa akaita pamwiri usakwenye musoro akanamatirwa here munhu namuprofita kuti gandikuprofitire ndikunamatire chimwe mvura iyi after 2-3 weeks akuita morning sickness aya mvura yanakapiwa namuprofita yaita ndaana pamwiri
Ngambozona kupi? Saka varume musada kuzibika muchita single mother. Mwana wandi naye musingle neni. Mwana wako iwewe wakasiya wati ukanyudza ukandi dipstick ukasiya wanditundira ndikata pamwiri. Wokuti manyashita single mother. Kwanai masinzwa. Segesi. Segesi dewa, I'm serious. Single mother ka. Azasiyana ka third world, yeah, yes. Kuna kuma question. You can go and get in. No gonna go in the same minute. No gonna buy a Jackson. We spoke about sperms. Yeah, no, we're not talking about that. Imari. Talk about it. Really, man. Vakadzi vane vana vanonda. Kuna mwana asina baba. Because mwana ako ango doni udenga muna ango fumi mangwana ane pamwiri. Ane nhumbu. Mufunga zvanenda munhu asi mana mukira ndaita ndamukachizwa mudumbu ndifunga ndabata nhumbu chete. Abata nhumbu nei nemvura yawandakamwa madeko. Ipi mvura yemunyengetero ndakanamatira na DJ madzibaba adiwa. Wakatira matrere zuru. No, just playing hang. But honestly, that's not please, guys. Tibetsereiwo. Ukaanza kana isusu munhu akutaurisa kuti ngoti mbata sibo. We have said newo but zvakutaura kai zvazviite zvadai. Please titsiurei. Variko vasingadi kutsiurwa iya. Asi munenge mambozamawo. Yes. But what are you doing about it? Tega tinotukana handisi kuramba iyo. Asitomboramba nokuti ndozviona pandotonya kuti hai vakadzi vakomana. But imwe kana mazviona mukona kuti zvanyanyawo. Can you not approach and say, my sister, are you okay? You might cry out for loud guy. Attention kuti anonga achitodawo something. Ada anzi mapirizi ndipfungwa dzidzarasa. We don't know. But sometimes, it's requested 50-50 because some people don't want to get involved with other people's business. I know that. I know that I'm not saying as a community, let's just build each other up. That's my point. Exactly. Let's try to do something for others. 2023 going for chienda kumberi. Munataura kuti dewa mukatibatsira pana muchazviona. Ndinokusumudza ende kubereka kukanda pamusoro pemba. Handinozviona. Zvinosasa zvaitika but ari kutoprofesa kuti mukandidai saka isingatimboredzai kuti tidai tione kuti zvinoita here. Kana asi tomboti takambozama. Hakuna kundidedza nekuti hanzi Sibo musingle mother uyu. Usandidedza nezero rasita rangu iri. Upi uyu auyo kusiona murume uyu. Ekeka. Mubvana wakanhingi. Ushakumusha here. Turakwasadzwa. Zvinoitwa kwasadzwa zviya. Dewa ndapedza kusabata. Kana muridzi wekumba kana akauya muti andione. Thank you so much. Thank you so much. Anzi, okay, hold on. Anzi nashiba indemera. On a serious note, elder, I feel we need a topic on safely empowering our Zim sisters. Anyway, so we need to dissect this. Not to engage a topic. Right. Taurai, but out. Shingo tender that chinda takadar. Right. Ndichada kupindura chete vaya ndichaziva vanga vachinzi shuva here. Vavachitikwa here. Aripo? Yeah. Vanga vachitikwa here. Varume chete Mukoma kwangu. Murume bwana lisa. Ndoda kukuisirewo mubvunzo wangu mbomazongopindura kawani. Ndoda kunyatsonzwisisa because I've tried to ndikutovhunza nevarume vese varipo kuti varume vaive vanozoti akuda kuti vakadzi 2-3 1 uyu anenge asanake here chii chinenge chakuitika kukara chii chinenge chichiitika. Alright, ndichakupindurai. Urubvunza barika. Yeah, ndichavapindura. Let me pindura tipirekera tipi chete chete shuva maashikwa iyi vakadzi varume vaigurumiwa but varume vaigurumiwa nana sekuru navamwe vese vaiudzwa zvokuitwa mukadzi anonzai maguche etinomwawa hatina kungozvifunga isusu nana Dewa
ngoti panapa takuda kundochera midzi yakadai zvakabva kudhara zvichiitwa. Vana venyu ivo vamwe vomukudza muri mega wototi tikapa onzi worutsa, ivo vajaira kugeza nefomu bathi nemvura inopisa, zvinhu zvichidhamba vachipedzisira voenda kuma-IVF. Taigurumiwa nana sekuru. Kudhara kwedu kumasvingo, I don't know in other areas, mukadzi aiti kana asingaguti bonde mumba, maimuona every early morning achimuka, achitsvaira, achiimba. Mukaona zvikaitika for 3-4 consecutive days, vakuru vaigara pasi vaitoziva kuti kunhuku kwakashota, murume ari kuleka. Then vana sekuru vainzi muri kuona rikiitika kurekera mumba umu makashota rekera. Musaunga ndimi chete maiudzwa zvokuitwa nai, taiudzwa isu. Makada chirungu ichi zvakapfurikidza ndokukanga makauta yenyu. Ike moda kuti kwai varume vanga vasingaudzi. Ropa remombe riyadhewa ratairi paiti panovhiwa ng'ombe, ropa rochingidzigwa, mungava muhwedza kana mudhishi, rondobikwa, raibikwa nemishonga musiya. Aikona kutaura kuti kwai varume vanga vasingaudzi zvokuita kuti imba inomiswa so. That's very wrong. Right. Ndokunga ipapo ndakupindurai. Then some of our sisters, you are looking for husbands, not husbands. Ukapinda mu relationship une emu ye beg, izvezo wapinda une fungwa yechiwaga mu relationship. You don't want to build things together. Munoda zvinhu zvakavakwa kudhara kunge masvingo eZimbabwe. Itongoziva kuti akavakwa namadziteteguru edu. Tizeto ari sensa spirit level here kana chinyi, hatizivi. Once wapinda mu relationship, uchitsvaka husband, usingadi husband, you will never get a husband. You can get it, but it won't last. Because bhengi riya rikangopera mari, finish, yapera relationship. Ndo vamwe masisters ariko mazano. And what is another point yanachida kutaura? Isu tinotaurwa zvakawanda pamusoro pedu, tinonyarara. Ndine kuna vamwe vanhu vane vakaroora kwandainda chindoona bhora navarume vachona. The moment I divorced, ndakazvimisa. Why? Murume akaita gwangu kunonzi wafurigwa navagwangu. Akangaita ka small house kunonzi afurigwa nini. Ungati ini pavakatanga kugwangurana vachiitisana navana ndini ndaivhura makumbo ndichipinda wakadaiwo. Tine system yokuda kublema vamwe, tine blame syndrome maZimbabweans. Asanga navo mai apo zvikanzi kumazana muchauyi kubhora kwai, ndikati ndiri busy yani, ndiri zvangu kumba wangu. Either ndiri pano pa Ddc kana kuti ndichiplaya music pa YouTube. Handidi kuswera ndichipuwa blame nezvinhu zvendongoziva kuti izvi zvinhu izvi ndezvamanga vanga. Imimi ane bhegi chero ukabvunza kuti wakarara navarume vangani usati wauya kwendiri, munotaura imi nenyaya dzekuda bhegi vamwe venyu. Asi zvinhu izvezvo zvinosenzeswa against you kana murume yayadhiniwa newe. Kuzviramba kana kuzvibvuma ndozvomunoita. Sometimes you get confused. Maona beg, my sisters. Ngaambona zvinoita mbudzi ikaona shato. Inoyeva kudai kana mhembwe. Inoyeva. Shato ine ichizvongonyora ichizvitatamura mavaya achinyiminya ichiinda kweri. Peinosvika padhuze naye inongoiti unonzwa yamonerwa neshato. Kana mbada inozviita ichivinga mbudzi, unogona kuwana dzakafa dzakaita raini. Ichiinda ichizvitatamura kudai. Mbada iyoya, they know it's an enemy coming. Ukamuudzira munhu, tina mama sisters atakambotaura navo pano. Ipo pano, some of the panelists. Tikati, tanzwa maNigerian achitaura zvakati. Oza, muNigerian atakambodiscussa nezvake kurekera kwaandijeniwe dewa. Ataura kuti maZimbabweans ari cheap. Tinoenda kotondogwangura, tapedza.
kudzokera kuvakadzi vedu kuNigeria. Akabuda ati takaidiskaza pano yanzi aiwa ijerasi chete ana agwangu takaudzwa pano namama panedisi tichaudza varume vomunotora vefufa bvunzai vakadzi vavo vanokuudzai unoudzaniko kuudza mukuru webwe avatsiuri ndanza zvangu siva achitaura mai manje kwai potai muchititsiura kutsiura ani ede aiyo zvakaoma. And problem yenyu vamwe akaita mari vanofunga kuti I should be a doormat. Unosara nemari yako seni ndinobuda aindagara mari yomukadzi zvangu handidi suzosera zvichinyogwa mureja ndakutengera pendi ndakutengera chino yangu shoma iyeyo ndeyangu I can do whatever I want with it. Kaopendire ndachembera ndongonziwa vaenda apa ndogarira kapenjeni kavo papost office zvine mutauro munotaura twakawanda. We don't cry. Ndosaka uchiona chero panhamo hatichemi doesn't mean kuti hatigwadziwi. Kwete imi munogona kuti relation inogona kuperera kuti wakanga maunditi happy birthday. Zvinhu zvakauya navarungu zuro pano chakakukanganisai chirungu ichi chakauya nechirungurira. Ndakambonzwa madzimai achitukana uko vana vake vanga vatumwa kumagirosa nomwe mukadzi asina mwana kana kuti nyaya yacho nainge yabvira pai ewo siyai zvokutuma vana vangu handisini ndaiti muite zvibereko zvinorutsa vana ini. Mashoko ewo achagwa nomwe mukadzi kuno umwe mukadzi. How do you feel mwe munhu asina mwana? Pana mamwe mashoko munotaura eto chakakutaura isusu ifanika tukakuwa zvenyu muchibhashana panapa ndokuti ungatsiura ani uchitsiura uchiti ndiwani. I will never do that. Ipo paya ndakazama kutaura zviri polite pakaminivire real kandakuratidza ika but I was bashed by other ladies. So no indepi imwe point yandandichida kutaura. Some of you vakaconfuse futi ma-equal rights. Vakufunga kuti tikanzi tiana ma-equal rights yes katiita basa rakafanana ngatikorei mari yakafanana. Ati ma-equal rights hazvirevi kuti chindabvisa. Aiwa ndinokusiya nyangu nemari yako hama ndinosiya because mari yachona hazvire hainaki kudya mari yakadero kana uinayo. Takazoona vamwe vanhu vaita mari vakafunga kuti varume vamadhemos vana mai vedu mavadzvinyire vana mai vedu vakatikudza zvakanaka upbringing yedu yanga yakanaka ichi asi vanonzi vanga vari mabharanzi vana mai chisiri chibharanzi chatakuita yake zvino nereti yamadhivhosi iriko. We are breaking our society and handisi kuti hatisi kuzviona here vedu vei kana iri tight kana iri pendi yaukapfeka inonakidza ichibviswawo nomumwe murume kwete kuti pawaibvisa pawaisiya apo ndopaunowana iri kana wasiya waikanda pasi ndipapo kana pari pamubhedha ndipapo. Zvinakidzi ndopedzisana yebarika. Barika raitwa namadziteteguru edu for one reason. Nzanga yaidiwa kunzi ikure. Kwakune hondo dzairwiwa namapfumo kwaidiwa vana vechikomana kazhinji paitoti vanati zvara kuti chero pamwe waiti mukadzi watakakupa waita vanasikana vaigona kukupa muramo. Kwaidiwa varume kwaigwiwa namapfumo. We were there to defend the clan, the family. Ndo zvaiitigwa barika kudhara prior to the arrival of the whites. Asi ike zvino vaakuriita I don't know kuti vanozvimanija sei because one kugara nomukadzi one unondinetsa. I don't know vanhu vane barika chaivo kuti vanozvimanija sei. Ike zvino barika rachona vana vakuda kuendeswa kuchikoro and this and that. Kudhara kwairimwa
vanhu varume ndo vaitondobva achibva akabata mhembwe kwaanenge aenda and all the stuff. I don't know vanoriita ike zvino, even kunzi kwai waita small house namadhuriri anoita vakadzi kuti unoda nzara, unoda chino, unoda zvese. I don't know kuti vanhu vanoita masmall house vaya, how do they manage it? Kana vaya vanoti tina vana 19 mamwe ma-NP kuti kana woda kuinda kurekera uchida kuinda wherever unotohaya bhazi uine 19 different women ende vakadzi pakaderawo futi. I don't know kuti mune musingazvizivi here ndo zvakaita munhu, because ike zvino akada kutaura nomumwe munhu anosika mwambana anodiwa munhu wakadaro. Iwo sitorina mwana ugotoramo. So zvebarika kudhara raitigwa kunzi nzanga ikure, dzinza rikure, because kwaidiwa varume vakawanda kuti musha ukure prior to the arrival of the wife. But yanga isiri abuse here, because it was not abuse, it was necessary, because it was necessary for men, not for women. No, you were taking me to come and put that zinzara. Why it is defense yanga ichidiwa munzanga yose, because kwakune kurwisana. Yeah, you can deny that, but that is the fact. Because vakadzi chaiva vaindotsvaka vanin'ina vavo kuti huya ugare kuno. Iyemi madzimai kuti zvinhu zvandakashanda zvose izvi ndikafa zvigouya zvichitogwa nomumwe mutogwa. Yeah, that time it was necessary, but not at the current moment yatava time yatava ike zvino. No. Kudhara ndo kwamaiona ini ukati vanhu vanotosama ndikatasa muraini mudhara wangu ini taitoverenga vanhu vanga vana vakadzi vanowanda, vamwe vanhu vanga vachitori vadiki kuna mudhara wangu ini, because vakangoinherita system iyeye kubva kuya, but ike zvino vanhu they are doing away with it. Asi mazuva acho iwawo it was necessary. And what was the woman benefiting from that? Kukura kwenzanga ndiri kutaura kuti it was done for defense purposes, because vakadzi vaishaenda gondo, vachishandisa vakadzi ka. Yeah, it was a defense mechanism yekushandisa vakadzi ka, muchishandisa vakadzi, because inini kana nzanga yaishandisa yaikura sei nzanga yachona. Lisa, ndogona kukubatsira ipapo Lisa. Yeah, rega ndibatsire Lisa. You need to understand the context yenguva yacho. Vanhu vaizviitira most of the things, vaita labor yavo, basa ravo vega, handitika. So pane two problems. As they grow older, mudzimai unenge asina simba, even repabonde ratutaura iro kuti every night or every day. Murume mudzimai munoenda kumenopause, modzokera pasi. Murume kusvika afa unenge akangochaji, ani unoona. Then munenge makita, you also get weak. So it became important kuti murume aroore, oita vana vadiki vanenge vachitumikawo mvura, kuti kana ivo vakagara muri pamutambo ida mane nyota, titorewo mvura apa, vachinopfudzawo mbudzi, vachinodini. So it was a system yaita feed into what was prevailing at that time. Zvaivabatsira vese avanenge vakurawo, zvaivarerutsira basa. That is why vagwangu vanga vachiti vaitonotsvaga mwana wanzvadzi yake, achiziva kuti tine zvatakaunganidza pano, tine pfuma yatinayo iri kuenda kumba kwabhudhi vangu, but therefore vari kuya achindibatsira. Waziva kuti mukadzi mudoko ndiye unenge achiita everything, kubika, kutsvaga huni, kudii. Vanenge vangori vangorezvana vakadii vachitarisa tuzukuru tunenge twapo nevana. So it worked really well, and zvaiva nemaadvantages azvo patime yacho. The problem is varume vanokara. Because let me answer you. Is it
handiti imi mukutaura kuti hanzi vakadzi vanoenda menopause and all that and all that. There are men also who become weak. Saka is it inini ndotaurawo here munin'ina wako ndoti because I'm still capable, I still want, do I have to go and also take zvaitwa pamarekera kana murume akasazvara. Aiwa, pakuzvara I can understand. Kopekutiwo you have grown old and you are now weak. Let me just finish my point before you come in with your question. Take for example, Muzilikas when he ran away from Shaka. Wakainda nevakadzi, but vaiti vachiinda kwavanoinda wedha kundoredha. Aisararekera vakadhifenda vakadzi. Mukadzi aifamba asina museve, murume ndiye aitakura pfumo museve yake chi. Saka maingodai mimi kuti vanhu vongosvika munzanga vane vauya vongoti vakadzi famba itinde. Ndozvamuri kuti ndozvaifanirwa kunge zviita handiti. Paidiwa varume to defend that clan. Saka imimi wagwangu inini saka chinochinja chii papa inini anoitisa mwana mukomana ndiani handiti ndimi munoitisa mwana mukomana inini I have got the X and Y's imimi ndimunounza kuti ndite mwana mukomana handiti saka kana mauda kutaura kuti hanzi we did barika because ndaenda unotsvaga mwana mukomana problem inenge iri yangu here. The point that we are talking about today is the pain that women are going through. It was all about men kuti hanzi yeye toda kudzadzinza yeye kuti vanhu vawande, but did you know how that women was going through kuti ndatorwa umba kwedu ndiri mudiki uya uite chimutsa mapfiwa uya uzogara pana tete vacho ivavo did she really, they were scared to come out kutaura kuti inini it's difficult for you to take another second wife, but you did it anyway because of makaro evarume. Kwaiva kukara kwevanhu vakadzi kwevarume kuda kungotesta pese pese. That's the thing. Inini, when I look at Barikaka, it's a person who is selfish, a person anokara, a person who doesn't look at how another person feels. Because honestly, apana in this world mukadzi anoda kuti murume wake arare, even first wife chai which is what second wife. You wouldn't want your husband kuti arare ne murume. So this is the things that people were going through. That you don't know. This is what women are going through. Ipapo ndapanzwa, but why vakadzi vachizoda murume achiziva kuti dewane mukadzi wake achitozviziva why muchizoda munhi imimi musiri selfish. Ndiri kubvunza imimi. No. Can I answer that one? Yeah. Right. That one, it's a personal choice. Arikuziya, and this is what she wants. I support Lisa on this Barika thing. This Barika thing, in all fairness, imimi na Seguru Benford, as much as they're trying to justify it was uncalled for. Rangarine ujanyiriri. Women were subjected to say yes to things which they didn't want. Given a choice, those women vanga vasikadi but zvakanomalizwa kunzi kunoendwa kuhondo. What more if you are going to marry 10 wives and they still give you ladies? What were you going to do? Barika changa chiri chihure, changa chiri glorified. Chekuti nowadays atiskuta Barika, that's why we are sleeping around my small houses. But kudara vakati no, for you to have a small house out there, it doesn't make sense. You rather bring the person here. So my guru was talked with kuti tamarika indramwe mukadzi nandrika hana choice. Okay, saka panapa zvadomwe mukadzika, what do I need to do? I would rather take my sister, my nephew, mwana muzukuru wangu. Why? Because inheritance inoenda in lineage. Ndikanotora munhu anobva kwachirumanzi uko waasingaziyi,
inini ndikafa inheritance yamanje kai yaizonetsa sei inini ndine vana vasikana chete maiguru vana vanasikana wekwachirumhanzi obva yaita vana vakomana pandinofa maiguru vaidzingwa nevanasikana vachitambura but kana akatora munin'ina wake kana mwana wanzvadzi yake angaine moyo kuti no vana ndevatete vangu ava saka they will stay saka barika it was an abuse. But that abuse, mirai mukoma gwangu, mirai mataura, that abuse ka yaka glorifyiwa nevanhu vakuru vakaunza kuti anzi no tinoda kuti nhanga ikure tiri kuzoitira masoja kuzodi no not all men were soldiers hunde ino rwevu ritiekaina chake. Let's be honest, kungoti vanhu varumeka vaingoda kuve nevakadzi vakawanda kukara anenge adauko ochiva ovati uyu ndaya pano. Who said kuti izvo ndise kuri bekudanza ada kutumwa mvura mazuva ano hatisi kutumira vana vedu saka munoti imi murume mukadzi ndanokuchembera chete murume angori mwana mudiki murume uye muri kuona kuti murume kadzi chende ari kuchembera saka dakamuka mwana kondosituma toterwa mvura tagara uku aiwa komana. Let's be honest, tinochembedzana handitika that's why kuti kana tachembera vana vedu vaya manje indakura kuri 7 right ndagara nambuya una sekuru wangu. Why? Because baba wangu na mai wangu akati iwe ndio mzukuru mukuru chenda kwana mbuya na sekuru wochengenda mbuya na sekuru. That was the role. But because nekukara muri kuane definition kuti no vaida kutima unochera mvura vaida kuzodi lisa akupindura zvakanaka. Who said kuti mukadzi andakaenda monopause kune varume vane diabetes zisingamiri vanobvira mukoma gwangu ndioba mukana mirai kune dzisingamiri saka aizoita sei hakuna musambonyeba kuti hanzi zvinonzi ndikatadza kuchudha mabullets inini motanzi alisa rara kuona bamunini chiziya zvanga sikaitiki. That's why maizona paya zvainzi unotumwa kunzi chimboenda kwakati then bamunini osara vachipinda mumba ini ndisingaziziye. Hakuna murume anda kukwirirwa mukadzi musafe makanyepa. It's only that varume isusu tine this greediness yekuti tinongoda kunzi tese right. Polyandry, you know polyandry yekuti mukadzi ada 3 husbands. Mungada here muswa pabarika nemukadzimi even hure ramakechambowa chaisa ramabhadhara $20 mukamona mangwana makuseni manhero achibuda nomwe murume unotoita jealous kuti pandakambodya pakudyawo nomwe munhu. Saka barika isi barika here kaiti changa chiri chipfambi chakaglorifyiwa nana sekuruka vaka sekuru bhedi kuti mungazoramba zera sekuru vangari matsotsi vakaglorifya chihure chekuti vakachisa mudhuze mudhuze nai ike zvino vanhu vakazorirega sei barika vanhu vakazorirega sei varume vakazorirega ikandipedze ndati ike zvino pane akazovarambidza here kuita kurekera ino barika ramamu tichaura kuti hautauri hakuti raitaurirwa vakadzi kakudhara asi moreva kuti vane vakadzi vazhinji vava vasingauri. Aiwa, alright, ndinoda kupindura yekuti vakarega sei. Right, mukatarisa vebarika vekudhara vaita vana gurusvusva ava hapana murume anga responsible for those kids. Vaizvionera vega vaikudzwana namai vachiendeswa kumunda kunorima. Mazuva ano manje ka why tisikadi barika ka because my responsibilities akanyanya handitika you cannot afford intakura 38 tata dzacho guys creams because my dad couldn't afford kuti guys cream 8 saka udakada barika ono 22 waita zofida ona 8 ka saka kudhara zvakafanira mapostori sorry to use this handitika ndobva kwamutara kwamarangi vanoita vana 24 baba is not responsible for the upkeep of those children. Baba basa ravo cheteka kungokwirana mai chete. Vana mai ndo vane sole responsibility yekumeka sure kuti vana vapfeka here, vana vadya here, vana vaita sei here. So this was the purpose of this barika. These fathers didn't do anything to these kids. That's why vanoti vanogwesha vachinotsvaga matogwe vachiita sei vaita sei, but mai ndo vanozoti vana vaguta. Saka barika ka chanjiri chihure chiri glorified. Anyway, I can't go any further. Aiwa, no, sikuda kuonesana ka. Aiwa musarambweka. Aiwa, andisukura mandiri pano. Mukoma Dewa. Kana dai tine nguva andiruti David kutopic yedu. The problem is this idea yatakapiwa yekuti monogamy ndo the way to go. Ndo itori problem iyo. For the human race, polygamy is
best way to go. Especially more so from a conditions that I see now, that was the best way to go. Dati nenguva taizotauridzana tichididi, but varungu vakauya vakatiti zvamuri kuita izvo zviri barbarity, one man one wife, it doesn't work. That is why muchiona kana even takangochinja chete taakuita small house, and it becomes a problem because those vanoita serious vanonyatsoti zvakaita Jacob Zuma, people look at him with these 4 or 5 wives, vomutarisira pasi kuti zviza dziri kuita mukore unoyu. But you have somebody unoitwa small house 15, 20, they're around. Takuita sokuti munhu waita official polygamy yake ndio watu vane problem. Animona ndio kutopembedza chihure kwatakuita uko nokuti kwanzi monogamy atikutaura. So I know it is an issue yokuti inini I stick by my point. Our fathers, they were right. Panguva yacho, we need to understand kuti mwana was main power. Kana waiva nevana, waiva nema resources, ndo zvaibuild upfumi hwacho, ndo zvaibuild raramo yacho. You also need to understand kuti vana ava vanga vasinga vaccinatwi, a lot of them were dying. Saka kuti uzosara nevana 5, unenge waita kana kuti 8, 3 vaifa right on birth, vakawanda vacho vaifa. So kuti uingirize number yevana vaizokupa the main power yaidikwa waitonida barika. And we need to do, it does not mean that we need to continue to start Shibarika, because I always say culture, one of 2 things. You have to look at the environment. You have to look at the context when you do things. It might not be proper, for the term because my circumstances are changing. But to say our forefathers were wrong, I think we'll be missing the point completely. Just like our forefathers were not wrong; they were lazy. Because no. They were looking for many power yekushanda kuti vasimudzire imba yavo, because ivo baba ivava vaita vana vakawanda, hakuna kana day 1 ravaenda kumunda, munaenda kumunda vana main power iyoyo. There's a documentary yandakaona sorry to say this yemapostori waya achinzi why do you have many wives, zvikanzi because ndinoita vana vakawanda, ndikaita vana vakawanda vanenge vachienda kumunda vachinorima vachiita sei, and we have a lot of like zvirimwa 4 vakaenda mumunda uyu, 4 vakaenda mumunda. That was the only reason yekuda ungonzi vane zvinhu vachishandisa vana nevakadzi, which was wrong. Ivo baba vachiswera vari pasi pemuti padare vakagara vasina zvavakaita. That was abuse. Tiri kutaura prior to the arrival of that's a lie. You can sugarcoat those stories, but the point is that was abuse, and it has to stop. Even if it's happening now, even if the small house, it has to stop its abuse. That is very abusive. Konona mukadzane social worker achiita small house yarekera small house yomunhu anozati ane murume, and you think it will stop? The problem, Lisa, is you need to understand our culture. Kana mwine partial understanding of our culture, you can condemn everything chaitwa nevakuru vedu. But if you dig deep down, you will see kuti zvaiva newisdom, zvinhu zvaiitwa zvine njere mukati. It was not just zvaingoitwa randomly. You said wisdom. Yes. Pakutichi, when you cause conflict in your own family, vana ivavo vaionana here? Vana vepabarika ivavo vaionana? Conflict. Ndosaka wanza uchinzi vahosi vaitoparikwa nyaya yacho, ndo vainotsvaga vaitonoidentifya munhu, vaitaura kuti kana vasina mwana wanzadzi yavo vaitaura kuti ndine wandakaona kwakati, mwana wakwakati uya, votonobatsira in the courtship yacho yekutomunyengetedza kuti auye.
So wairoorwa zvichizikanwa hazvizvokuwandirana zviri kuitwa mazuva ano izvi zvedu zvechivanhu chedu inini I always get when I hear these stories zokuti culture yedu yadzvanyirira madzimai, there was nothing like that. Our Shona culture respected madzimai zvakanyanyisa. Not zvamunenge munyepera kunzi kwanzi madzimai vaimbunyikizwa vaidini, they were respected. Kurova mukadzi kwanga kusingatoleratwi, kunzi warova mukadzi waitozorohwa nomwe murume uchizoroverwa izvozvo kunzi wakarova mukadzi unozvipa mbiri yokurova vakadzi chiuya urwe nesu varume waizviroverwa izvozvo. So all of this is misunderstanding. Sorry. No, Sekuru Benford. Sorry, nigga. No, that's fine. That's not a problem. That Sekuru Benford. But that's in a conflict. There was a conflict. I was one or two cases in a conflict, but the majority of them. Where the conflict was, ndeyekuti murume munhu waaida haasire waizotora. That's why aizoti mukadzi aizoti okay, iwe uda wamwe mukadzika, let me choose one that I want. So there was a conflict yekuti achapuhwa munhu waasingadi, but because ari kuda kuhura anoda wamwe mukadzi wechitu, akusettle for the person that he didn't want. Because kana zvansina conflict ka murume yangu anotora kamunhu wandoko ongoti mai mwana ndinoda barika, ndinoda kunorora kwana Disa, ndinoda kuzodai so. Saka for them to avoid that conflict, the conflict was there. Saka waizoti handina choice, ndimai guru chichuzai munhu wamuruda wochuza. The reason why vaidaro yanga iri inheritance. Kwanguru mai guru vaida kuchengeta, to keep the inheritance iri mufamily. Lisa ambotaura panapa kuti ndinovaka kumusha kwedu kwandakabarirwawo, but kana ndakuendako ndinoitwa senhapwa kunzi hausiwe pano. But when we're building these houses, they ask for my 50% to chip in. Hanzi haugari pano wakarorwawo, muri kuona. Saka vana mai veduka vanga ivo kudhara vaiziva kuti no, ndikatora siri werudzi rwangu, murume wangu akafa, panhaka apa ini ndine vana vasikana ndinodzimwa pano. I think the best that we can do about this topic, takamboda kuita nanti Vhero, ndiandi Vhero kwa ndiandi vanenge andivheri kwa ndanditoko vakakurira pabarika vachiti vada kutodza nyaya yebarika. Dai tikaona vakakurira pabarika nditika unatotudza kuti haashaikwi maproblems kumadewa, but that does not make barika ranga riri wrong. That just like my marriage iwaya ndi vanhu vanodivorca, but should we say marriage therefore because vanhu vanodivorca saka marriage chinhu chakaipa? We cannot say that. We always get maproblems here and there. Also remember mabarika akawanda aitoitiswa nemadzimai madzitete akapiwa kana kuti mombe dzeumai dzikawanda ototi ndakuda kutsvagira bhudhi wangu mukadzi. Zvaitoitika izvozvo kutoti mombe dzangu idzi bhudhi wangu ngatsvaga mukadzi, pfuma yacho tinorooresa. So it was a system yaishanda. Don't just criticize our culture. Dewa, I think this is a topic on its own. Let's find people who grew up in Mubarika, and we understand. Because if you are talking about these things and you don't understand how it works, topedza time yese people takazviita zvedu vaizviita, but the children who were born in those situations up to now ukavabvunza vanokudza kuti these situations, they really affected us zvakanyanyisa. Zvaingova zvani makaro evarume zvekuda kuti hanzi ndinonzi ndine vakadzi vakawanda, ndiri kuroora vakadzi vakanaka vemunharaunda, ndine vanakomana 7, ndine vanakomana 20. But the thing is, are you even considering vana vauri kuzvara such environment kuti vakaita sei? Are they getting what they want? I don't think you understand this. Because vanhu vatiri kutsvaga vari kutaura barika raita 1980, vari kutaura barika raita 1990. Those are the people who give us my experiences avo.
isusu we are talking about before 1890, before varungu vasvika. That is when we talk about culture. Saka hatitaura zveculture yedu ka. Inini I always want to say let's make a distinction. Tiri kutaura papi. Nice, good. Wa 1890 tunoona kupi. Avapoka. Avapoka. So that is why we have to understand context yacho. Petinoshora culture yedu ka. Ukatarisa madhara akudhara iwo akavaka na Great Zimbabwe and all the stuff. Asisu taungovaka zvidzimba zvinowiswa neweti yavanhu edoro. Tisu tiri kutaura. So Munoona, when it comes to culture, we don't do away with our culture and we will never do away with our culture. Culture ine zvayakanakira, ine zvakanaka zvaiitwa, yozotiwo zvimwe zvinhu zvakashata zvaiitwa. Let's agree on that. It's not everything zvekuti ungataura kuti zvaitwa muculture yedu zvakanaka. Zvimwe zvezvo zvakatoshata. Munhu achiti ukamuti off-layer anofara kana kuti single mama, but ukataura kuti mvana munhu unotaka. That is exactly what we were talking here. Madichi, ukamuti off-layer kana kuti kurekera single mama. It's okay, off-layer. Off-layer kana. If you want to be beaten by a woman, it's you off-layer. Off-layer. But ma off-layer machongwe nekusheshe. Mozoti off-layer request. Imi muri tori papapo mutori off-layer. Saka hatidi kuti kudi. Murume haaperi moto kusvikatife. 98 and 100 kusvikatife. Hatina hakuna off-layer murume. Ndosaka mchizotora vakadzi muchijustifya kuti hanzi we're making a climb. But on a serious note, guys, we want to help each other. On a serious note, I'm talking now as a woman. Let's be mindful of, especially men, let's be mindful of some of the things that we do. Tichifunga kuti culture, hiding under the word culture. We take vana vevanhu tichigara navo woti hanzi culture kudhara yaiti even ukanobvisa tsvakirai kuno it's fine. You don't know what she's going through by you using her for all these years, having kids with you. Wakaendesa tsvakirai kuno in the name of culture. There's pamunotora vana vadiki muchitaura kuti hanzi uya uzogara mapfiwa for tete vakafa in the name of culture. We are vamwe varume in the name of culture vanotoudza kuti mukadzi wangu haende kubasa. You have got a degree, a master's, but stay in the house. You belong here because ndakakurora in the name of culture. We are taking otherwise outside there. Let me help you. Kana ini pano ndandinzi ndinowana mari iri adequate yokuti ndinowana mukadzi wanga andibikira wachaita zvese tokwanisa enda kumaholiday tese nevana. Yes, she can stay at home, but chinozoita kuti titi dedive ngatibatsirane inamo iyi ndio chokwadi chetoda kuudzana pano inamo. Ayo. Yes. No, it shouldn't be like that then. It shouldn't be like let me finish. Where I'm shifting 24 hours 7 munge voice. Mugere zvakanaka. Imika ini. Ndonye ndoku irorira masunga euni. Murume unobatana koko, unokwesha chembere nokoko, iwe nokoko. Inamo inoita kuti titi vakadzi ngatibetserane. Mari ndinayo. I'm a millionaire. What's the point? I disagree. Lisa. Even if you win millions, Baba, Vagwangu, even if you win millions, me, I'm talking on my own. Now, I don't know about other women. I still want to I had a dream when I was growing up. I want to be this. Ne? Saka now when I'm married to you, you're telling me we have everything. Now your job is just to stay home and take care of the kids.
What are you doing? You are caging me now because nditori nemadreams ekutomuka undichiita zvandaidawo kuita mulife. Handiti even if ndiri kuuya ne2 cents, but I also need, why is it you are going to make money? I also want to make money. I also want to explore what I wanted to do, what I wanted to be. Inini whether murume wangu akanzi ane mazima rakaita sei, I still want to go and work. I feel like I'm a social worker. I need to go and be a social worker out there. You know? Yeah, Lisa, let me give you one example of that driver. Do you know one thing I've discovered in America? A lot of women, my professionals, okay, my masters, my PhD, whatever. I've seen lots of American women. Agarorwa, paaneta mwana, unotosiya basi. I want to take care of my It's children. an agreement. Let me explain. Let him finish. They make that decision. I'm leaving my job. I'm going to raise my kids. I want to raise my kids on my own. Wait a minute, 3 akadropa kubasa. Unogara pamba chengeta vana. Paanozoti vana vakuenda ku university. The last one achinda ku college. Ndo paanodzoka back kubasa. And they are proud of that. Kuti, I raised my own kids. It's a trade and I'm this is what American women are doing. Not just one, so many of them. They do that. It shows me kuti, this maternal instinct to raise avana is something is something that gives them pride. But it's also because sometimes we begin to look at it as if it's work. Okay. A lot of things, especially in culture. If you look at Muslim, we feel sorry for them. The freedom they won't remove it because they are want pride now. They'll tell you, but I can't because this is who I am. This is who they are proud of that. But it's also we have this problem. The culture, no, that is not the case. I rest my case, good people. Thank you so much. No, don't rest your case. Don't go anywhere. We have questions to ask you. Seguro Benford. These women you observe in America, when my PhD, are they single women or they are married? No, they are married. Wait a minute. Wait a minute. 1, 2, 3. Ayo. Mira, hold on. Right. Yeah. Do you know kuti even kuno ku UK kuno andika mukadzi wenyu mimi kamwana kenyu kadiki kaine ndo kamoti ka infant ndo tuma infants got right kukaisa ku nursery kanodedzera 15 pounds an hour ya usingatambiriba kubasa kwauri kuenda kanokosta 15 pounds an hour andika saka ndezvipi zviri nane mese muri 2 muri kushanda ndochiti alright iwewe mukazoti ashamwarika ininika ndadogara zvamu padeni because kuti mubhadhire munhu 15 pounds an hour yochitambira 12 pounds an hour hazvibudi saka mukabvunza these women of the American women you're talking about who are married waizoenda kubasa later andika ukavabvunza chaite zvanonza no ininika takaona kuti it's much cheaper kuti one weda ashande I'll raise the family then ndoita part time. It's not by choice. Let's be honest. Isusu tanga tina advantage yekuti kumusha inini I got married at 21. Right. Vana vangu inini ahuna better problem yokuareza because mai vangu vangu variko mai mukadzi vangu vangu variko musikana best tandinaye vayangotora vana vanongoda vasukuru tandine extended family. But mukadzi so Benford ka vanokuudza kuti havana choice but because my bills yekubhadhira kunesaru anodhura. No, I'm not talking about your circumstances. In I
3 examples dzevanhu vandashanda navo directly. There was murume wavo was a professor. One of the wife was actually a professor. Yeah. You know, but she made a decision. I want to raise my own kids. I don't want anybody taking care of my kids. I will raise my own kids. No, Seguro. That was the first case I can surprise. Seguro, let's be honest. I can use that term. I want to raise my own kids. And fair enough. Everyone, even myself, given a choice, I would love to raise my own kids if I got the money. But the thing is, I got my calculations. I got out, okay. Aguna professor ungatadza kuisa mwana kudheke azviti. Aguna. Kana professor akatadza kuendesa mwana kudheke whether uri wega then hapana hazvitoshandiki. Can I say something? Yes. Do you know what the rich people are not the most generous people? Do you know that? I know that. But, yes. But they also prioritize Vanavavo and they want to invest and they do all a lot. Education, what fund, whatever. They invest in their kids. Saka kana zvichita kuti mwana wake I wanted the best, they will always do that. But this is somebody who's making a decision, a personal decision, kuti I want to raise my own kids. Ndichatozodzokera kubasa vana vangu vakuenda university, then I'll go back to work, and they were proud of that. Anyway, by choice hangu ndikanzi regera ndikati dega ndisudaenda kubasa, it's fine. Kwete kuti mwana umwe munhu osvikondiudza kuti nini usaende kubasa, ndakaenderawo chikoro kuti ndizoita mukadzi wako chete. That's what I can say. By choice I can, yes, kuti I want to raise my kids, but not kundidictatera kuti iwe ugara pamba. After all, ininiwo ndakatoendeswawo kuchikoro kusvika form 4 A-level ndikatoita degree and everything. Zvinhu zvacho zvinongoda kuti muwirirane, mutaurirane kuti this is what we are doing, zvisiri zvekufosekedzana. This is the pain that you said we should come and talk about. Pane varume vari kumanikidza vakadzi vavo kugara pamba, zvisiri zvekuti kuwirirana kuti hanzi gara uchengete vana pamba, but akatoendeswawo kuchikoro munhu iyeye. And at the end of the day, hauna kana chauri kumbotumira una mai vacho, uri ngotumira mai vako, uri ngotumira hanzvadzi dzako. Mai vake chocho hautombozoti grocery vanoriwana kupi. Those are the pains women are going through. Pfuma chaiyo hauna kana kubvisa, wakagumira patsvakirai kuno. Saka unenge wakagariri problem ndeyako. Haiwa, dzimwe nhamo dzenyu ndedzokuzvipa mani. Chinondinakidza ndechekuti Lisa uri kutaura zvokuti pfuma musati mabvisa ndiriga. So when it suits you, you want to go back to our culture, muda kuti pfuma dzibviswe, but kana zvakukusutai hamuchazvidi. Handinauramba culture mukoma Benford. Culture handinaumboiramba, ndati ine zvakanaka nezvakashata. Saka handingati kubika zvakafanana for example totaura kuti chigadza mapfiwa chechi toti hanzi it's something that is nice, let's embrace it. Like seriously, we embrace kuchigadza mapfiwa pamunhu afa neHIV, mukadzi afa neHIV, umoda unotora kamwana kari kuchikoro kuti hanzi ngakauye kagadze mapfiwa. That's culture. Hatidaro, but kana iwe Lisa ukange washa toti ndakanzi ndisataura kuti kana munhu akafa. Because ndakazonzi mashoko ari powerful, unogona kufuma wakafa zvikamutire. Iyo kugoona pakadere papa vanozvara senyemba vanhu vacheva vava. Taura izvo Benford hatyi kufa. Taura izvo. No, zvandiri kutaura ndaida kutaura my point Lisa ndezvokuti toti iwewe une munin'ina wako handiti. Munin'ina wako uyu ndiye tsikombi dzatataura dziya wapa tsikombi. Iwe wafa. Murume wako hake onyengetedza mainini vake. Ndo chimutsa mapiwa chimutsa mapiwa. Onyengetedza hake mainini vake vowirirana, oroora munin'ina wako. What's wrong with that? Pane pakashata. Benford.
Lisa enda pa mute ndikudzei pachimanyika. Enda pa mute. Ndiyamna nifuni kudore. Right. Lisa kana ndinenge siwo. Nditi munonzwa kwa Mutare inobva kwa Mutare ka. Ani munonzwa vanhu vachiti yaya yangu. Yaya. Ani muzvati yaya. Yaya ndiani? Pindura yenyu pachimanyika. Mainini muning'ina. Yaya ndisisi. Andirika? Ava ndiyaya vangu ava. Ndisisi vangu. Right. So, that word kwarakabva. Sisi vanga vakaroorwa. Murume achibva afa. Aiwa, sisi vangu vakaroorwa. Vachibva vafa. Andirika? Murume achibva asara. Saka mainini pavanga vachichema parufu. Vakatarisa sisi vachipinzwa muvhumu wakuigwamu. Zvikanzi sisi yaya yangu kani. Ya baba mukuru yaya yangu. Yaya yangu. Yaya yangu. Saka from there vanhu vakuvati ndi yaya wangu. No, muningira akazati sisi zvamaenda imimi. Iyi yaya yangu manje. Uri kuona? Because ndiyanga next pachigaro saka ndotsvaka zvakubenefit kuti ndi yaya yangu. Ukafa iwewe. So people depends zvenyu. No, anataura kuti what would be wrong with that, Lisa? And you'd also know kuti munina wako kana une vana, she will take care of them much better. You know, so what was wrong with that? Apana munhu waimanikidzwa, vaikunyengetedza. You were convinced kuti uri kuroorwa. Taura muri papa phone papa. Mukamira zvipeni. Paculture yedu. Muita mujambiro ipapo. Paculture yedu hapana munhu hapana zvokumbunyikidzana zvokunzi munhu waimanikidzwa kunzi roorwa naningi. Kwakusina zvinhu zvakadaro. Musanyeperwa kunzi. Muita muchitaura nevanhu. Kuti kune shona culture yaimanikidza munhu kuti aroorwe nangana. Kwakusina zvinhu zvakadaro. They would convince you waichetswa wonyengerwa kuti usawabvuma. Kana wabvuma, that's it. That's game. It's a fair game. Iye vanodai culture yakuti vongomwa doro zviri kuita siwe. Muda chiya ndi Maria. Taura chingojoina muchitaura muchena makadaro. But culture yenyu yoyo yamuri kuti culture. Ora mira idum. Kuti mwana chiro akaroora bofu. Just the same nezvatatichitaura kuti wedhiro riri kungoti bvana bofu ndo matorero andandichingoziita iwayo. Saka ndazokorektwa hangu nakoma Benford vati the saying yacho ndo inozoita kunge isina kumira zvakanaka. Kuzouya imwe point yangu yandaida kutaura kuti pandandichitaura kuti vanhu vakudhara ndo vane bitterness. Munozviona here kuti vanhu vakaroorwa kudhara vaitoziva kuti murume anoenda wenera wosara pamusha navamwene. But ike zvino because inini I cannot stand mwana wangu achirova nemagaro nemukadzi wake mukicheni. Ndo zvaakuita kakuti ndichiita zvekuti mukadzi wako azodii izvazodai ndo zvaakuita kuti pave nemaconflict. Kare maconflict aiva asiko because vamwene nemurume maingogara muchiroza kuti varume venyu havapo mese muri two muchibika zvatumirwa muchipinza mukicheni muchidya izvozvo. But iko zvino because of zvinhu zvachinja. Even barika iri rakanaka nekuti risina zvirwere. But for now zvakungoti kurwarisana nekuenda hazvisisina kana neshumo yese because munhu haasi kuziva munhu ari kunotora. But kudhara vaitotora munhu achiziva kuti one for his protection kuti one hamurwari. Ike zvino mukada kubatwa nesiki muti small house iriko kwauriko iriko kana yooneka vetten kako ukaonako aina isikiwo mese muchatenderedzana chitu ukasatobayisa chimventen chako kumurume achibayiwa negirlfriend yako ichibayiwa munoramba muchingorwara mese. Saka nhamo mujoshua ndoda kutsigirana kutendera nezvataura mbuya vachiti mukadzi kumusha ndiye anombunyikidzwa kutarisa munhu basa rese raanoita pamusoro pazvese izvozvezvo. Chimbomirai hanzi barika ranga rakanaka
kuti pakurwara apa pamba sikarwara ani manje mazuva ano unoti Ben 10 ari kujungwa uku iwe negirlfriend uri kujungwa mukadzi ari kumba ari kujungwa manje kubarika kusina izvozvo kuti uchamubvunza murume wako kuti kuita zviwanepi haachakuudzi muri pabarika mainyatsoziva kuti hakuna anorwara maini napa baba vedu apa murume wako nhasi ari umu mangwana ari umu sora mangwana ari umu mangwana ari umu muchingochinjana zvakanaka zvisina kana noizi kana kutaura kuti ye uya azogadziswa nzara kana kuti azogadziswa musoro. It was peaceful. But now there is mujono who is not peaceful. Mujono wakuraisa vanhu vakurana kutemana kuti asetokuti back then culture was better. Kuzotinyatsotoziva kuti ndaenda kwatete wangu ndanosvika ndanogara ipapo, mombe dzatete wangu ndedzangu, huku dzatete wangu ndedzangu. Zvinoike zvino ndosaka muchiona vakadzi kumbunyikidzwa kwedu takazombunyikidzwa kusvika pakuti vanhu vakaronga musangano wavo wekupasa amendment rule yavo yekuti small house yakutenderwa. Vakadzi vaivepi? Vakambonzwa kuti pane vakadzi vakadaidzwa vakadzi chiunganai chiuyai tipasise bill iri rekuti small house yakubvumidzwa kudaro chero chinhu chatengwa nemurume wako chikatengwa nesimo. Vakadzi vana kupi vanhu vachironga izvezvezvo? Kupunyikidzwa kwese kwevakadzi koko zvinhu zvinorwadza zvokuti umwe munhu anenge akapfirira kutsvagira murume wake basa achifa nenzara, murume achienda kucollege kunoita masters kaite basa ozonotora small house yaya yakubvumidzwa apa une muchato chapter 37 acheyo unenge washingirira pamwe mamachata nemagauni ekukweredza. Ndokupunyikidzwa ikoko zvese it's so painful, it comes back kuvanhukadzi ende mutakaro futi vanhukadzi vacho tisitopepa futi varume vacho kuti kana arwara abva ikoko ndiwe futi unofanirwa kuti uone kuti murume wako wamubvisa manapuke naye mutete saka vakadzi imi tete why mimi muchiti tikazenge takukambena ini ndikakambena nomukadzi munoda kuvhotera mukoma gwangu munoziva kuti unogwangura muchisiya umwe mukadzi bii? inyaya iyo inotitangira zvepavakadzi ini zvakafanana ndichidhiraivha kumba kuzimbabwe uko paroad block ndaitoshupwa nevakadzi paroad block kuchidarika pane varume inongonzi pfurai major monday. Saka zviri kuti vakadzi kwese takangohameno zvatinongoitana kungava kuti mapinda munight club mune muchingodzokorwa vakadzi ane vachingodzokorana kuti uone kuti wagara papi ungati mapinda pai pangava paraini reshuga vakadzi ndo vanongotsikana pangava kumisangano yacho iyo matisheti yellow iwayaya ari kungorwirwa nevanhukadzi. I don't know kuti chiri pavanhukadzi chii chaizvo chinoita kuti tikonetsana tega pachedu. I don't know. Varume vakungozo imimi varume dambudziko renyu ramunaro randingakupai nderekuti dai muchigona kuzongohelpawo pamunokwanisa kuhelpa kuti aiwa vakadzi apa masista zvisina kumira mushe. Iyemi varume vari kumafacebook mungadai muchitoti one kufacebook uku matopa complain yekuti kunaiye anogani ndiye zobhabheke wenyamhene ikoko kuti no shamwari hengu zvinokupa mari but vanhu vari kutukana ava vakadzi ava hazvipi utano kuvana vedu. Generation yedu iri kuradzika mosiraikawo kumafacebook ikoko kuti ende vakadzi vane vachikotukana nevarume vashoma vanopenga jere ndo vane vachikotukana vachingotaura zvenyadzi nezvisina nebasa rese ende hazvidzimiki kuti zvinhu zvacho kana zvabuda mumafacebook vazukuru nevana vachakura vachiona ndanditombofolo claim mumbozviisa pamberi apo paizubhabheki muti unozvoonawo sei zvevhauga language iri kufacebook ichi wongumalikes vanhu vangamada asi vhauga yacho yanyanya umbonzwa kuti anoita sei. Tangiraiwo ipapo kuitawo something kumbomirawo makamiririra vanhukadzi chero ipo paya paipaswa mutemo wekuti iko zvinhu zvavakwa nemunhu weshuwa zvinodyiwa nesmall house varume makadii kumira mukati kana mundavaka nemukadzi wangu ndiye wandavaka naye. Hakuna umwe mukadzi anofanira kutora iye kana ari small house ndikamupa mari akanogadzirwa nzara dzinodhura ndeye kwake uyu asevha mari yake akatenga masofa zvinhu hazvipatsano nemunhu ngaamire nekumba kwake. Mumbomirawo muchiti defendawo ndo madefenderwo atinoda kuitwa iwo wese vakadzi. Zvimwe zvimabhiri zvinongopasitswa varume momira moti uku kwaakushungurudza vakadzi vedu kwaakushungurudza vakadzi kana maakudai bhiri rakadai garisa togara ratomboitwa munyika
Patike zvino unoimbaitoona kuti zvese zvakangoti kuti vakadzi vacho ndo number 1 kuvengana, but varume pane kuti muchiti defend makutibetsera. Pane murume anenge adzaniwo mazita adzichamatauri anenge achitaura zvinyaya dzachita ngazoti kuti vana vake vanotarisa vachiti kudii, vachiona murume ari mukati nevakadzi momo ari kubvo azvitauriki. Pane kuti ndiye anofanira kumesikidza kuti aiwa handiti makadzi nemi misoro yedu, misoro yacho inoita zvisina kunaka kudaro, tibetserei, tidziudzei, tidzorei. Vanoda kudzoreka anodzoreka, asingadiwo mosiyana naye, but at least try tingoona kuti izvi zvakadai varume vakambomirewo nesu. Asi makatocreata iya inonzi change men association yenyu inototaura kuti vakadzi havapiwe mari yemushonga, vakadzi havapiwe mari yemapedzi, vakadzi change men association, vakadzi havatengerwi valentine, vakadzi havadini. Hanti yakatocreatwawo nevarume. Pakuti vachitiwa vakadzi vanochengetwa, vakadzi vanodiwa, vakadzi vanokewa. Ndichirega ndindovata ini. Onge mugoma gwangu. Koni wanonoka kuyara kuti chi? Hawa ndangazomhoresa zvangu. Okay. Kuzomhoresa zvangu. Pari munozwa kuti chi? Ndambozwa Claude achiti Koni ndanyasopabata ndandiri busy, anga achiti chiko. Hanzi Koni ari. Unozwa kuti chi? Koni ozanatso gara natso zitarisa soye zvine zvandireka. But barika rinenge rainako futi. Hayi nikana. Aiwa, serious ka? Hayi, ndoro ya munhu ini andiri gona. Uina wakadzi wako 4 wakaita tumatumba kuti wani ka bedroom apo, kamwe apo, kamwe apo, kamwe apo. Nhasi zvako chiti ukabuda umu uenda zvako umu. Ndokuzvibhiga kwaitwa varume kokoko. That's abuse. Mkomadewa. Do you know something? Yes. This is why I'm happy with it. That's why I settled in America. Their system says kuti kuchita munhu is abuse. It falls under abuse. Kungochita kuti une munhu wako iwewe unotsvaga mumwe ofuti uko. It falls under abuse. Waona. Saka munhu kungoziva kuti zvinorwadza. Kungoona munhu wako achirara nemumwe munhu zvinongorwadza mukomadewa. Manje isisi hangu ndobata demo ndikatema munhu. I can't. Ndambokuona wanyera mukomeseri ndanzi don't date Zimbabwe when uri stupid munhu futi yo. Aiwa ina don't zveshua. Ndakabva kwaiwa ndadzoki. Ndakatoketwa zvoti ndiri. Ndakaketwa zvizvidya. I can't. I don't think I'll serious. Nyaya culture iyoyi. Nyaya culture is 110 off. I think what we need to do, we need to do topic ye barika which will link into culture. Then I will try and find out kune vanhu vakakurira pabarika. Even though Sekuru Benford na mkoma gwangu wangu wari kurifea barika vale makaru avo. Ndive makaru. 1890. We can't reach 1890, but tonguti zvedu for those vakakurira pabarika, what were the benefits? Yeah. What is the disadvantage? Yeah, yes. 3 people. That's what their personal experience first hand. Okay. Ndakurira pabarika inini. This is my experience. Even last month, I think I had 3 people wakambodabe my life. Vashtaur. Their own personal experiences. And you find they're all women. You know, it's painful. Because I remember since Pataka Kura Babonga from his family, those are my foot. And to him, he used to cry tears. This was so wrong. Up until Pavaka Stango Shanda, that's how Muskana was some back to school. Tane one, my sister will come elder. I grew up a barika. Right. For those who are here at the moment, can organize experience of Kurapa Barika. Can I mean to see can only Hamad and Barika observe with close range. Please let us know so much that we can do this topic. We want to know more about Barika. Inini anogura Barika, but Bamkuru wangu any Barika. Seguru wangu. My baba wana mdara wangu ini barika. I know kwa mai gurne kwa mai wangu ramkomani mningina budan budo
Wangwene barika rao, and he managed it very well. 9-9. I'll tell you more about Sekuru wangu barika rao, but I wasn't barika, but I could tell. Saka nawakura barika, please come forward. Or that then to a day ramoda munochuza kabla te Monday or Friday. My Friday zvakanaka because my hot topics ka anenge asiya that time. Saka tinoita Friday. I will check with anapa simba mawere. Kana ndichita Friday inenge Friday. Nothing nasi kana ndisina matopics anapa simba too to end this coming Friday. Tombotaura zvebarika. Those who vakaita pabarika, please let me know. I will keep on asking even by Facebook. We need more people. The advantages in this. Thanks, Mashu, for volunteering. Yeah, Barika say. And futi barika it's in mixed bag foot. Kunya barika rinoitwa kuma businessmen kuya kwe. Kwaitwa barika rinoitwa kuma chonyonyo kusina kuti havatorina kana sadza remanheru. Nevavo ma middle class. Saka we need 3 types of mabarika for us to understand. Because yeah, saka hapana zvavari kushayaka. Saka rinozoita zvifungati riri good. Toda kunzwa vese ma3 classes aya. Yeah, saka tikakwanisa kuona vanhu vese vane that experience that barika, then toita sei tobatsira. Imunoita research mutsvagwa shamwari dzenyu ikoko. Ana Aunty Maria kana mino vanhu vamunoziva vakakurwa pabarika, please invite them. Tongoita sechinzwa hanzi and it's a cocktail of lies, a pretense, evilness, and dissect monobatsirik. Yeah, so we want to hear from these people. My first hand to not Jagamira say. Oh, both my moms live together and my dad. No, my should not do them so much. Not could I say. Makambodzwa rimwe rakambobuda I think wakuri kuMelis Diaries mumwe murume akabuda anywa tinhemwe mukadzi ndeshe hanzi techonzwa achichemerera munext door manara that's torture shame. Ini ndinoziva mukwasha wangu anga ine barika. Ndine lot wandoziva kwaiwo barika, but not nandiri barika, but I would try and find patanhu vacho vari kumusha manje. Ndichaona zvekuiti I would try and find. So kana even vakangonyora mukagona kuabata vakakunyorera henyu pasi zvenyu muzongonareta. Right, saka what I will do is ndichanyora Facebook pangu kuti ndikutsvagawo vakakura pabarika muite sei mutibatsire. Mangwana I think ndichanda magitareka saka ndichakuitira live mugare mangoteerera kana ndakuratidza live yese magitare muchiona muchinakirwa zvenyu. Kuri kuuridza nani? Kune 10 Say Colors, Sand Floor, Maititi, Jema, Baba Harare, Holy 10, Mark Ngwazi, Tipsy, Ndunge Youth 9, ndasiyana kuzviya. Hakuna ana Freeman nani aiwa ana Freeman ari ku end of April kune 10 nani kumwachanziko ana endi vari kumuswa 27 May rinana endi muridzo nduri nana Awilo ana Shinso ririko futi UK nonakidza chaizvo. aiwa kunoti kumagitare ndokubasa kwedu. Saka mangwana ndichakuirwira zvangu live from beginning to end. Vanopedza na 3 saka kubva na 8 kana 3 yeah munenge muchingoona ndiri kubasa but still chamboonera munenge muchingoona chete bani mukasaisa masters no ndakata video yacho. Aiwa tiripo. Right, thank you so much. Aiwa Sekuru Benford, no, we are not focusing on the negatives. We will focus on the good, but it's easy to talk of the negatives. Saka tinoda vese the good is there mbarika imomo. Don't understand Benford, we'll talk about it. Ana zibandari inga zvoda ko zibandi kuno ndokune vanhu kwenye kwamuri kumachonyonyo kwataura nakoni kwamuri kumachonyonyo uko munogara kumachonyonyo iko kuno ndoku vanhu. But zibandi kwenye muna XQ na Uyinga wani mimi na Shinzo wariko kwenye kwana kuenda.
Dekupu. Vari kwenyu kuAustralia. Kuna XQ na Shinzo na Tamuka. Vakatoridza Friday. Australia Vangu vari UK ndokunowandiwa vanhu vagitara. vangu vari kuPerth. I think it's Saturday mangwana. I don't know vari kubhari vari kokwenyu ikoko. Kule sekuri Benford nditsvagira vanhu vakakurira pabarika wamunoziya rekarendi rako mazuva ano hakuna ra1890 rama muchidare kudharadhara hakuna wa1890 kana mizi vanhu vekubarika muchitsvagira vanhu vekubarika sebenford timbonzwa zvakafamba setura the good of it not the bad. Oh, uri kunzwa mwarinyira pachinze ndSQ here in Perth tonight. Maendere asikana maendere munhu tori kuAustralia uyu maendere endai kamutipo mavidhio tione. Right, good people. Regai tingochiti we just want to thank you so much, guys, Vakadzi, for airing out, for coming out and speak muchitaura about the pain that you go through. And also we need to acknowledge kuti panapa mune varume vanokusapota isingaiti. Without these guys, I don't think this show would be going as we are. Without you ladies, I don't think this show will be doing what we are doing. So we are a family. We always say this. We work as a team. Our differences, we always put them aside and come up always with a very good solution. We always disagree to agree, but at the end of the day, it didn't get shown because we're all adults. So on that note, I just want to say thank you so much, guys. If you notice with the time, we have 4 hours, we have 6 hours. Is it because of time difference? But anyway, it is what it is. We are here to help each other, we're here to support each other. And I just want to say thanks so much, guys, for the stars. Thanks for everything, thanks for the support. For those who are writing letters, please keep on bringing your letters. And if you feel that you've been affected by this show, as always, please call us. We've got a team behind which will support you. Don't feel lonely. If you need people to talk to, just let us know. Vari kuAustralia ndakagadzirai kalink kuti zivanai. I think so far whenever DDC pane more than 10 people in Australia. So mese muri in the same group right DDC munoita muchimhoresana because kufa kwakauya vanhu vanorwara. You rather know other people within your area. Kuno kumazimba takawanda tinoziyana saka isusu we don't feel kuti hatisi kumusha because we know each and everyone. So on that note, yes. Ndikubika kamusaende emsati machi. Alright, tugo mina tinogeza maoko. Don't worry, tinogeza. Yeah. Uri bigeko? Beans. Short ribs nesadza. So that's good. Saka mwari kuAmerica aribika beans, short ribs nesadza. Dr. Love vanokwanisa kuenda asi Dr. Love is traveling. But vakazongosvika zvavo vanotibata. Saka tongoti murudo takaenda. Tongoti happy Easter. Kune vanoenda kuchechi vaya mwanakomana aurayiwa arimo akavigwa. Saka tichangoramba tichingochema tichienda takadaro. Kune isu vasikaenda kuchechi tongoti murudo ndikoko takaenda. So if you're planning to go to Zimbabwe, if you need a car to use, or if you need a car to use, please get in touch with the DDC Calendars. Wofamba zvako pamutepe madira Georgina. So on that note, I just want to say, guys, good night, sleep well. Tobatana musue Monday. DDC Calendars. We remain committed to helping our customers stay mobile. Inomatika paguta, para mukuta. Uyakuna DDC. Fana kuna DDC. Feel saver 4x4 family car. Tenema feel saver 4x4 family car. Unotipata apa +447961803546 or +263773791 and last one +263771257 Your big up daddy T. Imagine getting paid to view, like, comment, and share your favorite music from your favorite artist. Now, that's an easy job and convenient.
All you have to do is to visit us at www.musica.online, which is an amazing platform that allows you to get the amazing music that you need. So we're calling upon even the listeners and most likely the artists to upload their music and listeners to get paid for listening to the music. That is convenient, trust me. Ddc Marabino one time. Ungabe udinga indawo yokuchadela kumbe udinga indawo yemhlangano esikubiza sithi ngama-conference space. Ikulu indawo ema-Goddess Resort. Loba uthanda ukwenza imidlalo enjengokugada iscape, ukugada amabhizi kumbe ikanu. Woza uzobona ubuhle bemvelo. Ikhona njalo izipline ema-Goddess Resort. Kumnandi labantwana asibakhohlwanga. Ikhona imjingo emihle emangalisayo emkhulu futhi. Ama-virtual reality lama-TV amakhulu atholakala ngaphandle. Hawu kwakuhle ema-Goddess Resort. Khawuleza wenze ibooking yakho uze labangani bakho lizojabula lithokoze. Sitholakala ku-Depshire Road, Harare, Zimbabwe. Ma-Goddess Resort, an adventure and a leisure paradise. Ddc Skool of Thoughts, yeah. Kubatsirana, techisisana, techiyambusana, fila, kuonesana, techisimudzirana, ya. Panondo patosangana, techibatsirana, panondo patokumana, techisisana. Ddc Skool of Thoughts, Ddc Skool of Thoughts. Dautete wachimonyo pila icho kwadi upenyu uyu unoda kupanana miwono, yeah. Kubatsirana, techitsitsana, techiyambusana, pila kuonesana, kusimudzirana, nekukurudzirana, yeah. Pano ndo patosangana, techibatsirana, pano ndo patokumana, techibatsirana. Ddc Skool of Thoughts, Ddc Skool of Thoughts. But Ddc Skool of Thoughts. Real life matters now. Mondays and Fridays, 8:30 p.m. UK time. Live here on Facebook. Ddc Skool of Thoughts.